Hello and welcome to the second South Africa Emerging Women versus Bangladesh Women match, live from the stadium of Chattogram. Yes, we are here at Bir Shrestho Flight Lieutenant Motiur Rahman Cricket Stadium, the picture-perfect stadium of Bangladesh, one of the picture-perfect stadiums, and we are here for the second lineup as I was talking about. Two teams pumped up, but definitely the South African emerging team will be pumped up a little bit more for today's match as they won the first match by a good margin. So they will be eyeing to wrap up the series by winning this match, while Bangladesh definitely will be looking for resurgence and will be looking to fight back and fight back hard to level the series. So it should be a mouth-watering contest between these two teams. And here's the coin. Shamin Sultana for Bangladesh Women's won the toss. Supriya Ranidash, the match referee. So Bangladesh won the toss and they have elected to bat first in this sunny day here at Chattogram. South Africa Emerging Women's Tour of Bangladesh 2025 won the matches, and as I was talking about the toss, where Bangladesh Emerging Women won the toss and elected to bat first in this sunny day. It's a good way to start the proceedings for the day. Have a good score on board and then create pressure to your opponent. I was talking about the weather. It's bright, it's sunny, kind of partly cloudy. And here's the Bangladesh Emerging Women's team. In front of you, it's Dilara, Sultana, the captain, the all-rounder, Krishna, Farzana, Tanzim, Jilik, Jasmine, Bormon, Sanjida, Shorna, and Sumaya. Here's the Bangladesh squad for this match. And the South African team, Rapo, Kumotso Rapo, the captain, Alexandra Candler, Faye Tunnicliffe, Simon Lawrence is unavailable there, Luana Nzuaza, Gandhi Jafta, Elise Mary Max, Verunisa Reddy, the keeper, Leh Jones, Zintle Kola, Dilmari Tucker, and Nonkulu Leko Tebete. Two umpires will be down there soon to start the proceedings. Not that much windy weather here at Chattogram. It's very humid, very hot and humid. You will sweat after a while for sure.
And you could see the South African emerging women's team gathering up, talking about their enthusiasm for this match will be on a high. And at the other side, the Bangladesh emerging women's team will be definitely hoping to find a way to fight back in this match. South Africa emerging team won the first match by 5 wickets with 25 balls remaining. Bangladesh women's emerging team batted first on that match and scored 179, and South Africa emerging women's team chased down that total within 46th over by losing 5 wickets. Hats off to Faye Tunnicliffe for scoring 89 runs. And before that, performance by the visitors where Delmi Tucker took 3 wickets and 2 wickets each for Loyanda and Zuz. So the challenge is on for Bangladesh women's emerging team. Today will be the second match of this series, and on 11th May, Sunday, we have the last match, the third unofficial ODI. You clap as 2 openers from Bangladesh heads towards the field, towards the ground to open the innings. The first match, it was Ishma Tanzim and Shati Rani who opened the proceedings for Bangladesh women's. We are live from Bir Shrestha Flight Lieutenant Motiur Rahman Stadium, Chattogram, for the second 50-over match. Match number 2. All the characters down there, the umpires, the 2 umpires, alongside 2 openers, as well as the Protea women's, the Protea emerging women's team. Ishma Tanzim, as I was talking about, she opened in the first match, scored 29 of 45. And here's the non-strike and batter, Shatirani Bormon. Couldn't do much in the first match, only scored 4 of 10. Played 9 women's T20I, and Elise Merrimax, the experienced South African emerging women's team bowler, who will start the proceeding. Weren't able to take wickets in the first match, but bowled a very economical scale, in fact. The first ball of the day, swung away. A good start from Elise Merrimax. Already have played
7 women's ODIs for South Africa alongside 10 women's T20Is match for South Africa women's. 22 years old bowler, very economical bowler. Right on top, straight as an arrow. And at the other side, Ishma Tanzim, 28 years old opening batter. Have some experiences in the international circuit. 3 ODIs match so far for Bangladesh women's. Wide outside off. Maintaining a channel. Elizabeth Max. Ishma Tanzim, kind of an up and down course so far in her career. And Elizabeth Max started very well, targeting some tight channel. Outside off again, chased by Ishma Tanzim. 5 dot balls in a row. Definitely posed a bit pressure to Bangladesh emerging women's team. They shouldn't bother about that. They should just carry on. Carry on. Wide outside leg. Change of direction by Elizabeth Mack. And the first run coming through an extra. And I was talking about just passing the time, passing the first phase of the match. First 5 or 10 overs, have some moistures in the ground. The early start of the day. Though it's sunny, it's bright, it will be definitely a flat wicket to bat on. Oh! Appealed and gone! Swings back in and Ishma Tanzim totally misses that line. Just crammed in front of the wicket and just lost her wicket. First down for Bangladesh. It was plumb. Ishma Tanzim going back to the pavilion without opening the tally of runs. Here's the replay of the wicket. As I was talking about it, checked back in. And Ishma Tanzim totally missed that line from Mary Max. Look at that. Upright seam. It was coming back in. And she was a bit late to react. That costed her wicket. Last ball. Again, wicket to wicket length and line maintaining by Mary Max. Wicket maiden to start the proceedings in the second match for South Africa women's emerging women's team. 1 for 1 after the first over, Bangladesh emerging women's.
Dilmari Tucker, next bowler from South Africa emerging women's team. Shamin Sultana comes in for Bangladesh after the departs of Ismail Tanzim. Shatirani Borman on strike. Lighted. Lighted it well. Attempts a bit of by forced drive by Shamin Sultana. She will be very cautious about that line and length from Dilmari Tucker. Took 3 wickets in the first match. Dilmi Tucker. And Shatirani was one of her scalps. Played very well. Fielded down there. The wideish long on region. So off the mark. Shamin Sultana. A very close and tight field setup from South Africa emerging women's team. Bit of half tracker. And I like the approach from Bangladesh emerging women's team at this stage. It's too early to say, but definitely having that approach of finding those gaps, those singles and doubles. Lighted again. And they're targeting Tucker. They'll marry Tucker. Not getting afraid of her. Not getting anything that she took 3 wickets in the first match. I think that's the bravery we all need at the very beginning of any match, that you will respect the opponent, respect the opponent's bowler, but definitely will play your own game at the same time. Straight batted defense to finish the second over. It's 4 for 1, Bangladesh emerging women's team. Third over starting, 4 for 1, Bangladesh emerging women's team. Cross-footed. Shatirani Borman, having some sort of experience. Couldn't score that much in the first match. Just played 9 women's T20Is for Bangladesh. Top edge and gone. First leap was there. And the second one down for Bangladesh emerging women's team. Elise Menimax with the first wicket in this series. And she is definitely pumped up. Bangladesh in deep trouble. Look at that again. Scrambles in presentation. Just swings back away. And Shatirani Borman goes for the drive. Enticing drive. Just cost her wicket. Second one down. It's 4 for 2.
Sumaya Akhtar, the next lady in for Bangladesh Emerging Women's Team. Bit of bother for the Bangladesh Emerging Women's Team. First ball for Sumaya. Brilliantly bowled. Jack back in again. And they are throwing everything. The South African Emerging Women's Team. They are having a good time here in Bangladesh, winning the first match and trying to wrap this series by winning this match also. They have started very well. 2 wickets inside 5 overs. Things back away again. She has been maintaining a very good line. Elise May remarks, gone wicketless in the first match, but comes back really well. A proper all-rounder for South African Emerging Women's Team. Scored 50 not out in the first match with the bat. Slight appeal. Definitely turned down by the umpire. Elise May remarks, 7 ODIs, women's ODIs for South Africa. Women's team has taken 6 wickets. And with the bat, definitely has scored 53 runs with a strike rate of 66.25. So a handy customer with the bat also. So again, just a soft drive and first run for Sumaya Akhtar. 3 down now. It's 5 for 2. Bangladesh Emerging Women's Team. Fourth over starting. Oh, again, a bit uppish by Sumaya Akhtar. Tucker has been bowling that enticing length and line. That and again, soft dismissal. She was planning and she was planning it right. Perfect execution and Sumaya Akhtar got trapped. Bangladesh Emerging Women's Team loses the third one. It's 5 for 3. In a deep danger now. Look at that. She was eyeing that outside off stump line, but this time she just got trapped. Sharmin Akhtar inside of that off stump region, and Sumaya Akhtar just couldn't have enough bat on the way of that line of the ball. It was an easy catch, easy return catch for the bowler, Dilmari Tucker.
Rubaya Haidar Jilik, new lady in. A bizarre start by Bangladesh emerging women's team. Left-hand batter, so that kind of fills it up for Jilik. Short mid-wicket on, very short, kind of forward placed mid-off, but a close one, and a long on is there for her, as well as the deep mid-wicket. Coming round the wicket, tell me Tucker. Spot on bowling from her. Stump to stump line, not letting the batter to free their arms. Tremendous start. Flighted, and for that reason, the short mid wicket was there. Fabulous start from South Africa emerging women. Again a flight, and that particular reason, the fielder has been said there. It will be flighted, it will be over pitched, and suddenly it will be cut short. Straight batted, bisecting two fielders. One definitely was the bowler and another one was the fielder to snatch a single. 6 runs, 3 wickets for Bangladesh emerging women's team. Not a bright start by Bangladesh emerging women's team in this bright sunny day here at Chattogram. We are here at the Bir Shrestha Flight Lieutenant Motiur Rahman Stadium in Chattogram for the second women's emerging ODI. Rubaya Haldar Jilik, Elizabeth Marks, brilliantly bowled. She did not take a single moment to adjust his line and length from that right-hander to the left-hander. Brilliant adjustment. Just gets his debut in this condition, though she got her debut in 2023, and that also against the Bangladesh women's team in South Africa. Brilliant bowling, brilliant shape. It again swings back in and posts a bit of struggle to Jilik, definitely at the beginning. I was talking about Mark. Just got her debut in 2023 against the Bangladesh women's team, and she knows a bit of this team. Oh, nearly another one. It just gets down a bit, kind of low bounce in this track. And as we see generally that teams like South Africa, Australia, England, New Zealand, the Sher-e team face a bit problem in this subcontinental condition. But as the game has progressed a lot, it's becoming equally challenging for the host country also. Because in this era, you will definitely find a lot of things to study, to follow, and to get prepared accordingly
And teams like these often troubles, often trouble and trouble more sometimes in this subcontinent zone. Brilliant shape. Bouncer outside off. And yes, one bouncer signaled by the umpire. Last ball. Mark has been phenomenal. 2 wickets, only 2 runs in her third over. What a channel to bowl. Leaves it nice. Sultana. Shaman Sultana. And leaves it well for a dot to finish things off. 5 overs down now. It's 6 runs, 3 important wickets down for Bangladesh emerging women's team. ধন্যবাদ প্রান্তর। এই মুহূর্তে রাইট আর্ম অফ ব্রেক মার্কস উইকেট টু উইকেট বল করেন, টার্ন করে ভেতরে আসছিল, ব্যাটার ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স একটা ডট বল। সো টাকার এসছে, আবারও স্ট্যাম্পের বাইরের বল এবং ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে একজন আছেন, অর্থাৎ ক্যাচিং পজিশনে কিন্তু কোনো ধরনের যদি একটু ভুল করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সফট ডিসমিসাল হওয়ার সুযোগ আছে। সো উইকেট টু উইকেট বল করবার চেষ্টা করবেন হয়তো বা, তবে এই মুহূর্তে স্ট্যাম্পের বাইরে একটু ফ্লাইট দিয়েছিলেন, বাট ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল এবং প্রচুর ডট হচ্ছে এবং পাওয়ার প্লের খেলাটা কিন্তু চলছে ইনার সার্কেলের মধ্যে, অর্থাৎ 30 গজীয় যে বৃত্ত সেটা একটু দেখে নিচ্ছেন। একই সাথে ব্যাটাররাও কিন্তু এখনো ওইভাবে মেলে ধরতে পারেনি। ষষ্ঠ ওভার চলছে, মাত্র 6 রান। তো খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে ব্যাটারদের জন্য। বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম এবার অবশ্য অন ড্রাইভ আলতো করে লং অনে ফিল্ডার আছেন, দুজন ফিল্ডার ইনার সার্কেলের বাইরে ফিল্ডিং করছেন, ডিপ মিড উইকেট এবং লং অন। ঝিলিক 10 বল থেকে 1 রান করেছেন, সুলতানা 2 বল থেকে 9 রান করেছেন এবং ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা তিনি আছেন মিডলে, এবং বাংলাদেশ দলে নিগার সুলতানা জ্যোতি তিনিও এভাবে মিডল ওভার্স অর্থাৎ মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করেন। সো পজিশনটা একই আছে ক্যাপ্টেনের জন্য, বাট এই মুহূর্তে একটা পার্টনারশিপ দরকার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ। 3টা উইকেট খুবই আর্লি পড়ে যায়, এবারে জায়গা করে নিয়ে খেলবার চেষ্টা, তবে খুব একটা কনভিন্সিংলি যে খেলতে পেরেছেন সেটি বলা যাবে না, ব্যাটের ভেতরের অংশে লেগেছে। পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং, ডট বল, প্রচুর ডট হচ্ছে। ঝিলিক এবার অবশ্য একটু ফ্লাইট দিয়েছেন, বলের গতিটা কম ছিল, ডট বল। এই ওভার থেকে মাত্র 1 রান টাকার, তিনি 3 ওভার বল করে 5 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। সব মিলে 6 ওভার শেষ, 6 ওভার শেষে 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। দেখতে পাচ্ছেন, তবে খুব একটা হ্যাপি ডাগ আউট নয়। 3টা উইকেট, মার্কস 2 রান দিয়ে 2টো উইকেট, হোয়াট এ বোলার, এক্সিলেন্ট। এবারে অবশ্য ব্যাক অফ লেন ডেলিভারি, শেষ মুহূর্তে ব্যাটের ফেসটা ওপেন করে দিয়েছে এবং বল চলে যায় ডিপ থার্ড ম্যানে। একটি 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম টস জিতে ব্যাটিং এবং
প্রথম ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম যে তারা ব্যাটিং করেছে আগে এবং খুব একটা ভালো করতে পারেনি, বাট আজকেও সেম পিচে খেলা এবং ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা তিনি মনে করেছেন যে ব্যাট করাটা যথার্থ হবে, বাট এই মুহূর্তে কিন্তু দারুণভাবে বল করছে। ও, লুকস ভেরি ভেরি ক্লোজ, নট আউট, বাট খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পেরেছেন বলবো না, প্যাডে লেগেছে, মেবি ইনসাইডে হতে পারে। ও, পেছনের পায়ে হাইট একটা ইস্যু থাকতে পারে, সবকিছু মিলিয়ে আসলে নট আউট। একটু উপরের দিকেই লেগেছিল, থাইয়ের দিকে, তো ইটস নট আউট, সেটাই জানালেন অনফিল্ড আম্পায়ার। মার্কস দারুণ বল করছেন, ডাউন দ্য লেগ, ওয়াইড। মার্কস 4 রান দিয়ে 2টো উইকেট। একজন পেসারের এর চাইতে ভালো স্পেল কি হতে পারে? 4টা ওভার করছেন, মাত্র 4 রান দিয়েছেন। ও, হোয়াট এ ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট, গুড লেন্থে পড়া বল, লিটল মুভমেন্ট, আউটসুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ব্যাটারও ড্রাইভ করতে চাইছিল এবং এই ধরনের ডেলিভারিতে কিন্তু ব্যাটাররা প্রলোভিত হন। তো ড্রাইভ খেলতে চেয়েছিলেন, ভাগ্য ভালো যে ব্যাটের কানায় লাগেনি, ঠিক ব্যাটের পাশ দিয়ে উইকেট রক্ষক তার কাছে ডট বল। ঝিলিক 14 বলে 1 রান করেছেন, খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে নেই। ওয়াচফুল, দিস ইজ বেটার, ঠিক সিমিলার টাইপ অফ ডেলিভারি এবং দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন, ডট বল। ওয়াচফুল এবং হবেন না কেন, 3টা উইকেট পড়ে গেছে, 9 রান স্কোর বোর্ডে, অনেকগুলো ওভার বাকি এবং প্রথম ম্যাচটা তারা হেরেছে, তো প্রেসারে কিন্তু আছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ইমার্জিং ওমেন্স টিম। এবার অবশ্য লেগ স্ট্যাম্পের উপরে অন সাইডে ঘুরিয়েছেন, ফাইন লেগ থেকে ফিল্ডিং, একটি 10, 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টস জিতে ব্যাটিং। ওভারের শেষ বলটি করবেন এবং ডিপ থার্ড ম্যান এবং ডিপ ফাইন যথারীতি ইনার সার্কেলের বাইরে। মার্কস এবারে শর্ট অফ লেন্থের, তবে খুব একটা ওঠেনি, বডি লাইন বরাবরে ছিল, আলতো করে ঘোরানোর চেষ্টা করেছিলেন, শর্ট মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং, কোনো রান নয়, ডট বল। আরও একটা ভালো ওভার ওই মার্কসের কাছ থেকে, 4 ওভার বল করে 5 রান দিয়ে 2টো উইকেট, সব মিলে 7 ওভার শেষ, 10, 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। টাকার কন্টিনিউ করছেন, ও আবারও কিন্তু ঠিকভাবে খেলতে পারেননি এবং বিপদ কিন্তু আশেপাশে ঘুরছে এবং ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ এবং শর্ট কাভার একদমই কাছাকাছি ফিল্ডিং করছে, অর্থাৎ কোনো ধরনের ডিফেন্স করতে গিয়ে যদি ভুল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ এবং শর্ট কাভারে একজন আছেন, তো তারা কিন্তু তালুবন্দি করবার জন্য, এর আগে আমরা দেখেছি যে টাকার যে উইকেটটা পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু ওই একটা সফট ডিসমিসাল ছিল, রিটার্ন ক্যাচ ছিল, সো অবশ্যই সেদিকে নজরটা থাকবে ব্যাটারদের। স্টাম্পের বাইরে, এবার অবশ্য ভেতরে যাচ্ছিল, জায়গা করে নিয়ে খেলবার চেষ্টা, ডট বল, প্রচুর ডট বল হচ্ছে যেহেতু পাওয়ার প্লে চলছে, তবে এখনো পর্যন্ত কোনো বাউন্ডারি কিন্তু আসেনি। 8ম ওভার চলছে,
ভেরি ইন্টারেস্টিং। এবারে আবারও কিন্তু জাস্ট ওয়ান বাউন্সে টাকার হাতে একটা রিটার্ন ক্যাচ হতে পারতো। আরেকটু যদি সামনে চলে আসতো বিপদ। ঠিকভাবে মিডল করতে পারছেন না ঝিলিক। ১৯ বলে ২ রান, বুঝতেই পারছেন স্ট্রাগল করছে। একটা স্লিপ আছে তার জন্য। স্লিপ পয়েন্ট অনেকটা সামনের দিকে। এবারে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স করেছে। শর্ট এক্সট্রা কভার থেকে ফিল্ডিং ডট। ঝিলিক ২০ বলে ২ রান এবং তার সাথে ক্যাপ্টেন ১১ বলে ৩ রান, ১০ ৩ উইকেট। এবারে সুইপ করবার চেষ্টা, হাঁটু গেড়ে ব্যাটে বলে কানেক্ট হয়নি। একটা ডট বল, অর্থাৎ ৫টি বল ডট হয়েছে। একটা মেইডেন পাবেন কিনা টাকা। এটা কিন্তু ড্রাইভ খেলতে চেয়েছিলেন স্লাইটলি ফুলার, বাট ব্যাটে বলে হলো না। ইটস এ মেইডেন ফ্রম টাকার। ৪ ওভার বল করে ৫ রান দিয়ে একটা উইকেট। ৮ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। রাইট, এই মুহূর্তে বোলিং চেঞ্জ। জোন্স এসেছেন। মার্কস বল করছিলেন, খুবই ভালো বল করছিলেন। যেহেতু টানা বল করেছেন ৪ ওভার, তো তাকে একটু রেস্ট দেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্ম আপটা করে নিচ্ছেন জোন্স, লিয়াহ জোন্স, সাউথ আফ্রিকান ইমার্জিং উইমেন্স টিমের সদস্য। এবং তারা একটা অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে নেমেছে। তবে বাংলাদেশের ৩টা পরিবর্তন এবং প্রথম ম্যাচটা জিতেছে, তো পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করেনি। আর একজন পেসার, ফুল টস, মিসেস আউট। ব্যাটে বলে সংযোগ হলো না। শারমিন সুলতানা ক্যাপ্টেন। শুধুমাত্র টাইমিংটা দরকার ছিল, বাট সেটা হলো না। ডট বল, একটা ফুল টস ছিল বাইরে, বাট ব্যাটে বলে হলো না। ডট দিয়ে শুরু করলেন লিয়া জনস। এবার অবশ্য ফুলার লেন্থের ড্রাইভ খেলেছেন, বাট ফিল্ডার আছেন। মিড অনে, কোনো রান নয়। ডট, দুটো বল করেছেন, দুটোই ডট। টস জিতে ব্যাটিং। নবম ওভার চলছে। এখনো পর্যন্ত পাওয়ার প্লের যে সুবিধা সেটা আমরা নিতে দেখিনি। কোনো বাউন্ডারি আসেনি। ইন্টারেস্টিং। ৩ ম্যাচের সিরিজ, অবশ্যই মাস্ট উইন আজকে বাংলাদেশের জন্য। সমতা আনতে হলে, সিরিজে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আজকে জিততে হবে। তো সেখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেশ ডমিনেট করছে সাউথ আফ্রিকা। অন সাইডে ঘুরিয়েছেন, ঘুরিয়েছেন, বাট একটি ফাইন লেগ থেকে অনেকটা দৌড়ে গেলেন। লেগ পজিশনে সেখান থেকে একটি রান আসলো। অনেকক্ষণ পর স্কোর বোর্ডের চাকাটা একটু সচল হলো। ১১, ১০ থেকে অনেকক্ষণ পর ১১তে গেল। অর্থাৎ গত ওভারটা মেইডেন ছিল। সর্বশেষ ১০ বলে ১ রান এসছে। ১১-৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম।
জোন্স স্টাম্পের বাইরে আলতো করে ড্রাইভ, শর্ট এক্সট্রা কভারে ফিল্ডার বলের লাইনে ডট বল। ঝিলিক 23 বলে 2 রান করেছেন এবং ঝিলিকের জন্য আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেই জায়গায় বল করছেন জোন্স। এবার অবশ্য অফ স্ট্যাম্পের উপরে আলতো করে ড্রাইভ খেলেছেন, বাট ফিল্ডার আছেন সিলি মিড অনে। আরও একটা ডট এবং সেই সাথে ওভার শেষ। 1 রান আসলো জোন্সের প্রথম ওভার থেকে। সব মিলিয়ে 9 ওভার শেষ, দলীয় রান 11, 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। রাইট, এর মধ্যে টাকার কন্টিনিউ করছেন 4 ওভার বল করে 5 রান দিয়ে এবং সর্বশেষ ওভারটা মেইডেন ছিল। খুবই চাপে রাখছেন, বিশেষ করে ঝিলিককে খুব একটা সুযোগ দেননি গত ওভারে। রাইট, এই মুহূর্তে লগনে পাঠিয়ে দিয়েছেন 1টি রান এবং এটি করতে হবে মূলত দেখে শুনে। একটা বিল্ড আপ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, ইনিংসটাকে বিল্ড করতে হবে। একটা ভালো পার্টনারশিপ দরকার। 2 অনফিল্ড আম্পায়ার, সাথীরা শাকের জেসি এবং চম্পা চাকমা, রিজার্ভ আম্পায়ার ডলি রানী এবং ম্যাচ রেফারি সুপ্রিয়া দাস। রেডম অফ ব্রেক, ফুলার লেন্থে ড্রাইভ খেলেছেন, কিছুটা ডিফ্লেক্ট হয়েছে, বাদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শর্ট এক্সট্রা কাভার থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, বাট তিনি গ্যাদার করতে পারেননি। পরবর্তীতে মিড অফ থেকে ফিল্ডিং হলো এবং দুজনের ফিল্ডিংয়ে আসলে কোনো রান হয়নি, একটা ডট। আবারও ফ্লাইট দিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য একটাই, ব্যাটারদেরকে প্রলুব্ধ করা। একটু দূরে দূরে বল করছেন, প্রলুব্ধ করছেন, ফ্লাইট দিচ্ছেন, একটা স্লিপ আছে, বাট সেই প্রলোভনে পা দিচ্ছেন না, দেখে শুনেই খেলছেন। মাত্র 2টো বল বাকি এই ওভারের টাকার। এবারে জায়গা করে নিয়ে খেলবার চেষ্টা, আবারও সেই একই ভাবে, অর্থাৎ সেই ধরনের স্ট্রোক। এবং এই বলটা যদি ডট হয়, পাওয়ার প্লেতে কোনো বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত হয়নি এবং এটি সম্ভবত একটা রেকর্ড হবে। পাওয়ার প্লেতে কোনো বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত হয়নি। 10 ওভারের শেষ বল, জায়গা করে নিয়ে ডিফেন্স করলেন, শর্ট এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং, ডট বল, ওভার শেষ। মাত্র 1 রান টাকারের এই ওভার থেকে। সব মিলিয়ে 10 ওভার শেষে 12, 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। এবং এই মুহূর্তে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, আসছেন প্রান্তর ইংলিশ কমেন্ট্রি নিয়ে। ওয়েলকাম। Thank you, Shami Mohammed. It's a nervous start, definitely. In the first 10 overs, 12 for 3. Bangladesh emerging women's team, Ishma Tanzim, Shatirani Bormon, and Sumaya Akhtar went back to the pavilion very cheaply. But hats off to the Protea bowlers. They have been bowling so well, so disciplined, that Bangladesh has been feeling the nerve. Delmi Tucker and Elise Mary Marks, the 2 wicket takers for the Proteas, and now Leah Jones keeps it low. That's
Definitely a slow and sluggish wicket. Bangladesh emerging women's team must have felt that urge of batting first and posting a handsome total. For sure, that target doesn't look so much visible at this moment. They have been bowling clinical, wicket to wicket, not that much width for the batters to open their arms. For that reason, the Bangladesh emerging women's team can't find a way to score runs, to score big runs, as no boundaries or over boundaries have been scored so far. It's been a tough challenge for the Tigress. Again, pitched it up. And that's their caliber of bowling. Talking about the Protea bowlers, Protea ladies, they have been bowling so well, maintaining some specific line and lengths, kind of overpitched, kind of a length, sometimes purchasing that bounce, that awkward bounce, the slow bouncers, which is very tough to recognize, and that's the exact thing I was pointing about. Just overpitching the ball, enticing the batter to flick it away. As the power play undusted, they are not letting their fielders outside that circle, outside that inner circle. Maintaining that attacking approach against the Tigress. For that exact reason, Bangladesh emerging women's team just couldn't maintain those scoring zones to fetch at least singles and doubles to move on the scoring train so far. That's the same story. That attacking approach, just not letting the emerging women of Bangladesh to have some sort of resurgence. Another maiden. It's 12 for 3 after 11. You're watching the second ODI between Bangladesh emerging women's team and South Africa emerging women's team. Live from Bir Shrestha Shohid Flight Lieutenant Motiur Rahman Cricket Stadium, Chattogram. Bright sunny day. It's a perfect day for cricket. It's hot and humid at the same time. So the Protea ladies must be feeling the heat. But at this moment, the heat is definitely on Bangladesh women's team, emerging women's team. Change in bowling. Luwanda Lihil. Another off spinner. Left-hander is on the crease, so it was definitely an obvious change in bowling in place of Luwanda. To
2 wickets in the first match. Luanda Nzuza, tall off spinner, who had that edge of having pitched the ball hard on the deck. Sleep is there. A very interesting field placement as the sleep. Not in the first sleep, not in the second sleep, a bit curvy one. And for that curvy delivery from Luanda must be enticing the South African skipper to place that exact field position for Gillick. 31 ball 4. It's kind of test going on. And it's kind of test for the batters. Test for the batters, definitely to pass this phase where 1 or 2 wickets from here on will definitely increase the pressure. Top notch bowling from Luanda and Nzuza. And that has been the key for the South African emerging women's team. They have been maintaining the tight line and length, perfect channel, a closed door channel for the batters. Last ball, width offered, and immediately a single been taken. It's 15 for 3 now after 12. So Luanda Nzuza finishes her first over. Jones continues. Cuts it fine. Gillick for another single. They need to focus on taking singles and doubles in this phase where they are rebuilding and reforming this innings where they lost 3 important wickets, 3 top order wickets. Ishma, Tanzim, Shatirani and Sumaya Akhtar. Oh, top edge. Top edge again. Jones just could not reach. Just could not reach on time to the edge of the ball to take that. And Sharmin Sultana, the skipper herself, tries to break this shackle of never-ending dot balls. Again, width offered. Well played, but equally well fielded. What a dive. What a dive to stop that ball. Brilliant it was. Alexandra Candler, the fielder herself, stopped an obvious boundary. Brilliant mix-up. Mix up her pace. Flicks away for the second run and completes it. That's been a first intent we have seen from the ladies, from the Bangladesh emerging women's team, to rotate the strike and to convert the singles into doubles. And that's a good thing for Bangladesh emerging women's team
to build up this partnership, to go after some loose delivery, but at the same time purchase those singles and doubles from good deliveries also, not letting so many dot balls. And this approach will ease the pressure that's been mounting up and up for Bangladesh emerging women's team. Shatira Jakir JC gestured a field change for Shaman Sultana. Square leg brings up for her with a mid wicket. And mid on is there also. Dot to finish the 13th by Jones. It's 18 for 3 Bangladesh emerging women's team. Oh, nearly the 4th wicket. It was a tough chance, and even now it's tougher for the fielder, but the toughest jobs have been doing very well by the fielders of South Africa emerging women's team. It was a very tough chance for the fielder. Look at that replay. It was a half tracker, not that much half tracker, it's kind of a length, and it was enticed by Nzuza to cut it, and Chilik cut that well enough, but the outfield did not support her to push that to the boundary line. Some words in between the bowler and the umpire Shatira Jakir JC, former cricketer, women's cricketer of Bangladesh women's team, Shatira Jakir JC. The first approach from Jhilik was attacking sweep. Talking about Shatira Jakir JC, yes. International lady umpire now. And the only umpire who stood in the match of the senior men's domestic league a year ago. It's been a brilliant achievement for her, not in the international sectors only, but definitely in the domestic sectors, where she has been an inspirational character. Wide outside off. It was a kind of fuller, but at the last moment, she just drags that length back. Low full toss and drives it well enough for the first boundary of the day. Jhilik with the Jhilik of her bat. It's 24 for 3 Bangladesh emerging women's team. What a shot. It was kind of loose delivery, wide outside off, low full toss, and it was there to be hit, and it was driven nicely, sliced it away.
Jones continues. Kind of cross-footed and bented, half-hearted sweep and pull at the same time from Sharmin Sultana. Yes, a partnership is building, and it's definitely a good sign for Bangladesh emerging women's team. 20 runs partnership from 65 deliveries, so they are taking time, and time is money definitely. They need to invest time, but at the same time, they need to just have that income of runs, at least singles and doubles. Again, a top edge. Oh my god. She was a bit short to take that. A bit short in time. And it is never an easy one for any medium pace bowler. Look at that. The length was pushed back, and Chilik had no clue. She was intended to defend that, and that I just not support. Better defense from Chilik. This time goes with the line of the ball and with the full face of the bat. She takes down the bat swing downward, and for that reason, exact reason, it was not up in the air like the first one, like the previous one, and that was the identical difference. Again, downwarded bat swing from Chilik, and that should be the approach. That should be the intent from these two batters, that we need to defend. We need to defend it well, but at the same time, you need to bring some sort of corridor to take those singles and doubles, to make the scoreboard ticking and ticking. 26 now on board. You need to accelerate. Bit uppish, but mid-on is there. So their fielding setup is very tight one. South Africa emerging women's team, top-notch captaincy. Keep on not letting Bangladesh women's team to free their arms. So she has been attacking with those close fielders. A dot to finish again. 15 gone. It's 26 for 3. Bangladesh emerging women's team. And it's a time to change the voice. Shamim Ahmed will be here soon with the Bangla commentary. ধন্যবাদ প্রান্তর। এবং দেখছেন বোলিং কার্ডটা যে কতটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং, 5 রান 6 রান করে দিচ্ছেন 4 ওভার 5 ওভারের স্পেলে। তো এই মুহূর্তে লোয়ান্ডা 2 ওভার বল করে 9 রান দিয়েছেন, তিনি কন্টিনিউ করছেন। লোয়ান্ডা রাইট আর্ম অফ ব্রেক, ও অন সাইডে তুলে খেলবার একটা চেষ্টা এবং গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন ওয়ার্ডিশ লং অন দিয়ে, বাউন্ডারি। এবং এই মুহূর্তে দ্বিতীয় বাউন্ডারি। একটু ফ্লাইট দিয়েছিলেন, টার্ন করবার আগেই ঠিক হাঁটু গড়ে অনেকটা স্লক সুইপের মতো করে খেলতে চেয়েছিলেন, ব্যাটের মাথায় লেগেছে, একদম গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন। মিড অন ছিল ইনার সার্কেলের মধ্যে, তো প্রপার ব্যবহার হয়েছে, এক্সিকিউশনটা খুবই ভালো ছিল ঝিলিকের কাছ থেকে, বাউন্ডারি। এবং এই মুহূর্তে তিনি পৌঁছে গেলেন 17 রানে এই 400 ওভারে, দলীয় রানটা 30, 3 উইকেট হারিয়ে। এবং যেটা বলছিলাম যে 10 ওভারে 13 রান ছিল, সেই জায়গা থেকে একটা ভালো পার্টনারশিপ দরকার। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু সেই 6 রানে 3 উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে এই দুই ব্যাটার 25 রানের একটা পার্টনারশিপ, অর্থাৎ 5 রানে 3 উইকেট,
ফুল টস এবং গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছে, বল যাবে সীমানার বাইরে, আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট এবং সেই সাথে ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ। দিস ইজ ক্রিকেট, গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা। আসলে কখন কি হয়, প্রথম 10 ওভার খুবই ডমিনেট করছিলেন বোলাররা, বাট এই মুহূর্তে ব্যাটাররা বলছেন ওকে এনাফ ইজ এনাফ, আমাদের রান করতে হবে, বাঁচা মরার লড়াই, সিরিজ বাঁচানোর লড়াই, সো রান করতে হবে। এবং যেহেতু সেট হয়েছেন ঝিলিক, শুরুতে একটু শেকি মনে হচ্ছিল, খুব একটা কানেক্ট করতে পারছিলেন, একটা সময় 20 বলে 2 রান ছিলেন, সেই জায়গায় 46 বলে 21 রান এই মুহূর্তে ঝিলিক। তো 2 বল থেকে দুটো 4। লুয়ান্ডা তিনি অবশ্য কিছুক্ষণ আগেও অ্যাটাকিং মুডে ছিলেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু ফিল্ড অফসাইডে একটু প্রোটেকশন বাড়িয়েছেন, যদিও তারা ইনার সার্কেলের বাইরে মাত্র একজনকে রেখেছেন, অ্যাটাকিং ফিল্ড সেটআপ এখনও আছে। তো দেখা যাক। এবারে স্টাম্পের মধ্যে একটা কুইকের ডেলিভারি করে ঘুরিয়েছিলেন, শর্ট পয়েন্ট লেগ থেকে ফিল্ডিং শর্ট। এবং এই মুহূর্তে যে কাজটা করে যাচ্ছেন দুই ব্যাটার, ক্যাপ্টেন আছেন 31 বলে 8 রান, তিনিও সময় নিচ্ছেন, তবে ওই যে সময়ের সাথে সাথে রানের চাকাটাও বাড়াবেন। এবারে শর্ট অফ লেন্থের ভালো ফিল্ডিং, নট এ গ্রেট ডেলিভারি বাট গুড পিস অফ ফিল্ডিং বলতেই হবে। ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তত একটা রান বাঁচিয়েছেন, কারণ ফিল্ডার ছিলেন ওয়াইডিশ লঙ্গনে একজনকে। ইন্টারেস্টিং ফিল্ড সেট আপ, দেয়ার ইজ নো মিড উইকেট, অর্থাৎ মিড উইকেটে কেউ নেই, যিনি একজন বাইরে আছেন তিনি অবশ্য ওয়াইডিশ লঙ্গনে ফিল্ডিং করছেন। মিড অন, মিড অফ, শর্ট এক্সট্রা, শর্ট পয়েন্ট। এবারে সুইপ করবার চেষ্টা, আবেদন, জোরালো আবেদন এবং আউট। সাথীরা শাকের জেসি, অনফিল্ড আম্পায়ার তিনি হাত উঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন আউট, অর্থাৎ চতুর্থ উইকেটের পতন। ভালো খেলছিলেন ঝিলিক, তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন, বাট হি ইজ নট হ্যাপি। তিনি বলছেন যে আমার শোল্ডারে লেগেছিল, বাট অনফিল্ড আম্পায়ার হি থিংস ব্যাটের বাইরের কানে লেগেছে। দেখা যাক অ্যাকশন রিপ্লে। ডিফিকাল্ট, এই অ্যাঙ্গেল থেকে আসলে বোঝা মুশকিল, বাট অনফিল্ড আম্পায়ার ডিসিশন ইজ ফাইনাল। এবং সেই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেক, উইকেটের পতনের সাথে সাথে ঝিলিক আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন। ভালো খেলছিলেন, 21 রান করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন ঝিলিক। 49 বল থেকে 21 রান করে 3টা বাউন্ডারি এই ইনিংসে, 3টাই তিনি মেরেছেন এবং মনে হচ্ছিল একটু পজিটিভ খেলছেন, বাট সেই মুহূর্তে কিন্তু উইকেটের পতন। এই মুহূর্তে পানি পানের বিরতি।
খুবই ভালো একটা মোমেন্টে আছে, যেটা বলছিলাম যে ব্যাটাররা একটা পার্টনারশিপ গড়বার চেষ্টা করেছিলেন, বাট সেই জায়গায় ব্রেক থ্রু, ওহ, একদমই কার্যকরী মুহূর্ত। অর্থাৎ যখনই একটা ইনিংস বিল্ড আপ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এই মুহূর্তে স্বর্ণা আক্তার এসছেন, ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স। শারমিন সুলতানা আছেন সাথে ক্যাপ্টেন। সো দেখা যাক, পার্টনারশিপ এখনো হতে পারে। 34 রানে চারটা উইকেট। মুহূর্তে এসেই আলতো করে ঘুরিয়েছেন একটি রান, এবং লুয়ান্ডা তিনি শুরু করেছিলেন দুটো চার দিয়ে এই ওভারটা, বাট শেষ করলেন একটা উইকেট দিয়ে। গুড কাম ব্যাক। এবং সেই সাথে ওভার শেষ হয়ে গেল, 16 ওভার শেষ, একটা ঘটনাবহুল ওভার শেষ হলো। দুটো চার, একটা উইকেট, সব মিলিয়ে 35 ফল অফ উইকেটস। প্রথমে 1 রানে, এরপরে 4 রানে দ্বিতীয়, 5 রানে তৃতীয় উইকেট। এরপরে একটা ভালো পার্টনারশিপ আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, যদিও স্লো অ্যান্ড স্টেডি একটা পার্টনারশিপ ছিল, অনেকগুলো বল তারা হজম করেছিলেন, বাট 29 রানে একটা ভালো পার্টনারশিপ। সেই পার্টনারশিপটা কিন্তু গত ওভারে ব্রেক করে, এবং সেটা লুয়ান্ডা স্পিনার, আরও একটা রাইট আর্ম অফ ব্রেক, তিনি কিন্তু ব্রেক করলেন এবং কট বিহাইন্ড হয়ে ঝিলিককে ফেরত যেতে হলো। 21 রান করে তিনি আউট হয়েছিলেন 49 বলে। মার্কস ব্যাক ইন্টু দ্য অ্যাটাক, দলের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট পেসার, প্রিমিয়াম ফাস্ট বোলার। 4 ওভার 5 রান, দুটো উইকেট, 21টা ডট বল। বুঝতেই পারছেন কতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল তার বোলিংয়ে। মার্কস রেডাম ফাস্ট ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স করলেন স্বর্ণা আক্তার, ডট। ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলার এক্সপিরিয়েন্সটা অবশ্যই কাজে লাগবে স্বর্ণার, এবং সেই সাথে শারমিন সুলতানা আছেন। চাপের মধ্যে একটু নিচু হয়েছিল, আবারও ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স করলেন, আরও একটা ডট। এবং মূলত উদ্দেশ্য একটাই, নিউ ব্যাটার, তাকে যদি ফেরত পাঠানো যায়। কারণ আপনারা জানেন ইমার্জিং দল, সিনিয়র কিছু খেলোয়াড় থাকেন, অর্থাৎ যারা জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন বা তার আশেপাশে আছেন, তারা খেলেন, একই সাথে উদীয়মান ক্রিকেটাররা খেলেন। তো দু দলেই কিন্তু সেগুলো আছে। তো স্বর্ণা আক্তার ওয়ান অফ দেম, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলা দলের মধ্যে আছেন। ও ওয়ার্ড এ ডেলিভারি, ইয়র্কার লেন্থ, এক্সিলেন্ট। ব্যাটটা সময় মতো নামিয়েছেন, ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন, একটা ডট বল। আগের দুটো বল ছিল গুড লেন্থের, এবারেরটা অবশ্য ফুলার লেন্থের। তো 3টি বলই ডট। দেখা যাক আরেকটা মেইডেন লাভ করেন কিনা মার্কস। পঞ্চম ওভার চলছে তার ব্যক্তিগত কোচার। 5 রান দিয়ে দুটো উইকেট, এবং নতুন বলে কতটা বিধ্বংসী হতে পারেন সেটি দেখিয়েছেন। দুটো উইকেট তুলেছেন স্ট্যাম্পের বাইরে। প্রথমে ভাবলেন শর্ট খেলবেন, পরবর্তীতে একটি রান হয়েছে, ব্যাটের ভেতরের অংশে লেগেছে। 36, 4 উইকেট হারিয়ে। এবং যেটা বলছিলাম যে 4টা উইকেট পড়েছে, বাট এখান থেকেও কিন্তু একটা ভালো পার্টনারশিপ, এবং এরপরে কিন্তু যিনি আসবেন তিনি কিন্তু 7 নম্বর ব্যাটার। তো অবশ্যই সেদিকেও খেয়াল থাকবে যতক্ষণ ক্রিজে থাকা যায়। এবারে গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন, দুটো রান তো হবে অ্যাটলিস্ট, এবং দুটো রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো দুই ব্যাটারকে। শারমিন সুলতানার ব্যাটে দুটো রান, দলীয় রান বাড়লো এই মুহূর্তে 38, 4 উইকেট হারিয়ে। বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম ভার্সেস সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। 3 ম্যাচের সিরিজ, অবশ্য টি-20 রয়েছে। চাপের মধ্যে মিড অনে ফিল্ডার আছেন, খুবই তৎপর।
কোনো রান নয়, ডট। ওভার শেষ, ওভার থেকে 3 রান আসলো, সব মিলিয়ে 17 ওভার শেষ, 38, 4 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। টাকার, তিনি এসছেন। ও, লফটের শট, খেলবার চেষ্টা, ফিল্ডার আছেন, ট্র্যাপে পড়লেন একদমই, এবং সেই সাথে পঞ্চম উইকেটের পতন। স্বর্ণা, তিনি লফটের শট খেলতে চাইলেন, তবে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি এবং ক্যাচ হয়ে প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন। বিগ বিগ উইকেট, বলছিলাম যে একটা ভালো পার্টনারশিপ হতে পারে। এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার স্বর্ণা আক্তার, কট রাপো ক্যাপ্টেন ক্যাচ ধরেছেন, বোল্ড টাকার, এবং টাকারের দ্বিতীয় উইকেট। এবং টাকারকে যে কারণে আনা হলো, তিনি 5 ওভার টানা করেছিলেন, এরপরে কিন্তু টাকারকে আনা হলো অনেকক্ষণ পরে, এবং এসেই তিনি ব্রেক থ্রু দিলেন, অর্থাৎ আরও একটা উইকেট। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, টাকার একটু ফ্লাইট দিয়েছিলেন বটে, প্রলুব্ধ তো করবেনই, তবে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, শর্ট ফাইন লেগে এখানে ধরা। মূলত টার্গেট ছিল মিড উইকেট, বাট যে শর্ট স্কোয়ার লেগে সেখানে ফিল্ডিং করছিলেন ক্যাপ্টেন নিজেই, এবং তার হাতে বল, মানে ক্যাচ। এবং সাউথ আফ্রিকানরা মেন্স ক্রিকেট যদি আমরা বলি, জন্টি রোডস তার কথা আসবে, এবি ডিভিলিয়ার্স ছিল, জন পল ডুমিনি ছিল, যারা খুবই ভালো ক্যাচ ধরতেন, দারুণ ফিল্ডিং করতেন। তো সাউথ আফ্রিকানরা সবসময় আসলে ভালো ফিল্ডিং করেন, তাদের কাছ থেকে ক্যাচ মিস খুবই ডিফিকাল্ট, হোক মেয়েদের ক্রিকেট অথবা পুরুষদের ক্রিকেট। তো ক্যাচের বা ফিল্ডিংয়ের ধরন ওই একই থাকে, এবং মনে হয় তারা বাই বর্ন এটা নিয়ে নিয়েছেন, এবং তাদের যে কালচার সেখানে হয়তো এই ধরনের ফিল্ডিংটাই যায়। অবশ্য আবারও গতিটা কমিয়েছেন, উইকেট টু উইকেট, ভালো জায়গায় বল টাকার। আবারও প্রলুব্ধ হওয়ার একটা চেষ্টা ছিল, এবং প্রলুব্ধ হয়েছিল না বটে, ভাগ্যটা ভালো, অফ স্ট্যাম্পে গিয়ে আঘাত হানেনি, খুবই ক্লোজ ছিল, অফ স্ট্যাম্পের ঠিক পাশ দিয়ে উইকেট রক্ষক মিস করেছে। স্লক সুইপ খেলবার একটা চেষ্টা, অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলতে চেয়েছিলেন, এবং বাই থেকে রানটি এসছে। অনফিল্ড আম্পায়ার সাথীরা শাকের জেসি, শম্পা চাকমা, রিজার্ভ আম্পায়ার হিসেবে আছেন ডলি রানী, এবং ম্যাচ রেফারি হিসেবে আছেন সুপ্রিয়া দাস। চমৎকার জায়গায় বল করছেন। এই ওভারে ব্যাট থেকে কোনো রান আসেনি, অতিরিক্ত আকারে একটি রান এসছে। দেখা যাক মেইডেন লাভ করেন কিনা, দুটো বল আছে, টাকার যাচ্ছেন এবার, অবশ্য জায়গা করে নিয়ে কাট শট খেলবার চেষ্টা, আলতো পরশ, বাট পয়েন্টে ফিল্ডিং, কোনো রান নয়, ডট। ওভারের শেষ বল, 39, 5 উইকেট হারিয়ে আলতো করে ডিফেন্স করলেন। ইটস আ উইকেট মেইডেন ফর টাকার। 6 ওভার বল করেছেন, 6টা রান দিয়েছেন, সাথে দুটো উইকেট, এক্সেলেন্ট বোলিং। 18 ওভার শেষে 39, 5 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম।
ডিলাররা গার্ড নিয়ে নিচ্ছেন আম্পায়ারের কাছ থেকে। ল্যান্ডেলা অ্যাফুয়েকুলা ডাউন দ্য লেগ এসেই ওয়াইড দিয়ে শুরু করলেন এবং উইকেট রক্ষক তিনি ধরতে পারেননি। জেন্টলে জেন্টলি কুলা উনিশতম ওভার শুরু করেছেন, ওয়াইড থেকে দুটো রান এসছে। হিয়ার ইজ দ্য ফ্ল্যাগ, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইজ ওয়েভিং, দু দলেরই সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এবং বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা উঠছে এই মুহূর্তে। ও ড্রাইভ খেলেছেন, ভালো ফিল্ডিং, এক্সিলেন্ট, দিস ইজ কোয়ালিটি। দারুণ ফিল্ডিং, এবং যেটা বলছিলাম যে সাউথ আফ্রিকানরা কিন্তু খুব ভালো ফিল্ডিং করেন, মেন্স ওয়েমেন্স দুই দলেই সেটা কিন্তু সমানে সমান। এখনো পর্যন্ত কোনো মিসফিল্ডিং আমরা দেখিনি, দারুণ সব ক্যাচ নিয়েছেন তারা। জেন্টলে কুলা রাইডাম ফাস্ট, এবার অবশ্য সুইঙ্গিং ডেলিভারি, কোনো রান নয়, ডট। এবার অবশ্য ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, ব্যাটা বলে হলো না, ডট বল। এবার অবশ্য ভালো জায়গায়, গুড লেন্থের বল, ঠিক ব্যাটা বলে হলো না। আরো একটা ডট বল, শারমিন সুলতানা, তার কাঁধে মূলত দায়িত্ব। এবার অবশ্য স্টাম্পের মধ্যে চমৎকারভাবে ঘুরিয়েছেন এবং বাউন্ডারি পেয়ে যাবেন। আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে। যেটা বলছিলাম, দেয়ার ইজ নো ডিপ মিড উইকেট এবং অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ, দিস ইজ ভেরি গুড মুভ আমি বলবো ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে। তবে সেই জায়গা মতো বলটা করতে পারেননি, একটু শর্ট অফ লেন্থের ব্যাকফুটে গিয়ে অন সাইডে জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছেন, মিড উইকেট দিয়ে বল মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। 4টি রান এবং এই 4-এর সাহায্যে দলীয় রানটা বাড়লো। চোদ্দ রানে পৌঁছে গেলেন শারমিন সুলতানা, ক্যাপ্টেন। স্টাম্পের বাইরে, ইনসাইড এজ হয়েছে, ডট। 45, 5 উইকেট হারিয়ে 19তম ওভারের খেলা চলছে। এবার অবশ্য ওয়াচফুল, দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন, ডট বল। ওভার শেষ, 19 ওভার শেষে 45, 5 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। আবারও স্লগ সুইপ করবার চেষ্টা, আবেদন ছিল এবং আউট জানিয়ে দিলেন। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং কল। ইনিশিয়ালি মনে হচ্ছে যে পিচিং আউটসাইড, ইম্প্যাক্ট মে বি আউটসাইড, বাট হ্যাভ অ্যানাদার লুক। আসলে কি ঘটেছিল, স্লগ সুইপ করবার চেষ্টা, ব্যাটে খেলতে পারেননি।
দিলারা আক্তার আউটে ফেরত গেলেন। আরও একটা উইকেট এবং সাথেরা শাকের জেসি তিনি হাত উঁচিয়ে জানিয়েছেন একটা জোরালো আবেদন ছিল অন সাইডে লক সুইপ করতে চাইলেন, ব্যাটে খেলতে পারেননি, বডি থেকে হিট করে যেহেতু হাঁটু গেড়েছিল। তো সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আরও একটা উইকেট, অর্থাৎ ষষ্ঠ উইকেটের পতন। ৪৫ রান, ষষ্ঠ উইকেট। একদম খাদের কিনারায় পড়ে গেছে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। এখান থেকে আসলে টেনে তুলতে হবে ক্যাপ্টেনকে। যে কোনো উইকেটে পার্টনারশিপ হতে পারে, অ্যাটলিস্ট 150 যদি করা যায়, 150। তো গত ম্যাচে 179 ছিল, সেই জায়গায় অ্যাটলিস্ট যদি 150ও করতে পারে। এখন মূল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ফারজানা ইয়াসমিন মেধা, আজকে তিনি দলে আছেন। 3টা পরিবর্তন, তার মধ্যে অন্যতম তিনি। দেখা যাক মেধা তার মেধা বিকশিত করতে পারেন কিনা, এই মুহূর্তে কিন্তু দরকার ফারজানা ইয়াসমিন মেধা। এবং টাকার কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন, উইকেট নিচ্ছেন। প্রথম স্পেলে একটা উইকেট, তবে এই স্পেলে দুটো উইকেট। গত ওভারে উইকেট পেয়েছেন, এই ওভারেও কিন্তু উইকেট পেয়েছেন। ওয়ার এ প্লেয়ার চাকার, নাম্বার 16, রাইট আর্ম অফ ব্রেক। এবং সেই মায়াবী ঘূর্ণিতে বেশ ভালোই কুপকাত করেছেন ব্যাটারদেরকে। আরও একটা ডেলিভারি স্লোয়ার ছিল, ব্যাকফুটে খেলবার চেষ্টা, ডট বল, প্রচুর ডট হচ্ছে এবং ব্যাটাররা কিন্তু প্রেসারে এই মুহূর্তে। টস জিতে ব্যাটিং, তবে খুব একটা ভালোভাবে ব্যাটিংটা করতে পারছে না বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। ৪৫ রানে ষষ্ঠ উইকেটের পতন, হতাশা। খুব একটা ভালো ব্যাটিং কিন্তু হচ্ছে না, ভালো ব্যাটিং দরকার। আমরা দেখেছিলাম ঝিলিকের কাছ থেকে কিছুটা পজিটিভ তিনি খেলেছিলেন, বাট তিনি আউট হয়ে যাওয়ার পর এবারে কিন্তু আরও উইকেটের পতন ঘটেছে, আরও দুটো উইকেট পড়েছে এরপরে। তো সব মিলিয়ে 6টা উইকেট, 20তম ওভারের শেষ বল। চাকা তোমার স্ট্যাম্পের বাইরে, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স। আনাদার উইকেট মেইডেন ফর টাকার। এ নিয়ে গত ওভারে উইকেট মেইডেন ছিল, এই ওভারেও কিন্তু উইকেট মেইডেন। সব মিলিয়ে 7 ওভার বল করে 6 রান দিয়ে 3টা উইকেট। 20 ওভার শেষ, 45, 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। এবং কম বক্সে স্বাগত জানাচ্ছি প্রান্তকে। Thank you, Shami Mohammed. 5 bowlers have been used. 2 wickets for Elise Marimarks and 3 wickets for Dilmari Tacker. And a wicket for Luanda Elhil Nzuza. And Bangladesh emerging women's team has been losing wickets in a regular basis. 20 overs done and dusted. It's 45 for 6 now. Bangladesh emerging women's team. Zintle. Oh, nearly another wicket. Nearly another wicket. That's a brilliant jump. A valiant effort. By Luanda Nzuza, the tall off spinner herself. Nearly had her scalp. And it's punishes well enough for having a boundary. Charmin Sultana, skipper herself, leading from the front. 18 under her belt. Bangladesh emerging women's team marching on to that 50-run mark. And look at that shot. Zintle just pitches that ball wide outside off, over-pitched, and it was there to be hit. Again outside off.
Bisecting those two fielders well. Sharmin Sultana, back to back boundary for her. Timing, placement, everything was top notch from Sharmin Sultana. And the same mistake has been doing by Zintel. She's letting Sultana to free her arms, and Sharmin Sultana does not miss those. Good use of width. And at this point, Bangladesh emerging women's team needs runs in a flurry. Driven nicely again. What a shot! Hat-trick of boundaries from Sharmin Sultana. Skipper on a row. What a placement. Powerful shot. And it forced the fielding side to fix the fielding a bit. Keep her on a roll, definitely. Sharmin Sultana. Brilliant innings so far from her. Change in field setup. Lances it well. Sensible batting so far from Sharmin Sultana, and that needed. Zintel Kula took a wicket in the last match. Good mix up with pace. Zintel considering 3 boundaries in this over. And another over done and dusted for South Africa emerging women's team. It's a productive over for Bangladesh emerging women's team. 21 gone, it's 58 for 6. Tucker brings back in. Kind of miscommunication in between. Sharmin Sultana playing valiantly. Scored 34 runs in the first match. So she has the same kind of responsibility to carry on this innings. She was not the lone warrior in the first match, and Sumaya Akhtar, Sharmin Sultana put a good partnership there. But in this match, the flurry of wickets just pushes back Bangladesh women's team. Another stoppage. It's a good move from the skipper of South Africa emerging women's team. Brings back her premium bowler, Tucker. Jelmi Tucker took 3 wickets in the first match, 3 wickets in this match so far. So she has the opportunity to take 2 more to register her 5 wicket haul. And a flowful toss. Picks it up well. Sharmin Sultana. Farzana was not in the squad in the first match.
Again, a top edge, flicks it up well, races onto the fence, and it just crossed that line for a boundary. So Farzana opens her account with a boundary. Nicely played and a nice looking shot onto his toe, onto her toes. And she picked up very well. Just the flick of her wrist. And hence, it's an attacking atmosphere from the opponent. Look at the field setup. Another dot to finish by Delmi Tucker. It's 63 for 6. Bangladesh emerging women's team after 22. Rapo, the skipper, that's a good shot. First up for Farzana Sultana. Moto Rapo. Keeper comes up with his finger spin. Oh, good bowling. That's a good move from him. Coming with her leg spin. And she's very capable of that single leg spin, which is now a trend in international circuit. Yes. Okay, Gomotso Rapo. Right arm leg break. Depends on her finger spin also. And that's a good technique nowadays for the leg spinners, for the leggies. It's kind of disguised bowling. Right there in the middle will face the difficulties for sure. Tries that cut, tries that cut. Wicket to wicket, it's a good delivery. So the field setup is still so tight for Bangladesh emerging women's team. It's a short cover there, and now the field setup has been pushed back towards that long off region. A good backup, good backup. Kind of risky single taken. Finish things off. 23 gone now. It's 65 for 6. Bangladesh marching women's team.
Delmi Tucker, wicket-taking bowler for South Africa emerging women's team, having a sleep, a short cover, top edge again. Squalak fielder was interested. Good effort, though didn't have that much harm with the stoppage, and Farzana riding on her luck so far, trying those skiers a bit, trying to counter-attack the South Africa emerging women's team's bowling attack. And she plays it well. Sharmin Sultana races onto the fence for another boundary. Flexing her arms well. Sharmin Sultana, the skipper. She's on a roll for her fourth boundary, wide outside off, and it's her favorite zone so far in this match and entire solid front foot defense. That's a very sensible batting from her. Tucker encouraging the batters to come in front foot, and that's a very good running between the wicket by these two batters. Fresh legs from Farzana, yet so tired, yet not that much tired legs from Sharmin Sultana. That's the current partnership for you. 27 runs from 28 balls, so this is needed. This is needed badly for Bangladesh women's team. Brilliant running between the wicket. Moving the scoreboard very well. This pair, it's 24 gone, 73 for 6. Bangladesh emerging women's team. And you can see that cheeky single taken. It was a very risky one at the very last moment. But that's a positive approach I was talking about. You need to find some space to fetch those singles and doubles. And at the same time, you need to have that strategy to punish those loose deliveries. The full toss picks it up well. Just couldn't find enough time to go hard to this full toss delivery. The mid-wicket was there in a shorter position. Could have been dangerous, but you need to take risks, this kind of calculative risk. You may not find enough time, but at the same time, you need to ensure that you will go hard, whatever happens. Because the bowling has been so enticing, so encouraging to play big shots. So wait a bit. You can lose one or two deliveries, but you need to capitalize most of those. You can see that advantage of having those loose deliveries, or at least wide deliveries, wide outside off. You are having some weight. So we need to have that perfect timing and placement at the same time to break this attacking counterpart from the fielders of South African emerging women's team. Keeps it low, Rappo. Brilliant over so far without having that loose full toss at the very first ball. And we have to admit that their fielding has been so good today. So far so good. Again, couldn't find that way to find that gap
So a dot to finish. Only a single in this over from Rapo with 74 for 6. Bangladesh emerging women's team after 25. Half the stage. টাকার ডেলমারি টাকার 9 ওভার 41টা ডট 19 রান দিয়ে 3টা উইকেট ইকোনমিক 2.11 এই হারে রান দিয়েছেন ডিপ কভার লং অফ লং অন ডিপ মিড উইকেট অন দ্য প্যাড সুইপ করবার চেষ্টা ঠিকভাবে কানেক্ট হয়নি একটা ডট বল প্রচুর ডট করেছেন আজকে শারমিন সুলতানা ক্যাপ্টেন বলছিলাম যে দায়িত্ব নিতে হবে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বেশ ভালোভাবে দায়িত্বটা নিয়েছেন এবং ফারজানাকে সঙ্গী করে ভালো একটা পার্টনারশিপ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখা যাক এটা কন্টিনিউ করতে পারেন কিনা কতদূর নিয়ে যেতে পারেন বলছিলাম যে 150 অ্যাট লিস্ট দেখা যাক সেটা হয় কিনা আলতো করে ঘুরিয়েছেন সেন্সিবল ভেরি সেন্সিবল ক্রিকেট ফ্রম দিস টু একদম দেখে শুনে একটা গলি একটা সিঙ্গেল এবং এই মুহূর্তে এটি করতে হবে মিডল ওভার্স দ্বিতীয় পাওয়ার প্লে চলছে 11 থেকে 40 ওভার পর্যন্ত এরপরে তৃতীয় পাওয়ার প্লে অর্থাৎ আরও 15টা ওভার অ্যাটলিস্ট এই পার্টনারশিপে থাকতে হবে দেখে শুনে খেলতে হবে নিউ ব্যাটারের জন্য অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ গিয়ে ডিফেন্স করলেন মিড অফ মিড অন শর্ট পয়েন্ট শর্ট এক্সট্রা কাভার সিলি মিড অন শর্ট ফাইন লেগ এবং শর্ট স্কোয়ার লেগ একমাত্র ডিপ মিড উইকেটে একজন আছেন বাইরে কোনো রান নয় ডট বল কিন্তু একটা কুইক সিঙ্গেল ছেলে দিয়ে রান প্রান্ত পরিবর্তন খুবই দ্রুত রানিং বিটুইন দ্য উইকেট খুবই ভালো এবং সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি 76 উইকেট হারিয়ে ওভারের শেষ বল তার কোটা শেষ বল টাকার অন ড্রাইভ সেন্সিবল ব্যাটিং ফ্রম দ্য ক্যাপ্টেন আরও একটা রান হয়ে গেল ওভার শেষ 26 ওভার শেষে 77 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম টস জিতে ব্যাটিং রাইট এই মুহূর্তে বোলিং মার্কে মার্কসকে দেখতে পাচ্ছি 5 ওভার 8 রান 2টো উইকেট ক্যাপ্টেন তাকে এনেছেন উদ্দেশ্য একটাই অন্তত ক্যাপ্টেনকে যদি ফেরাতে পারেন র্যাপো তিনি সেই চেষ্টায় আছেন দলের অন্যতম সেরা বোলার আজকে দিনে সফল বোলার মার্কস তাকে ফিরিয়ে আনলেন তৃতীয় স্পেলে প্রথম স্পেলে 4 ওভার বল করেছিলেন এরপরে 1 ওভারের জন্য এসেছিলেন এই মুহূর্তে আবারও তাকে বিরতি দিয়ে এবং এবারে অবশ্য সৈয়দ আবু সাইদ স্ট্যান্ড শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড থেকে তাকে আনা হয়েছে এর আগে আমাদের কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে বল করছিলেন সেই জায়গায় তাকে এন্ড চেঞ্জ করে আনা হয়েছে দেখা যাক উইকেটের পতন ঘটাতে পারেন কিনা মার্ক ফুলার লেন্থের ঠিকভাবে খেলতে পারেননি শারমিন সুলতানা এবং সুলতানা দলীয় ক্যাপ্টেন দায়িত্ব তার কাঁধে এই মুহূর্তে এবং 50টা ওভার যদি খেলতে পারেন রানটা কিন্তু 150 পেরিয়ে যাবে
সেটা 200 বা তারও বেশি হতে পারে যদি এই দুই জুটি বা এই দুই ব্যাটার যদি অন্তত 40 ওভার পর্যন্ত থাকেন। ফুল টস, বাট কানেক্ট করতে পারলেন না। ড্রাইভ খেলতে চেয়েছিলেন, কাভার ড্রাইভ, বাট ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। আরও একটা বিগ অপরচুনিটি মিস হয়ে গেল, একটা বাউন্ডারি হতে পারত, কারণ এক্সট্রা কাভারটা অনেকটাই ফাঁকা ছিল। ব্যাটটা ঠিক ওভাবেই চালিয়েছিলেন। ডিপ মিড উইকেট, অনেকটা ওয়াইডিশ পজিশনে ফিল্ডিং করছেন। তো ওয়ান সাইডে ও ফুল টস ডাউন দ্য লেগ, এবং ওয়েস্ট সাইডের উপরে থাকার কারণে নো বল। শম্পা চাকমা তিনি অবশ্য জানিয়ে দিলেন ইটস এ নো বল, এবং ফ্রি হিট, এবং ফ্রিটা পাচ্ছেন ফারজানা। দেখা যাক, হাত খুলে খেলার একটা সুযোগ এসছে, ব্যবহারটা ফ্রি হিটের করতে পারেন কিনা। যদিও মার্ক খুবই ভালো বল করেছেন প্রথম 5 ওভার। দেখা যাক, ফ্রি হিট জায়গা করে নিয়ে চালিয়েছেন, তবে ভালো ফিল্ডিং, হার্ড হিট ছিল, অনেকটা জোরেই মেরেছিলেন শর্ট এক্সট্রা কভারে, দারুণ ফিল্ডিং। একটি জায়গা করে নিয়ে ওভার দ্য টপ খেলার একটা চেষ্টা ছিল ফারজানার কাছ থেকে, একটি রান। শারমিন সুলতানা 40 রানে স্ট্রাইক এন্ডে তিনি। এবারে অবশ্য চমৎকারভাবে অন সাইডে পাঠিয়েছেন আরও একটি রান, এবং ওয়েল সেট, এবং লুকস ভেরি পজিটিভ। আমরা যেটা ক্রিকেটে বলি যে খুবই মিডলে যদি খেলতে পারেন, স্বাচ্ছন্দ্যে যখন ব্যাটাররা থাকেন তাকে আউট করা ডিফিকাল্ট, এবং এই মুহূর্তে ওয়েল সেট সুলতানা। তো তাকে কন্টিনিউ করতে হবে, এবং সম্ভব হলে এখন ইনিশিয়াল লক্ষ্য তো হচ্ছে 50, এরপরে যদি সম্ভব হয় 80, 90 বা 100-র দিকে এগিয়ে যাওয়া। সময় সুযোগ দুটোই কিন্তু আছে। অবস্থানটা অনেক বাইরে, আউটসুইং করে বেরিয়ে গেল, এবং এতটাই বাইরে অনফিল্ড আম্পায়ার তিনি অবশ্য দুহাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ওয়াই। অতিরিক্ত আরো একটি রান। 27তম ওভারের খেলা চলছে, এরপরে আরো 23টা ওভার, এবং খুবই ভালো পার্টনারশিপ। 46 বল থেকে 37 রানের পার্টনারশিপ, সপ্তম উইকেট জুটি, এবং ফারজানা তিনিও কিন্তু ব্যাট করতে পারেন। তো বলটাও বেশ ভালো করেন। সো দেখা যাক, ফারজানা এবং শারমিন সুলতানা ও চমৎকারভাবে করেছিলেন, তবে পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন, কোনো রান নয়, ডট বল। টাকার ফিল্ডিং করছেন পয়েন্টে। যেটা বলছিলাম যে সাউথ আফ্রিকান মেন্স কিংবা ওয়েমেন দুই দলই ফিল্ডিং এ অত্যন্ত শক্তিশালী, একের সাথে ব্যাটিং তো আছে। তো ইমার্জিং দলেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়, তারাও কিন্তু বেশ ভালো ফিল্ডিং করছে। এবারে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন, মিড অফে ফিল্ডার আছেন বলের লাইনে, ডট বলে ওভার শেষ। 27 ওভার শেষ হয়ে গেল, 82 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং ওয়েমেন্স টিম। র্যাপো দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি এসছেন, 2 ওভারে মাত্র 3 রান দিয়েছেন। দেখা যাক, উইকেটে দেখা পাননি, রাইট আর্ম লেগ ব্রেক, ও ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। আবেদন ছিল, জোরালো আবেদন, তবে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না সাথীরা। শাকের জেসি অনফিল্ড আম্পায়ার, এবং শম্পা চাকমা, রিজার্ভ আম্পায়ার হিসেবে আছেন ডলি রানী, ম্যাচ রেফারি সুপ্রিয়া দাস।
টস জিতে ব্যাটিং বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। শুরুর ৫ রানে ৩টা উইকেট, এরপরে ২৯ রানে একটা পার্টনারশিপ, পরবর্তীতে আবারও ছন্দপতন এবং আবারও দুটো উইকেট খুবই আর্লি পড়ে যায় এবং এই মুহূর্তে ৩৭ ও ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। লাকিলি শর্ট থার্ডে যিনি ছিলেন তার একটু সামনে পড়ে, কোনো বিপদ হয়নি, তবে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। একটা ডট বল আকাশে কিন্তু ভেসেছিল, বিপদ হলেও হতে পারত। অন সাইডে খেলবার চেষ্টা ছিল, টপেজ হয়ে যায়। এবারে অবশ্য লং অনে পাঠিয়েছেন, শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি, বাট লং অনে পাঠিয়েছেন ১ রানের জন্য। ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স, একদম ক্যাপ্টেন মনে হচ্ছে গাইড করছেন ফারজানাকে যে কোনো বাড়তি ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট বলগুলো ডিফেন্স করে যাও, ভালো বলগুলো, একদম শিওর না হয়ে সিঙ্গেলও নিচ্ছেন এমনটা। অফ স্টাম্পের বাইরের বল, গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন, বাউন্ডারি হবে এবং ফারজানার ব্যাট থেকে ৪-এর মার। শেষ বলে ৪, ২৮তম ওভার শেষ হয়ে গেল। ৮৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, স্টাম্পের বাইরে চমৎকারভাবে শটটা খেলেছেন ডিপ এক্সট্রা কভার দিয়ে সীমানার বাইরে। সুলতানা, তিনি আছেন ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা। স্ট্রাইক ইন্ডে ৭০ বলে ৪২, ২৬ বলে ১২। সাপোর্টটা বেশ ভালো দিচ্ছেন ফারজানা। বোলার জাফতা, তিনি এসছেন। সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স ট্যুর অফ বাংলাদেশ ৩ ম্যাচের সিরিজ। এবারে বোলার মিস করেছেন, সে কারণে একটা রান হয়েছে, মিস ফিল্ডিং এর কল্যাণে। জাফতা কুইকের ডেলিভারি, ডিফেন্স করেছেন ফারজানা, ডট বল। কিছুটা ওয়ার্ম করে দিচ্ছেন, ডেঞ্জার জোনে যেন পাটা না দেন জাফতা, তাকে সেটাই বোঝানো হচ্ছে। রাইট আর্ম ব্রেক, এবারে কিন্তু চমৎকার ডেলিভারি ছিল, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। এবং এই ওভারে ৪ বল থেকে মাত্র ১ রান বোলিং চেঞ্জ, প্রথমবারের মতো আক্রমণে, এবং ৪টা বল করেছেন ১টা রান। এবারে ফুলার লেন্থের একদমই ব্যাটের সামনে ছিল, কোনো রান নয়, ডট বল। বোলার নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং। ইন্টারেস্টিং, এই দুই ব্যাটার বেশ ভালো খেলছেন এখনো পর্যন্ত। এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং করলেন, ডট বল, ওভার শেষ। ২৯তম ওভারের খেলা শেষ, ৮৮ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম।
কিন্তু সজোরে খেলবার চেষ্টা করেছিলেন, ইন্টেনশন ক্লিয়ার করতে চান, যখনই সুযোগ পান একটু সামনের দিকে ছিল, বাট খুব একটা ভালো টাইমিং হয়নি। এবারে অবশ্য ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স করেছেন, ডট বল রাপো। ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন ভার্সেস ক্যাপ্টেন, শারমিন সুলতানা বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স দলের ক্যাপ্টেন, এবং রাপো সাউথ আফ্রিকান ইমার্জিং উইমেন্স টিমের ক্যাপ্টেন। আরও একটি রান শারমিন সুলতানা ক্যাপ্টেনের ব্যাট থেকে, 89, 6 উইকেট হারিয়ে। 30তম ওভার চলছে, 3টা বল বাকি আছে। শর্ট কাভার অর্থাৎ অফ সাইডে সবাই ইনার সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডিং করছে, ঝুলিয়ে দিয়েছেন, গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন এবং বল চলে যাবে সীমানার বাইরে, কারণ আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট এবং শুধু প্লেসমেন্ট করাটা জরুরি, সেটাই করলেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়ের মধ্যকার টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল, 2 ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, যেখানে বাংলাদেশ একে একে সমতা করে, অর্থাৎ প্রথম ম্যাচ হেরেছিল সিলেটে, এরপরে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ, ইনিংস ব্যবধানে হারায় জিম্বাবুয়েকে। তো এই মাঠেই সেটা হয়েছিল, চমৎকার একটা গ্রাউন্ড নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্রাউন্ড। আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট। এই মুহূর্তে ব্যাটার প্রস্তুত নন। ওকে, আবারও গার্ড নেবেন। শেষ বল, 30তম ওভারের শেষ বল, 93, 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স, এবং যেটা বলছিলাম যে ফারজানাকে আসলে ক্যাপ্টেন গাইড করছেন, খুব একটা বাইরের বল না পেলে তিনি কিন্তু সজোরে ব্যাট চালাচ্ছেন, এবং যখনই বাইরের বল পাচ্ছেন সজোরে চালাচ্ছেন, গ্যাপটা খুঁজে পান, কারণ তার জন্য একটু অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ থাকে, সেই সুবিধাটা কিন্তু তিনি নেন। 30 ওভার শেষ হয়ে গেল, 93, 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। First ball of Zafta pulls it well. Two fielders converging in. Finally deals with a single only. Bangladesh fights back well so far. At one stage, it was a dire state for Bangladesh women's team, emerging women's team. Before 50 runs, they lost 5 wickets, and from there, it's near about 100. 94 for 6 now. Half tracker outside off, it is wide. Gandhi's after. Right, a medium, but this time he's just hitting the ball with kind of a slower off spin. Shamin Sultana needs to finish well in this innings. She has been building it up. 45 of 76. Speaking of a finisher, on this day a classical finisher born in Australia, over 6,000 runs as a finisher at an average of 53 plus. It was really hard to draw a line before he comes in and finishes the unfinished task for his team. Yes, I'm talking about Michael Bevan, the all-time great finisher. It's a happy birthday for him.
Charmin Sultana needs to be like that, at least today. Triple pull. Couldn't time it well. Farzana Yasmin. Good partnership building up. Gandhi's after. Last ball. Full toss. Only a single, though, to finish things off. 31 gone. It's 98 for 6. Bangladesh emerging women's team. And here's the partnership I was talking about. 53 runs partnership from 72 deliveries between Farzana Yasmin Medha and Sharmin Sultana. Half of the contribution from Farzana in terms of Sharmin's contribution of 32 in this partnership. So Sharmin Sultana at first tackles the first damage, earlier damage, and then have some counter attack. Faith and Ecleve have had some conversation with Rapo, the keeper herself. And talking about this South Africa emerging women's team, coached by Dinesha Devnarayan. Dinesha Devnarayan haven't retired from international cricket. That's a good experience for her to coach this emerging side, and she has been an experienced cricketer in South Africans. Rapport, it's a very good delivery all through that off stump line. Again, flights very well. Brilliant bowling. Entices the batter till the very last moment, and it lands like a landslide. Look at that. And here's the blockade. I was talking about the field setup, and now it's been spread. Brilliant captaincy. Just can't pass that fielder of short cover. Another maiden. 32 gone. It's the same score of 98 for the loss of 6 wickets for Bangladesh emerging women's team. And it's kind of a drinks break in the middle.
It's a bright and sunny morning here in Chattogram. Peer Shrestha Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium in Chittagong, hosting the second one-day match in between Bangladesh emerging women's and South Africa emerging women's, where South Africa emerging women's team have the full hold in this match so far, where they have taken 6 wickets of their opponent. Brilliant bowling attack from South Africa emerging women's team. So the new over starting, Luanda and Zuza. So for 3 overs for her, 18 runs for a wicket. Wide outside off. And they have been initiating this strategy very well, just not having the perfect result, having that top edge, a slight top edge towards that short cover region fielder. So another run been taken, and they have been blocking those single zone very well. Have a fielder at short mid wicket and a short cover. Cover point is there, short backward square leg. With two of those having that protection at square leg and mid wicket. So it's pretty much balanced field setup for South Africa women's team. Oh, nearly had that thick edge. And I was talking about the field setup that's been top notch from South Africa emerging women's team. They have maintaining the balance in between attack and defense. And they have ensured that no loose deliveries will cost more than single or doubles. So that's been phenomenal. Tight line and length, consistency with that. Hence, only a single so far in this over, and that's the end of 33rd. It's 99 for 6, Bangladesh emerging women's team. Gandhi's after, with her disguised medium fast, but not that much medium, not that much fast. In fact, she has been using his roll of the fingers, slow deliveries. It's kind of in between a medium pace and a spin. Look at that. Skids on to his pads, to her pads, and that pulls off very well. Bends it well, and then picks her spot very well. Look at that. It was onto her legs, and she bends very well to pick that gap.
And with that boundary, 100 crossed for Bangladesh. 104 for 6 now. Can they pass their first ODIs total of 179 from here? It's so ambitious at this point. Yes, it's possible. Risky single was approached, but finally dropped. Brilliant fight back from the ladies. Huge appeal from Gandhi's after. But Shatira Jakir JC turns it down. He has the last words for sure. But it was a huge appeal. They were very near about their strategy of keeping that ball outside of, continuously just enticing the batters to go onto their back foot and try some sort of attacking cut or attacking drive. Nearly succeeded. Good move from Farzana. Goes on to her back foot. Punched well. But that single taking option been blocked brilliantly. Finally a single. To free things a bit. The good over definitely comes to an end. 6 runs over it is. 34 gone. It's 105 for 6. Pulls it high up in the air. Lands safe. Now the attacking approach coming very valiantly from these two batters, especially Farzana, after having that slog type pull. She just gained confidence from that. Oh, nearly played on. Nearly played on. And Luanda Nzuza, kind of a bit ambitious appeal. Farzana Sultana feeling the pressure of having that 50 runs mark. And Luanda Nzuza coming around the wicket, creating that angle and forcing forcing Sultana, Sharmin Sultana, to go square. Still to find that way of having that singles at least for Sharmin Sultana. Kind of hot and humid atmosphere. Very tough to bat on with those caps or helmets and spinners. Definitely making a way. Snapping down that helmet, that hot and humid helmet. Another top edge. Just falls short and falls safe. Another dots and dots. Beg your pardon, another single been taken after that first ball single. Farzana Yasmin couldn't pass that low delivery. And 35 gone it is. It's 107 for 6.
And time to change in voice. Shami Mohammed will be with Bangla commentary after a while. ধন্যবাদ প্রান্তর। ৩৫ ওভার শেষ, ভেরি গুড পার্টনারশিপ, এবং যেটা বলছিলাম যে খুবই কার্যকরী একটা ইনিংস দরকার ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে, সেটা তিনি অলরেডি খেলেছেন ৪৯ রানে। দেখা যাক 50 করতে পারেন কিনা। ব্যাটে বলে হলো না, একটা আবেদন ছিল, জোরালো আবেদন। বোলার খুবই কনফিডেন্ট মনে হচ্ছিল, বাট সে আবেদনে সাড়া দিলেন না জেসি। অনফিল্ড আম্পায়ার জেসি এবং শম্পা চাকমা। ডলি রানী অবশ্য রিজার্ভ আম্পায়ার এবং ম্যাচ রেফারি সুপ্রিয়া দাস। ডাউন দ্য ট্র্যাকে ইন্টেনশনটা ছিল, তবে পরবর্তীতে ফেরত গেছেন বিপদ বুঝে একটা ডট বল। এবং ৪৯ রানে ছটফট করার কিছুই নেই, একটু প্রেশার থাকবে, ব্যক্তিগত একটা মাইলস্টোন, তো অবশ্যই একটু দেখে শুনে সিঙ্গেল নিয়ে 50 পূর্ণ করা উচিত। ৬২ রানের পার্টনারশিপ ৯৮ বলে, খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ। স্টাম্পের বাইরে ড্রাইভ করেছেন, রানটা পেয়ে গেছেন। দিস ইজ 50 ফ্রম শারমিন সুলতানা, ক্যাপ্টেন। ওয়েল ডান, এক্সেলেন্ট ব্যাটিং। এবং তার কাছ থেকে এইটাই হয়তো আশা করেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। একদম খাদের কিনারে ছিল দলটা। ৪৫ রানে ৬টা উইকেটের পতন সেখান থেকে, এবং নিজে অবশ্য এসেছেন ৫ নম্বরে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ ৫ রানে ৩ উইকেট। সেই জায়গা থেকে একটা প্রান্ত আগলে রেখে ব্যাটিং, ৮৮ বলে ৫০। অভিনন্দন ক্যাপ্টেন, এবং ক্যাপ্টেনদেরকে আসলেই দায়িত্ব নিতে হয়, এবং সেটা করে দেখালেন শারমিন সুলতানা। এবং এই ইনিংসটা হয়তো তারা অনেকদিন মনে থাকবে, কারণ এই ধরনের সিচুয়েশনে সচরাচর হয়তো পড়বেন না যে কোনো জায়গায় খেলতে গেলে। বাংলাদেশ ওমেন টিম অথবা ওমেন এ দল কিংবা এমার্জিং যেখানেই হোক, সচরাচর ৫ রানে আপনার ৩ উইকেট পড়বে না। সো সেই জায়গা থেকে ইনিংসটাকে বিল্ড করে অপর দিকটা আগলে রেখে স্রোতের বিপরীতে একটা ব্যাটিং, অবশ্যই ও নিচ হয়েছিল, জোরালো আবেদন ছিল, তবে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না। এবং এখানে অবশ্যই ইম্প্যাক্ট, পিচ সবকিছু উল্লেখযোগ্য ছিল, এবং পিচিং মেবি আউটসাইড লেগ, সে কারণেই সে আবেদনে সাড়া দিলেন না। এবং সেই সাথে ৩৬ ওভারের পরিসমাপ্তি, ১০৮, ৬ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ এমার্জিং উইমেন্স টিম। লুয়ান্ডা ইনজুজু এবারে অবশ্য গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন, বাট একটি রান, এবং ফিল্ডটা অনেকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কারণ তারাও জানেন যে এখন আসলে চালিয়ে খেলবে, রানের তাড়া আছে, ওভার খুব একটা বাকি নেই। তো সেই কারণেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফিল্ডিং, ডিপ মিড উইকেট, ডিপ স্কোয়ার লেগ। তবে ফারজানার জন্য ডিফারেন্ট প্ল্যান, এখনও আসলে অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপে ফারজানার জন্য এক্সট্রা কভার, মিড অফ, শর্ট পয়েন্ট, শর্ট কাভার। ও নিচু হয়েছিল, গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন, এবং বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, তবে অনেকখানি দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন। ততক্ষণে অবশ্য একটি রান। লুয়ান্ডা ইনজুজু
স্ট্যাম্পের বাইরে কাট শট, ফাইন্ড দ্য গ্যাপ, বাউন্ডারি হবে এবং এটা দরকার ছিল অনেকক্ষণ পর একটা বাউন্ডারি। ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। ক্যাপ্টেন্স নক অলরেডি খেলে ফেলেছেন। এখন যেটা দরকার, যেটা বলছিলাম, 50 হয়ে গেলে 100-র দিকে একটা নজর দেয়া এবং সেই রানটা যদি দ্রুত তুলতে পারে দলের রানটাও কিন্তু 200-র কাছাকাছি বা 150-র উপরে চলে যাবে। দেখা যাক। চমৎকার শট এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে সীমানার বাইরে। এবার অবশ্য মিড উইকেটে পাঠিয়েছে, সেখান থেকে আরও একটি রান ক্যাপ্টেনের ব্যাট থেকে। শারমিন সুলতানা, তিনি পৌঁছে গেলেন 56 রানে 91 বল থেকে। ওয়াট এ প্লেয়ার। ফারজানা, তার প্রশংসা করতে হবে, আজকে দলে ঢুকেছেন এবং দলে ঢুকেই ইম্প্যাক্ট রাখলেন। 25 রানের একটা কার্যকরী ইনিংস, এখনো নট আউট আছেন ফারজানা ইয়াসমিন মেধা। বলছিলাম যে মেধা তার মেধা বিকশিত করতে পারেন কিনা, এবং সেটা কিন্তু তিনি করে দেখাচ্ছেন। এটাই দরকার, ক্রিকেটেও মেধাটা দরকার এবং সেন্সিবল ব্যাটিং একদম দেখে শুনে। এবং সেই যখন উইকেট পড়েছিল 22-23 ওভারে, সেখান থেকে অবশ্য তারও আগে উইকেট পড়েছিল, আমরা দেখেছি যে 45 রানে উইকেটটা পড়েছিল, শর্ট উইকেট। এরপর থেকে 116 রানে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়ে অফ ড্রাইভ, লং অফ এ ফিল্ডার আছেন। ফেরত দেওয়ার আগেই একটি রান এবং সেই সাথে ওভার শেষ। 117 6 উইকেট হারিয়ে 37 ওভার শেষে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। জাফটা তিনি কন্টিনিউ করছেন, 4 ওভারে 13 রান। রান করে স্টাম্পের দিকে আসছিল, জায়গা করে নিয়ে খেলবার চেষ্টা, একটু শর্ট অফ লেন্থে ছিল, বাট বোলার নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন। ডট। 38তম ওভার চলছে, তাদের কিনারা থেকে দলটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা। ক্যাপ্টেন আছেন শারমিন সুলতানা, ফ্লাইট দিয়েছেন, লফটেড খেলবার চেষ্টা ছিল, তবে উইকেট রক্ষক মিস করেছেন, ব্যাটারও মিস করেছেন। বাই থেকে রানটি এসছে। স্টাম্পের বাইরে ফ্লাইট দিয়েছিলেন, রিচ করতে পারলেন না ব্যাটার ফারজানা ইয়াসমিন মেধা। 59 বলে 26 রানের কার্যকরী একটা ইনিংস, তবে তার জন্য অফ ব্যাক ফিল্ডিং, সবাই ইনার সার্কেলের মধ্যে অফ সাইডে। বোলার লেন্থে রান করবার আগেই ড্রাইভ করেছিলেন, বাট পয়েন্টে ফিল্ডিং হলো। ডট বল, ডিপ স্কোয়ার লেগ এবং মিড উইকেট। এই হচ্ছে সীমানা দড়িতে দুজন, লং অফ এবং লং অনে দুজন। আরো একটা ডট। ওভারের শেষ বল, 38তম ওভারের শেষ। ক্যাপটা খুঁজে পাননি, পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন। ডট বলে ওভার শেষ। এই ওভার থেকে মাত্র 1 রান, সেটাও অবশ্য বাই থেকে, অর্থাৎ ইটস এ মেইডেন বোলারের জন্য। পার্টনারশিপ 114 বল থেকে 73 রানের এবং ফারজানা ইয়াসমিন মেধা 62, 26 রান করেছেন তিনি 62 বলে, এবং শারমিন সুলতানা 52 বলে 53 রান করেছেন। তাদের কন্ট্রিবিউশনটা 73 রানের যে কন্ট্রিবিউশন, এবং বেশ ভালো একটা পার্টনারশিপ, যেটা বলছিলাম যে এখান থেকে ভালো পার্টনারশিপ
40 ওভার পর্যন্ত যদি খেলতে পারে, নিঃসন্দেহে দলের এবং নিজেদের অবস্থানটা শক্ত হবে। কিছুটা হলেও একটা প্রতিরোধ গড়তে পেরেছেন। দেখা যাক সেখান থেকে পুরো 50 ওভার খেলতে পারেন কিনা। অবশ্যই 12 ওভার খেলার টার্গেটটা থাকবে এই দুই ব্যাটারের। ফ্লাইট দিয়েছিলেন, হাঁটু গেড়ে লফটেড খেলার চেষ্টা, ইন্টেনশন ছিল মিড অনকে বিট করা, বাট বলটা একটু দেরিতে আসলো, ব্যাটের ভেতরে কানায় লাগলো, বল চলে যায় লং অনে। খুব একটা ভালো টাইমিং হয়নি, মিড অনে চলে যায়। এবারে অবশ্য যখন দেখলেন যে ইন্টেনশনটা ক্লিয়ার ব্যাটারের, সে কারণে লং অনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আবারও ফ্লাইট হয়তো দেবেন, ইয়েস ফ্লাইট দিয়েছেন, বাট অফ স্টাম্পের বাইরে, দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন। ডট লং অফ, লং অন, ডিপ মিড উইকেট, ডিপ কাভার। এই চারজন আছেন বাউন্ডারি পাহারায়, যেহেতু চারজন থাকতে পারবেন এই 11 থেকে 40 ওভার পর্যন্ত। 39তম ওভার চলছে, চারজন বাইরে আছেন, বাট ব্যাট বলে কানেক্ট করতে পারছেন না। রাপো ক্যাপ্টেন খুব ভালো বল করছেন, ক্যাপ্টেনকে দেখা যাক, ক্যাপ্টেন ভার্সেস ক্যাপ্টেন। ফ্লাইট দিয়েছেন, তবে অন সাইডে টেনে খেলেছেন লং অনে, বাইরের বল একটি। এবং লেগ স্পিনাররা মূলত প্রলুব্ধ করেন ফ্লাইট দিয়ে, ডাউন দ্য ট্র্যাকে অথবা লফটেড যেন খেলেন, সেই প্রলোভনে পা এখনো দেননি ব্যাটাররা। দেখা যাক ফারজানা ফুল টস, এবং ফুল টসটা আলতো করে খেলেছেন, তবে স্ট্রেট দিয়ে বল যাচ্ছে একটি রানের জন্য। এবং উইকেট বাই করবার একটা চেষ্টা বিভিন্নভাবে, ফুল টস, লোয়ার ফুল টস, ফ্লাইট, ব্যাটে বলে হলো না, গুড ডেলিভারি, টার্ন অ্যান্ড বাউন্স, ডট বল, ওভার শেষ 120। 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম 39 ওভার শেষ। রাইট টাইম অফ ব্রেক, স্টাম্পের বাইরে, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল। শুরুতেই এসে একটা কুইকার এবং ব্যাটে বলে হলো না। লাভটা গত ওভারটা মেইডেন লাভ করেছিলেন। দেখা যাক 40তম ওভার করছেন এবং সেকেন্ড পাওয়ার প্লে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। এবারে অবশ্য চমৎকার শট, হাঁটু গেড়ে লফটেড শট, এবং একদম ইন্টেনশন ভেরি ক্লিয়ার। যখন দেখলেন শট ফাইন লেগে ইনার সার্কেলের মধ্যে, ফিল্ডার ঠিক তার বাঁ দিক দিয়ে অনেকটা প্যাডেল স্কুপের মতো করে খেললেন, চমৎকার শট, এবং সেখান থেকে 4টি রান খুবই দরকার ছিল। একদম পেয়ে বসেছিল বোলাররা, বিশেষ করে স্পিনাররা একটু শর্ট অফ লেন্থ, এবং দারুণ ব্যাটিং। ফারজানা ইয়াসমিন মেধা, চমৎকার কার্যকরী ইনিংস, ভেরি হ্যান্ডি, এবং এটাই তো দরকার ছিল একটা পার্টনারশিপের। স্ট্যাম্পের বাইরে আলতো করে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ড্রাইভ, ভেরি সেন্সিবল। আগের বলে 4, পরবর্তী বলে ডিফেন্স করলেন এবং ভালো বলগুলোকে সমীহ করছেন, এটাই হওয়া উচিত। যেহেতু খুব একটা উইকেট হাতে নেই, 4টা উইকেট, অর্থাৎ এরপরে উইকেট পতন ঘটলেই কিন্তু টেইল এন্ডাররা চলে আসবে, সো ডিফিকাল্ট হবে অপরদিকে যিনি থাকবেন। সেক্ষেত্রে এই দুজন যদি ক্যারি করতে পারেন, আরও কিছু ওভার, আরও একটা বল, গ্যাপটা খুঁজে পেলেন না, হতাশা ফারজানা ইয়াসমিন মেধার কাছ থেকে লক্ষ্য করলাম। গ্যাপটা খুঁজে পাননি, সে কারণেই অফ সাইডে সবাই ইনার সার্কেলের মধ্যে আছে, অন সাইডে প্রোটেকশন বাড়িয়েছেন, মধ্যে করে ঘুরিয়ে দিয়েই একটি। অলরেডি 5 রান এসছে 5 বল থেকে ওভারে, আরও একটা বল বাকি, 125। 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। জাফটা মিস ফিল্ডিং, এবং সেখান থেকে শেষ বলে সিঙ্গেল। শারমিন সুলতানা তার ব্যাট থেকে 100 বলে তিনি অবশ্য 59 রান করেছেন। ক্যাপ্টেন 126, 6 উইকেট হারিয়ে 40 ওভার শেষে বাংলাদেশ ইমার্জিং
women's team. 40 overs done and dusted. It's 126 for 6. Bangladesh emerging women's team trying to get past 150 at first, and then the target will be, oh my god, it's commentator's curse. And that's the wicket. South Africa emerging women's team was eyeing on, and Sher-e Sultana, the top scorer of this match so far, going back to the pavilion. The very first ball, it's 59 runs in 101 deliveries. Was not in a good condition to bat, and after that she comes in and bats beautifully. Look at that wicket. It was a dolly. It was a full toss, but she gets that in the toe of the bat. Costed her wicket. It's 126 for 7 now. Bangladesh emerging women's team. Rapo, the skipper, breaks the partnership at last. Sanjida Akhtar Meghla, new lady, joins the party now for Bangladesh emerging women's team. They need to act like nothing happens. Nothing happened that much bad. They need to just carry on and carry on that momentum. Sher-e Sultana just left for Bangladesh emerging women's team. Still the game is on for Bangladesh emerging women's team. Classic leg break from Rapo. And why I was talking about the game is still on. If Bangladesh emerging women's team can score 150 or 160 odd runs, yes, you can say that Bangladesh emerging women's team could not defend 170, 180 in the first match, in fact. So how could they? But this is a different condition. Of course, the ball is moving. And look at that. The ball is moving well. A sharp turn. The classic leg break. Everything is visible now. So the pitch has something to offer the slow bowlers of Bangladesh. Pulls it nice. Off the mark, Sanjida Akhtar Meghla. Yes, it means cloudy. Meghla. Meghla means cloudy in Bangla. So the sky is clear. Definitely the sun heat is very much harsh and straight into the pitch. Not that much crack so far. So you can assume that it will be, and it will be batting friendly a bit more in the second innings, but hold on. It is subcontinental, it is the pitch of Chattogram, so there must be some sort of crack, some fewer
cracks will be and may be visible there in the second innings that could help the Bangladeshi spinners well. And that's the bowling card of South Africa emerging women's team. 3 wickets for Dilmari Tucker, the off spinner, Elise Mary Merckx, 2 wickets for her, and 1 each for Luanda Elhil Nzuza and the captain, K. Gomotso Rapo. 7 bowlers been used by the skipper, Rapo. And Bangladesh, after having a partnership, a well-made partnership, just lost that wicket of Charman Sultana, the key wicket, the top scorer so far. A brilliant 30-plus runs innings in the first match, and now a 50. So Charman Sultana definitely will be very much pleased. Leah Jones, 4 overs for her, only 6 runs. What an economical spell she was having. And after a break, she has been brought up. And she's been brought back for taking those 3 wickets quickly to wrap these things up very well for South Africa emerging women's team. And the most significant thing for the Protea ladies is that they have been bowling very tight. And not only that, they have been blocking those single taking zones very well. And for that reason, it's very much tough. And it's getting tougher for Bangladesh emerging women's team to have those singles or doubles, to have those cheeky singles at least, to rotate the strike. And that's been the problem. Bowling according to your field setup is very important. Leah Jones keeps it low and wide, mixes up her pace very well, and for that slow and sluggishness of the delivery, Sanjida Akhtar Meghla couldn't go after the ball very hard. Brilliantly bowled and brilliantly blocked by Meghla, in fact. Variation of paces from Leah Jones and variation of line and lengths. They are playing with the minds of Bangladesh emerging women's team batters, and that's another key point of Protea bowlers in this match. Finally a loose delivery from Leah Jones. Concedes a wide, but she won't mind, definitely. Brilliant spell of bowling from her. On her 5th over, 7 runs given. So this economical spell definitely causing a bit harm. Oh, tries the drive. But another brilliant delivery from Jones. Speeding up her pace a bit. And that was too much for Sanjida Akhtar. Brilliant bowling. Good mix up of paces from the bowlers. Just not letting the ladies of Bangladesh to free their arms. Change in field setup. Just spreads a bit. I think inviting Sanjida Akhtar Meghla to go big through that gap of point and cover. There's a huge gap in between. And that's the trap, I guess. To put that ball straight to the lady at short cover. And that's very much possible. Last ball. Oh, cuts it nice. And finds the gap finally at the other direction through that deep backward point for a boundary.
Finished it nice. It's 132 for 7 after 42. Bangladesh emerging women's team winning the toss and electing to bat first. Not a good start. Before 50 runs, they lost 5 top order wickets, and from there, that's a fine rebuilding process just happened in between Sharmin Sultana, the skipper herself, and Rubaya Haidar Jilik, and after her, it's Farzana Yasmin, who has been supported very well by Sanjida. Now, after losing Sharmina Sultana's key wicket, the praiseworthy bowling and fielding performance from South Africa emerging women's team so far. the textbook, the textbook style defense from Sanjida. And except Shaman Sultana, alongside Farzana Yasmin, none of the batters just stand apart. Oh, about to have another wicket Rapo. Motso Rapo. And she did her job very well so far. On her 8th over, it's 17 runs given away for that one wicket. Another tight spell of bowling from her. Lots of variation in this bowling attack. Oh, and a bit uppish drive. But no result. A dot to finish. Only a single innings over. It's 43 gone. 133 for 7. Bangladesh emerging women's team. Leah Jones continues the good things, the good stuff. Just conceded a boundary in her last over. Except that it's been a brilliant spell of bowling from her. And we haven't seen Elise Merrimark after her 6 overs of spell. Fuller, straight, full. It's very difficult for Farzana to pick that length for a productive boundary or at least a single to rotate the strike to Sanjida Meghla. They have been pushing that short cover and short mid-wicket fielding positions so frequently and sometimes on a whole kind of things, and that's a good shot. Had that top edge and gets past the third man for a boundary. It's a lucky ride for Farzana. Finally a boundary. Look at that.
Again, an overpitch delivery, enticing the batter for the drive, had the top edge, and finally, some sort of relief that the ball can pass the South African fielders. Upish play that drive. And I was talking about Elise Marks, 6 overs for her, 13 runs, 2 wickets, and we haven't seen her with the ball again. Dilmari Tucker finishes off her spell of bowling, 10 overs. Apart from them, it's all along the spinners doing the job very well. Brilliant. No space. A blind space for Sanjida Akhtar Meghla. They were nowhere there to play that cut. Having said that, Leah Jones implementing her strategies very well. Finally, the drive towards that super cover for another run. So another boundary and 2 singles in this over. Another 6 runs over from Leah Jones. 44 overs gone. It's 139 for 7 Bangladesh emerging women's team. Rappo on her 9th over had the top edge. A very soft hand drive, a soft hand punch. And Rappo has been brilliant with her line and length. Just dragged back her line. Huge uphill, kind of huge uphill, but not that much. As Sanjida Akhtar Meghla just steps forward and tries that slog sweep. A ball check from the umpires. Helmet required now for both the batters. Very hot in human condition, as I was mentioning. It can be felt from the combox. To the fall of wickets. In a regular interval, the first 6 wickets gone down. 1 run, 4 run, 5 run, 34, 38, 45. And after that, a good partnership in between Sharmin Sultana and Farzana Yasmin. A bit of stoppage here for the South African emerging women also. This ornament condition is not that much habituated for them. So they need to be very much careful while they will coming to chase down this target.
And you were in 45th over, you were still just defending each and every delivery. So not that much good approach. Again, another full toss, near about a Yorker. Brilliantly bowled Rapo, not letting Farzana or Sanjida to free their arms. Higher, straight it was. Brilliantly played for a boundary. And Sanjida and Farzana just getting boundaries and each over. That's the good thing. They need to carry on this. And look at that shot. Just clears her front foot. And just that straight shot brings a boundary for Bangladesh emerging women's team. 143 now. Picks the length early in the previous delivery, and the same thing just happened in this one also. A dot to finish. 4 runs over, 45 gone. It's 143 for 7 Bangladesh emerging women's team. Last 5 overs remaining for Bangladesh emerging women's team now. Zintel, the medium fast bowler. A lot slow delivery. Farzana just waited and waited. Couldn't cut or couldn't gel with that slow delivery. So Zintel, Landela, Apiwe, Lula, 19 runs. A bit of costly for her. A bit of surprising to push her to bowl this 46th over. And I think this is the most glorious opportunity to free your arm, Farzana and Shanzida, against Zintel, who just went a bit costly, not that much pumped up or confident enough to bowl in this log overs. That's a good shot again, finding the gap. Won't be reaching the boundary line to the boundary line, and yes, it is. Cut it well. 2 important runs. So 150, 160. Perhaps they will finish to that 170 plus total from here. Well driven. Finally get past that short cover fielder, but they should go for the second one. Eventually couldn't. They must be eyeing to bat the entire 50 overs. Very soft hand push. Another single now. So they are not going for high shots, to those sky shots at this stage. And I was talking that they are eventually just trying to bat the entire 50 overs. I think they should go after Zintel at least from here.
He keeps it low, brilliantly bowled, wicket to wicket. A good comeback for Zentel. Oh, a bit of sluggish fielding, bit of sloppy one, a bit of tired legs from the fielder. 46 gone. It's 148 for 7. Bangladesh emerging women's team. Rapo on her last over. Hikomotsu Rapo. Lighted. And she has been mixing up her lighting deliveries very well. Keeps it low and wide. Finally, the fielder wins the race. 2 important runs again been added. So 150 runs for Bangladesh emerging women's team. Slides that well again. Rapo has that report with her balls. And both of them talked with each other for surely. Whatever Rapo would like to do with her ball, it just hear her words very well. And it's plumb. Yes, it is. Finger goes up. And finally, the 8th wicket down. And Kigomotso Rapo, the skipper, has her 2nd wicket. 150 for 8. Farzana Yasmin Medha walks back into the pavilion after 44 runs. But look at that arm delivery. It just got straight enough. Flights it well. And it's low, straight at the same time. And the finger went up so quickly. So 150 for 8. Bangladesh emerged with the team. Sabiqun Nahar Jasmine, new batter. She needs to have that support towards Sanjida at the other end. Just rotate the strike. There is no time to defend. Rapo has been very good. Remarkable bowling from Rapo. Again, another armour. And finishes off her spell very well. 10 overs for her, 2 for 23. Kigomotso Rapo with 47 dot balls. It's 150 for 8 Bangladesh emerging women's team.
And finally, it's Elise Mary Marks after her 6 over spell. Appeal, huge appeal again, and it's given. Shanzida departs now, and 9th wicket down for Bangladesh emerging women's team. Elise Mary Marks comes in and gets a wicket. What a delivery from her. Shanzida Akhtar Migla goes for 11 from 25 deliveries. Last lady for Bangladesh emerging women's team, Krishna. Is Mary Marks brilliantly bowled again. Brilliantly bowled onto her legs. Classic pace. Brilliantly bowled by Elise Mary Marks. She will be definitely eyeing to wrap these things up with his 4th scalp. You can expect some pace from her. Yes, it is. She's targeting the stumps. Oh my goodness, this is too much for Krishna now. And it's too much really for a tail ender. Bangladesh emerging women's team on 150. Another poor display of batting from them. And in contrast, a brilliant spell of bowling from all the African bowlers. Nobody runs. Straight back to the fielder. 2 balls left now for Elise Mary Marks for her 4th wicket. She is definitely eyeing on that. Targeting the legs, targeting the stumps. Will be a testing one for Krishna. Stump to stump line, it's too much narrow to find at least a single. And the sun is so harsh onto the pitch, making a bit flatter one for batting. No runs from the last ball. It's 150 for 9 Bangladesh emerging women's team after 48. Leah Jones. Brilliant mix up. Again, an off cutter.
And the brilliance of the bowlers of South Africa emerging women's team lies on to their controlled and consistent line and length bowling. And it reminds me Glenn Magra, the legendary bowler. A brilliant one. Keeps it low with the pace. He just got the previous one, a bit slower one, that with that off cutter, and immediately after that, with not so much scramble seam, but with that angle seam, just gets that ball a bit pacey, but at the same time it's low. Not hitting the deck hard this time, Leah Jones. Yes, exactly. They're not hitting the deck hard, and for that reason, it just keeps a bit low, and at the same time, got that speedy one. And for that reason, Bangladeshi batters could not just pick the right ball, could not adjust well with the pace of the balls. Bad, 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 bad. She was targeting those pads of Jasmine. Leah Jones, another brilliant bowler. Had some bounce of the top edge. A brilliant display of bowling from South Africa emerging women's team. Last ball, down leg, it's wide. Wide signal by the umpire. Got some brilliant bowling, Leah Jones. And that's bowled, clean bowled. And that's the exact ball Leah Jones was trying and finally delivers. It was hit hard onto the stumps and clean bowled Jasmine. It's been a disappointing batting performance from the ladies. And Sibakun Nahar, what a delivery from Leah Jones. Just jacked back in late, and she completely missed that line and length. So 150 all out. Bangladesh 151 in fact with that wide from Leah Jones in the previous delivery. So 151 all out. Bangladesh emerging women's team winning the toss, batting first. Not a good outing down there. Ishma Tanzim got out early without scoring. Shathirani Bormon scored 2. Sharmin Sultana, the standout performer with the bat. 59 from 101 deliveries. 21 from Rubaya Haidar Jhilik. 44 from Farzana Yasmin Medha at the very late end. But except these batters, none of them could stand up of scoring some big runs. So they bundled out for 151 runs just before an over of that 50 overs quota. And there's the bowling performance from the South African ladies. Elise Mary Marks with 3 wickets for Dilmari Thakur, 1 each for Leah Jones and Luanda Elhil Nzuza, and 2 wickets for K. Gomotso Rapo, the skipper herself. With only 11 extras, they bowled really very well. Consistent line and length with that tight field setup. 151 all out. So South Africa emerging women's team needs 152 runs to win this match and wrap this series up for them from 300 deliveries. So we'll be taking a short break.
and will be coming with the run chase of the Proteas.
রাইট, এই মুহূর্তে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিয়ার ইন চট্টগ্রাম। এবং এই মুহূর্তে ১৫২ রানের লক্ষ্যমাত্রা। সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং ওয়েমেন্স টিম, তাদের খুবই ভালো বোলিং বলতেই হবে। শুরুর দিকে মার্কস, তার কথা বলতে হয়, এরপরে টাকার, প্রত্যেকেই নিয়ন্ত্রিত বল করেছেন। জাফটা ভালো বল করেছেন। রাইট, অনফিল্ড আম্পায়ার শম্পা চাকমা এবং সাথীরা শাকের জেসি, রিজার্ভ আম্পায়ার রানী ডালি, ম্যাচ রেফারি সুপ্রিয়া দাস। অল সেট এবং বোলিং প্রান্তে বোলার প্রস্তুত, স্ট্রাইক এন্ডে অবশ্য ব্যাটার প্রস্তুত আছেন এবং আলেকজান্দ্রা তিনি থাকবেন স্ট্রাইক এন্ডে। ননকুলু লেকু নন স্ট্রাইক এন্ডে। বাহাতি পেসার তৃষ্ণা, ফারিয়া তৃষ্ণা চমৎকার বল করেন, জাতীয় দলে খেলেছেন। এই মুহূর্তে যেটা বলছিলাম যে ইমার্জিং টিম মূলত জাতীয় দল থেকে কিছু খেলোয়াড় যারা একটু আউট অফ ফর্ম থাকেন বা যারা একটু খেলার মধ্যে নেই, তাদেরকে মূলত সানিয়ে নেওয়ার একটা জায়গা, একই সাথে তরুণ ক্রিকেটারদের দেখভাল করা। তো সেটি করছে ইমার্জিং টিম। সেখান থেকে তৃষ্ণা, আচ্ছা, সিনিয়র দলের বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের মেইন দলের সদস্য ফারিয়া তৃষ্ণা খুবই চমৎকার জায়গা বল করেন। বাহাতি পেসার তৃষ্ণা স্টাম্পের বাইরে ঠেলে দিয়ে এই রান, কুইক সিঙ্গেল, ভেরি কুইক। এবং এই মুহূর্তে আরো একটা রান, অর্থাৎ দুটো রান স্কোর বোর্ডে দু বল থেকে। ভেরি পজিটিভ শুরু থেকেই। ননকু লুলেকু চাপের মধ্যে, আলেকজান্দ্রা তিনি অবশ্য দু বল থেকে এক রান করেছেন। প্রথম ১০ ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, দুজন ফিল্ডার ইনার সার্কেলের বাইরে ফিল্ডিং করবেন। তো এই মুহূর্তে দুজন ডিফাইন লেগ, ডিফাইন লেগে একজন আছেন, অর্থাৎ দুজন ফিল্ডার বাইরে রাখতে পারবেন, বাট যেহেতু টার্গেটটা খুবই কম সেই কারণেই ফিল্ডিং। বিগ গ্যাপ মিড উইকেটে, কোনোভাবে যদি গ্যাপটা গলিয়ে খেলতে পারেন বাউন্ডারি পাবেন নিশ্চিত। আলেকজান্ড্রা তিনি অবশ্য আছেন, ৩ বল থেকে ১ রান করেছেন। কুলু লেকু তিনি ১ বল থেকে ১ রান করেছেন। স্টাম্পের উপরে ডিফেন্স করলেন ডট বল, এবং এই জায়গায় বল করতে হবে। আর্লি দুটো তিনটি উইকেট নিতে পারে, ১০ থেকে ২০ রানের মধ্যে ৩টি উইকেট যদি নিতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু খেলায় থাকবে বাংলাদেশ। ইমার্জিং উইমেন্স টিম, দেখা যাক উইকেট তুলতে পারেন কিনা। গত ম্যাচটা হেরেছে, আজকে মাস্ট উইন এনকাউন্টার। সিরিজে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই জিততে হবে এই ম্যাচটা, বাট সেটা কিন্তু খুবই কঠিন মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রথম ওভার শেষ হয়ে গেল। তৃষ্ণা ২ রান দিলেন প্রথম ওভার থেকে, কোনো উইকেট না হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম লক্ষ্যমাত্রা ১৫২।
রাইট, এই মুহূর্তে স্পিন অ্যাটাক, একটা প্রান্তে পেস, অপর প্রান্তে স্পিন। সঞ্জিদা, দেখা যাক স্পিন দিয়ে একটা প্রান্তে পেস, এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট আমরা দেখি এক প্রান্তে পেস, অপর প্রান্তে স্পিন অ্যাটাক। দেখা যাক সঞ্জিদা, একটা স্লিপ আছে, ডিপ কাভারে একজন আছেন এবং ডিপ মিড উইকেটে একজন আছেন, যেহেতু দুজন ফিল্ডার বাইরে রাখতে পারবেন। স্ট্যাম্প বরাবর ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স করলেন, একদম কোনো তাড়াহুড়ো নেই, রানের যে প্রেশার সেটি কিন্তু নেই, তো খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। ৩০০ বল থেকে ১৫২ রান খেলতে পারেননি। তবে উইকেট নিতে পারলে, যেটা বলছিলাম যে ১০ থেকে ২০ রানের মধ্যে যদি ৩টি উইকেট নিতে পারে, যেটা আমরা দেখেছিলাম যে ৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছিল বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম, এরপরে ৪৫ রানে ষষ্ঠ উইকেট, পরবর্তীতে একটা ভালো পার্টনারশিপ, কিন্তু তো সম্মান বাঁচানোর পার্টনারশিপ, যদি ম্যাচটা বেঁচে যায় সেটা হবে ভাগ্য। তবে ও হোয়াট এ ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট ডেলিভারি এবং আউট, চারমার ডেলিভারি, এবং ব্যাটার হি ইজ নট হ্যাপি, তিনি বলছেন যে ব্যাট ইনভলভ বাট অনফিল্ড ডিসিশন ইটস ফাইনাল। জেসি তিনি জানিয়ে দিলেন আউট। আর্লি ব্রেক থ্রুর কথা বলছিলাম, আর্লি ব্রেক থ্রু কিন্তু চলে আসলো, এবং সেই সাথে আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন কুলে লেখু। নোয়েন কুলে কুলুলেকু, তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন, একটা রান করেছেন। চমৎকার একটা আর্মার ডেলিভারি ছিল বোলার সঞ্জিদার কাছ থেকে, প্রথম ওভারে এসেই ব্রেক থ্রু, দলের প্রয়োজন ছিল একটা আর্লি ব্রেক থ্রু, সেটা কিন্তু এনে দিলেন। এখন মূলত কাজ যেটি হবে চাপ প্রয়োগ করা, ১৫০ বা ৫২ রানের যে টার্গেটটা সেটাকে খুব একটা সহজ করতে দেওয়া যাবে না, সেই চেষ্টাটাই হয়তো তারা করবে। যেটা বলছিলাম আর্লি ব্রেক থ্রু দরকার, দেখা যাক অন্য এন্ড থেকে বা এই এন্ড থেকে সঞ্জিদা তিনিও আরও চাপ প্রয়োগ করতে পারেন কিনা, তবে আর্লি সাকসেস তার জন্য। নিউ ব্যাটার জাফটা, তিনি এসছেন, ভালো বল করেছেন, তার এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যাটিংটা দরকার, একজন অলরাউন্ডার, তো অন ডাউনে খেলতে এসছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স, এবারে অবশ্য লেফট আর্ম অর্থোডক্সের একটা জেনুইন ডেলিভারি যেটা তিনি করেন। সঞ্জিদা এবারে জায়গা করে নিয়ে কাভারে খেলেছেন, তবে ফিল্ডার আছেন একটি রান, সিঙ্গেল। এই ওভারে প্রথম রান ব্যাট থেকে, ইনফ্যাক্ট রানটাই এসছে প্রথম, ৩-১ উইকেট হারিয়ে। প্রথম ওভারে ২ রান, এই ওভারে অবশ্য ১ রান দিয়ে একটা উইকেট। ও চমৎকার ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট একটা আর্মার ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স, ডট বল, ওভার শেষ। সেই সাথে ২ ওভার শেষে ৩-১ উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম লক্ষ্যমাত্রা ১৫২।
তৃষ্ণা। জাফটার জন্য 2 বল থেকে 1 রান করেছেন, স্ট্রাইক এন্ডে জাফটা যাচ্ছেন তৃষ্ণা। What a delivery in swinging, dream delivery for a বাহাতি সিমার। এবং একজন বাহাতি সিমার কতটা বিধ্বংসী হতে পারেন এই ধরনের ডেলিভারি, জাস্ট অফ স্ট্যাম্পটা মিস করে গেল। হোয়াট এ ডেলিভারি, এক্সেলেন্ট তৃষ্ণা। দিস ইজ ভেরি ভেরি গুড বোলিং। তবে উইকেট রক্ষক তিনিও ধরতে পারেননি, 22 থেকে 1 রান। বাট এবারে অবশ্য স্ট্যাম্পের মধ্যে চার 1 উইকেট হারিয়ে তৃষ্ণা চমৎকার জায়গায় বল করছেন। একটা ভালো ডেলিভারি দরকার। এবার অবশ্য ফুলার লেন্থের ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন, কোনো রান নয়, ডট বল। চমৎকার জায়গা এবং মূলত যে কাজটা তিনি গুড লেন্থে বলটাকে রেখে ইনসুইং করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং প্রথম বলটা বেশ দারুণ ছিল। ওই ধরনের ডেলিভারি যদি করতে পারেন তাহলে কিন্তু উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি এবং বাহাতি পেসারদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যেটা তারা করতে পারেন। স্টাম্পের মধ্যে মিড অনে ফিল্ডার আছেন, কোনো রান নয়, ডট বল। এবং এভাবেই আসলে টাইট বোলিং করে যেতে হবে। ভালো জায়গায় বল করছে, তবে আলেকজান্ড্রা ওপেনার, তার সাথে সদ্য যুক্ত হওয়া জাফটা আছেন অলরাউন্ডার। সো তারা চাইবে একটা ভালো পার্টনারশিপ গড়তে, এবং পার্টনারশিপ যে কোনো খেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উইকেট পড়তে থাকলে নিয়মিত বিরতি সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপদ হবে। এবং যেটা বলছিলাম যে 20 থেকে 25 রানের মধ্যে যদি 3টা উইকেট হারিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু কঠিন হবে এই রান চেজটা। সো সেই দিকে লক্ষ্যটা থাকবে অবশ্যই। আরও একটা ডট বল, প্রচুর ডট বল খেলতে পারবেন। সো সেই বল কিন্তু অনেকগুলো আছে, প্রায় 148টা ডেলিভারি, রানের থেকে বেশি। 300 বল থেকে 152 রান। সো অনেক অনেক বল ডিফেন্স করবার সুযোগ পাবেন, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। দেখে শুনে 152 রান যদি করতে পারেন তাহলে সিরিজটাও তারা কিন্তু জিতে নেবে, 3 ম্যাচের সিরিজ। এবারে আবারও স্লোয়ার ডেলিভারি, তবে একটু ফুলার লেন্থে ছিল। মিড অফ এ ফিল্ডার আছেন, ডট বল। সেই সাথে তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ। 3 ওভার শেষে 1 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। Wow, what a scenario! Excellent. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের সাগরিকায় অবস্থিত। চমৎকার গ্রাউন্ড এবং আউটফিল্ড খুবই ভালো। ও চমৎকার ডেলিভারি, আবারও সেই আর্মারে বিট হয়েছেন, ব্যাটার ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, বাট ইনসাইড এজ ছিল মেবি, সে কারণে খুব একটা জোরালো আবেদন আমরা লক্ষ্য করিনি। কেয়ারফুল থাকতে চান এলবিডব্লিউ থেকে বাঁচতে, আবার কার্ড নিয়ে নেওয়া দেখা যাক। সানজিদা চমৎকার উইকেট উইকেট বল করছেন, স্লো দিয়েছিলেন একটু গতিটা কমিয়ে, এবং পিচ থেকে যেহেতু টার্ন পাচ্ছেন এবং স্পিনাররা সাউথ আফ্রিকান ইমার্জিং দলের স্পিনাররাও কিন্তু খুব ভালো বল করেছেন, তো সেটা তিনি জানেন, সেটা বুঝেই পিচ থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা। ও চমৎকার ডেলিভারি, কোনো রকমে ব্যাটে খেলেছেন, বিপদ হতে পারতো। ব্যাকফুটে গিয়ে ডিফেন্স, ডট বল।
প্রত্যেকটা বল এক একটা ইভেন্ট এই মুহূর্তে। ডিপ কাভারে একজন আছেন সীমানা দড়িতে এবং ডিপ মিড উইকেটে। যেভাবে বল করছেন ব্যাটারদের খুব একটা সুযোগ দিচ্ছেন না। এবারে কুইকের ডেলিভারি প্যাডে লেগেছে, ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। ডট বল। টস জিতে সকালে ব্যাটিং শারমিন সুলতানা, নিজে অবশ্য 50 করেছেন, বাট ইনিংসটা কন্টিনিউ করতে পারেননি, বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। অবশ্য মিড উইকেটের প্রোটেকশন আছে, কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগে একটি রান হবে। আরও একটি রান, 5-1 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। আছেন সঞ্জিদা, ওভারের শেষ বল করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে, ব্যাকফুটে গিয়ে ডিফেন্স করলেন, ডট বল, ওভার শেষ। ওভার থেকে 1 রান আসলো, 2 ওভারে 2 রান দিয়ে একটি উইকেট, একমাত্র উইকেটের পতন তিনি ঘটিয়েছেন। 4 ওভার শেষে 5-1 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। এবং এই ধরনের সিনারিও আমরা কিন্তু বাংলাদেশ যখন ব্যাটিং করছিল তখন দেখেছিলাম যে 5 ওভারে 6 রান বা 7 রান এইরকম। সো এবং পাওয়ার প্লেতে 10 ওভারে 13 রান হয়েছিল, 3টা উইকেট হারিয়েছিল, খুবই চেপে ধরেছিল একদম, বোলাররা দারুণ বল করেছিলেন। সো ওই ধরনের বোলিং আমরা দেখব কিনা, ভালো বোলিং, উইকেট নিতে হবে অবশ্যই। এবং টপ অর্ডারের 3জনকে যদি ফেরত পাঠানো যায় অন্তত পাওয়ার প্লের মধ্যে, প্রথম পাওয়ার প্লে যেটা ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, প্রথম 10 ওভার, সো এর মধ্যে যদি 3টা উইকেট তুলে নিতে পারে, চাপে থাকবে অবশ্যই সাউথ আফ্রিকা। তো দেখা যাক, তবে সেই কাজটা করতে হবে তৃষ্ণাকে, যিনি খুবই ছন্দে আছেন, ভালো জায়গায় বল করছেন, 2 ওভারে 2টো রান দিয়েছেন, উইকেটের দেখা পাননি, বাট খুবই ভালো কয়েকটা ডেলিভারি করেছেন। তিনি শুরু করবেন তার কোয়ার্টার 3য় এবং ইনিংসের 5ম ওভার। ও ব্যাটার শেষ মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলেন না। তৃষ্ণা যাচ্ছেন অফ স্টাম্পের বাইরে, নট এ গ্রেট ডেলিভারি এবং পানিশ, বল চলে যাবে সীমানার দিকে, তবে ফিল্ডার ছুটছেন শেষ পর্যন্ত, ধরতে পারলেন। এবং যেটা বলছিলাম যে এই স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট, মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। দেখেন অ্যাকশন রিপ্লে, অফ স্টাম্পের বাইরে, অনেকটা বাইরে, আরও বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক ড্রাইভ খেলেছেন, এক্সট্রা কভার দিয়ে সীমানার বাইরে। পেছন পেছন ছুটছিলেন স্বর্ণা, বাট শেষ পর্যন্ত রিচ করতে পারলেন। প্রথম 4-এর মার, 9-1 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম, 152 রানের লক্ষ্যমাত্রা। তৃষ্ণা করলেন স্ট্যাম্পের মধ্যে, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স করলেন, ডট বল। যেটা বলছিলাম, খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই, তারাও জানেন যে খুবই স্বল্প একটা টার্গেট, দেখে শুনে খেলতে পারলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়া সম্ভব, একসাথে সিরিজ নিজেদের করে নিতে পারবে। সো সে কারণে একটু দেখে শুনে খেলছেন। জাফটা খুবই চমৎকার একজন অলরাউন্ডার, বল হাতেও বেশ ভালো বল করেছেন, ব্যাট হাতে এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত বেশ ভালো ব্যাটিং করছেন। আরও একটি বল, ডট বল। জাফটা স্ট্রাইক এন্ডে অল্প করে ঘুরিয়েছেন, শর্ট স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার আছেন বলের লাইনে, ডট বল। কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না, একটা সুযোগ পেয়েছিলেন সেখান থেকে বাউন্ডারি। এবং এই মুহূর্তে 12 বল থেকে 6 রান, যেটা বলছেন যে প্রচুর বল আছে, ব্যাটাররা দেখে শুনে খেলতে পারবেন, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, আস্কিং রান রেটের কোনো চিন্তা নেই। প্রেশার বাড়াতে হলে অবশ্যই উইকেট নিতে হবে। শুরুর একটা উইকেট
কিছুটা ব্যাকফুটে হলেও ঠেলে দিয়েছিল, বাট এই মুহূর্তে আবারও ওয়ান সাইডে ঘোরানোর চেষ্টা। ফিল্ডার আছেন, ডট বল। জাফটা ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স, ডট বল, ওভার শেষ। পঞ্চম ওভারের খেলা শেষ, 5টা ওভার শেষ হয়ে গেল, 9 রান, 1 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স। খেলার যখন অবস্থা, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, ভাষার অনেকটা পরিবর্তন, ইংলিশ কমিউনিটি নিয়ে আসছেন প্রান্ত। Thanks, Shami Mohammed. Pretty much shaky start from South Africa emerging women's. Shanzida with the ball. Hits it nice, high up in the air and taken. What a catch. Cool and composed. Had her eyes onto the ball and takes a brilliant catch. Cool-headed catch. And second one down for South Africa emerging women's team. At the score of 9. Alexandra Claire Candler goes for one of 13 deliveries. She waited and waited, and finally she becomes a bit quicker to react, a bit early to react. Look at that shot. Not in proper balance, just lost her balance. Went a bit early and just got that edge. Tried to clear that mid-off fielder. New lady in, it's Faye Tunnicliffe. Faye Tunnicliffe needs to repeat her heroics from the last match. Front foot, straight batted defense from her. South Africa emerging women's team just needs to be focused, just needs to be cool and calm. Brilliantly bowled a length one, but Faye Tunnicliffe takes a run to open her account. 10 for 2 now, South Africa emerging women's team. This target of 152 seems a bit tricky here from here. I was talking about the turn from this pitch, and it's very visible. It just got visible at the end of the Bangladesh innings part. Again, another defense. Gandhi Jafta is very much aware of the situation, that she needs to just be calm and quiet. She needs to do the basics right. Oh, what a delivery. It was quicker, it was up. Flighted well with a skidded one, and just got past that corridor of uncertainty. What a delivery from Shanzida.
2 wickets for her. Again, a slight appeal, but immediately after that, she understood that it was just going down leg. Another productive over, just 1 run, 1 wicket for Shanzida. It's 12, it's 6 overs down. It's 10 for 2, South Africa emerging women's team. Krishna with the ball. Bowled well. Targeting the leg stump. And it's a good field setup for her. He's kind of a bowler. Lefty. Definitely a good inclusion in the squad. Played few matches in international circuit. Is very much experienced also. Oh, finds the gap. Wait on a Khalife. Just finds it well. Onto his legs again. And he just pulls it well. Brilliant execution from Faye Taniklife. South Africa emerging women's are trying to break the shackles, trying to rotate the strikes for singles and doubles, in whatever manner they could get that. This is a high backlift action from her, Faye Taniklife. Very interesting one. We often see that in men's cricket. A tall stance, high back lift. She usually gains enough power to hit a ball, and it's very much obvious that she will have that edge. Again, targeting that legs, way outside leg. Krishna is trying to utilize the field setup though. Fielder at square leg, mid-wicket region, mid-on. Enticing the batter, and it's a square leg also. Right side of the umpire, the leg umpire. Enticing the batter to go leg side. That's a better length. That's a better length, and she needs to follow that length, Krishna. Not often or not usually you keep just knocking at that leg stump line. Pushes it softly. Wait on a cliff. Playing with soft hands, that's one thing. But she will definitely flex her muscle to those loose deliveries. She will definitely go after those deliveries, and that's very much needed in this run chase. It's a very tricky one, 152. Outside off, has that opportunity, but couldn't utilize it well. Fate on a cliff. It's 15 for 2 after 7. South Africa emerging women's team.
Shanzida and Trishna continues. And at the other end, Shanzida creating a havoc now, giving tough times to the batters at both end, and especially Jaffa. Jaffa delivery, look at that. Just turned away a bit late, and that late movement caused a bit of problem for Jaffa. Flats it well, not giving enough room to go big, and Jaffa from her leg, she has been trying to push that ball or to punch that ball towards that V zone, which is a very important and productive zone to have runs. But at the same time, there is a short mid wicket for her, a mid on, a mid off, also cover, point, backward point, and two fielders outside that inner circle. Yes, blocks it well, blocks it very well, and that particular fielder is there to block those singles, those easy singles. And Jafta, she's having some tough time against Tanzida. She has to balance her feet, because Tanzida just keeps her length and line changing and changing. And look at that, it's a kind of overpitch delivery to block her feet in front of the stump, and that's a very cunning bowling from Shanzida. At the same time, it's enticing for Jafta to go front foot, and at the same time, she needs to block those balls. The same one, the same line and length, tight bowling, a maiden to finish, 4 overs for Shanzida, 3 runs, 2 wickets. South Africa emerging women's team. It's 15 for 2 after 8. It's a very tight start from the ladies of Bangladesh. Just a one shot. Aside of that 1-5, South Africa emerging women's team, they will surely eyeing that target to be chased down with well amount of wickets in hand. Change in bowling. Farzana Yasmin Medha brings into the bowling crease by the skipper Shamin. It's kind of pacer replacing a pacer. Farzana replacing Krishna, the lefty seamer. Just facing a bit problem with the line and length. So let's see Farzana, how she'll be coping up with that ball wide outside off. Wait on a cliff. Has that width to go after. Couldn't just utilize it properly, but finally a run for a team. And now it's a time for Jafta to flex her arms. 23 balls, 6 runs. It's hot and humid out there. They'll be sweating and sweating hard. It's a very tough one for the bowlers also. Good stance for Jafta. And I was talking about maintaining or balancing your sweating
which will eventually just make the ball wet, and it becomes a bit tougher one for the bowlers to control that skiddy part of the ball. Gets skidded and comes onto the bat of the batters easily, and that's the thing happens there. Comes in ease. Brilliant delivery. Good comeback. Good comeback with a line and length. Farzana. She needs to be very much sharp with this line and length. Bowl wicket to wicket deliveries as much as possible. Not letting any room for the batters to free their arms. They just need to follow the footsteps of the Protea women's. The same thing maintained by their bowlers very well. Utilize the condition very well, utilize their skills very well, and implement a perfect show of their skills by bowled out Bangladeshi emerging women's for 151. That's a good one from Farzana to finish things off. 9 gone, it's 17 for 2. South Africa emerging women's team. Sanjida continues from one end. Left arm orthodox spinner. And Shamin Sultana utilizing her field setup very well. All the offside fielders are in line. And another balance of field positions from Shanzida herself. One fielder just kept on that mid-wicket zone to prevent any sky shots. Good captaincy so far from Shanzida. In fact, Shamin Sultana and Shanzida herself also contributing to that fielding styles or fielding position. She has been bowling brilliantly. She must be continuing till her 7th or 8th over spell to at least bring another wicket, at least from her end. And more spinners should be introduced alongside Shanzida. She has been conceding dots after dots. So 10 dots in a row so far from Shanzida. It's becoming very hard for Jafta to face Shanzida. Again flighted, again the same result. She's not allowing any single room for Jafta. Having some tough times against Shanzida, against her line and length, against her block end deliveries. Last ball. Will it be a 12 in a row dot balls for Shanzida? Yes, it is. 12 dot balls in a row for Shanzida. 2 back-to-back maiden overs. 10 gone. It's 17 for 2. South Africa emerging women's team.
Farzana brings back in instead of Krishna. A break for Krishna while she was getting a bit costly, and it can't be done in such a match where you are defending only a total of 151. You need to be very spot on with your bowling. And Farzana from this end doing the same thing alongside Shanzida. So this pair definitely will continue or should be continued till 20th. Brilliantly bowled. According to the field position set for her, the V zone is blocked. The square of the zone, like point or mid wicket, has been blocked. It's been a phenomenal field setup from Bangladesh as well. Straight. Oh, sloppy. Sloppy fielding. There was no single. So after a long time, they just get a single to rotate the strike at least. Fate and Khalifa. 7 runs from 15, and Jafta at the other end having a test of taste. 7 from 31. Wicket to wicket, no runs, and you need to be very much sharp at the field. At the same time, with your bowler, you need to support your bowlers who have been bowling phenomenally well. Look at their figures. Just 3 runs in her 10 legal deliveries so far. Farzana and the other end Krishna just having a bit struggle, but though maintained a good line and length, and as well as Farzana targeting that off and off middle, and that's the exact line and length you need to follow to be more attacking, but at the same time you need to find some way to have wickets also, because targets like this demand wickets. Not much run, 152 to chase for South Africa emerging women's team. So apart from those dots, you need to find some way to have some wickets also. It's 18 for 2, South Africa emerging women's team after 11. "134 runs needed from 234 deliveries, so the gap is pretty much identical of 100 balls. It's pretty much huge from here, and it's a tough one for Bangladesh emerging women's team to defend this total. So having wickets frequently, consistently, is the only way to stop these batters. Change in bowling from the other end, replacing Shanzida. Farzana, Jasmine in fact. Jasmine has been introduced. It's a very good captaincy, I must say, because Shanzida having some overs done with her decent height, gaining some extra bounce, but in this low pitch you need to purchase some low deliveries apart from those sudden heighted deliveries. So Jasmine a bit shorter than Shanzida. There's a chance, but it was too late. It was too late for Bangladesh emerging women's team to have that wickets to run out. So as I was talking about Jasmine, a bit short in comparison to Shanzida.
So she will have some gain with those slow and low deliveries, which are very important at this stage, because this will make a bit of confused moments for South Africa emerging women's team. And as I was talking about, that this will create a bit of imbalance. Jafta just lost her balance there to glance that shot, and a good field placement also at the square of the wicket on the square leg. So this is the perfect time to make your opponent struggle for runs, for singles, for doubles. Yes, that's the perfect way, but it just gets that gap. It was needed to pass that fence. After a long time, it's a boundary for South Africa emerging women's team. It was short, it was wide. That's the problem for Jasmine. It had been onto that off stump line frequently, consistently, but after that, she just got carried away with that wide outside off line and concedes a boundary. Well played though, Jafta. Immediately after that, she gets back to the basics, targeting those leg stumps or that off stump line, learning from the mistake. Brilliantly bowled. It was flighted, but not that much height from her delivery. Jasmine ends up well. 5 runs in this over, 23 for 2. South Africa emerging women's team. Farzana will be continuing from the other side. Mid-on will be in action. Cut it off. Good captaincy from Shamin Sultana so far. Utilizing her resources well. Utilizing her field setups well. Very hot and humid down there. Bit of loose shot from Fate and Khalifa. And she also been struggling to find those singles and doubles. Jafta, in fact, found a bit of rhythm with that boundary, but Bangladeshi bowlers, especially Jasmine, comes back well. That's the shot, that's the gap she was eyeing for. Fate and Khalifa drives it well and drives it for a boundary. It was a half volley, it was there to be hit, and it was hit powerfully by Fate and Khalifa. Look at that shot. Finding the gap well, and that half volley was there to be hit for a boundary. It was a tracer bullet from Fate and Khalifa. Had a short meeting in between, and Farzana just experiments her line and length a bit and just gets punished. Yes, that's the length, that's the length. Shamin Sultana must be advising.
28 for 2. South Africa emerging women's team. Good mix up, but a sloppy return fielding from Farzana, though it did not cost any single run. Yes, the boundary ball was a bit pacey one from Farzana. That's the mixer. All the bowlers should be eyeing for. Those off cutters, those lower delivery should be your stock ball in this pitch, in this particular situation. 28 for 2 after 13. A bit of changing going on in the middle. It's 28 for 2 South Africa emerging women's team. Lost the toss earlier in the morning and asked to field, asked to bowl, and they bowled brilliantly. Maintaining some tight line and lengths with tight field setups, utilizing their resources well against particular batters, executed their plans very well and restricted Bangladesh emerging women's team for only 151 runs. Jasmine with his slow left arm orthodox, not gaining such height. And I think Faye and Jafta find a way to tackle her low balls with some sheer powerful strike. And immediately after got introduced in front of Jasmine, Faye and Jafta just go a bit lower with their stance. Look at that. So they have been trying to go with the line of the ball, bending their feet as much as possible, going with that low height of the ball. Very much impressive one. Look at that. Look at that. In fact, when the pacer just mixing up her pace, Peyton Cleave particularly just stand tall and stands tall very high with very high backlift so that she could hit it fine. But immediately after Jasmine gets introduced, she bends so much to go to the line of the ball as low as possible. So that's the adjustment every batter should follow. And every batter should trump that particular bowler. And that's a great lesson for all the cricketers down there. Yes, going the line of the ball very well, Jafta, and defended it well. 29 for 2 after 14, South Africa emerging women's team.
Farzana continuing well. Only 7 runs in her 3 overs. She's on her fourth. Peyton Clifton. And look at that differences. When Jasmine was bowling, she bended her back lift a lot. And look at that high back lift. Not that much bended. That's the adjustment she has made to tackle those two different types of bowlers. Farzana, a taller one in comparison to Jasmine. 30 runs on board, so a partnership is building. Not a good sign for Bangladesh emerging women's team. South Africa emerging women's requires 122 runs now. Another good shot. Good shot to bring at least a single. And that's the key thing they have been doing since the second wicket fall. And that's one situation Bangladesh just gets behind. Quick single, very quick single. This is the very little things. This is the very few little things which you need to follow to chase this kind of totals. As I said, it's a tricky one, 152. So you need to be very calculative of having boundaries and over boundaries. But before that, those cheeky singles and doubles. Not this time though. Look at this over. It's 3 runs have already come. And they will definitely not feel the pressure of that scoreboard pressure. They know that 211 balls left, 8 wickets in hand, 120 to score. So you need to be very calm and composed. Like that defense. So another 3 runs over, done and dusted for Bangladesh emerging women's team. It's 32 for 2 South Africa emerging women's team after 15. Jasmine concedes 6 runs from her 2 overs. 210 balls left, 8 wickets in hand, 120 runs needed now for South Africa emerging women's team. Powerful punch though. It not resulted with a single or a double or a boundary, but it was a statement from Faye that she will go powerful. Good use of her feet. That's the exact thing I was talking about, that how long Jasmine will continue that fuller length towards that off stump region. So finally, she just lost her line a bit, or what I should say, that she makes an experiment with that leg stump line. Yes, once again, she knows that there's a square leg that can move upward, backward square leg, and there is
a mid wicket for that protection. So if they will go for that sweep, there is a protection at the same time. So she can make that experiment. She can go for that experiment very well. And that's the different things you need to do, or you need to have some test while just defending 151 runs. Backward point is there, the shorter position. Finds the gap again. A good touch, a good handy touch. 2 more runs on board. So there is a slight chance of bisecting that backward point and point fielder for a boundary to that deep backward point if Jasmine just goes carried away. No, it's a good line and length again. Wicket to wicket, straight armor, a bit quicker one to finish things off. 36 for 2 after 16, South Africa emerging women's team. .116 needed from 204 balls. Shouldn't be a piece of cake for South Africa emerging women's team, but at the same time shouldn't be that much tough. They should chase this down, and the nature of the wicket is pretty much flat so far, except those sharp turns, late turns. This is a good wicket to bat on. So you need to be very much calculative with your line and lengths. You need to think it's not only a 50-over match, it's a 300 balls match where you need to be concentrated for at least 290 balls in a row. So it's a very tough situation, a tough mental war. So if you had scored to defend like 200 or 210 runs, then it could have been said that it's easy to go with that ease with those experiments. Another single in between, so 2 runs been added. That's the key. That's the key in this run chase. They are getting those singles now very easily. A bit of spreaded field setup. 4 fielders outside that inner circle because of that rule. But I think Sharmin Sultana should be more attacking like the South Africa emerging women's team while they were batting. Technically, you won't have that much gain of having some dot balls. You need to have wickets in a flurry. Soft pitching, not hitting the deck hard. Farzana. I think that strategy of opening that wicket gate of South Africa emerging women's team is very much needed at this point. This partnership and going on hard. What a beautiful eye-soothing cover drive from Jafta, and drives it well for another boundary. When Jafta drives, it's like a drawing, it's like a painting. Just a master stroke. Look at that. Not that much width offered, but she picks the line very well.
judges the length well, and drives the ball like an artist. That's the sweet part of this shot. And at this point, I was talking about breaking the partnership. Finding a way to break this partnership is very much needed for the Bangladeshi emerging women's team now. Sensible finish from Jafta. Front foot defense with that straight bat. 42 for 2 after 17. So there was a nostalgia with that manual scoreboard. But yes, it's time for a break. The drinks break is on. So we'll be coming back shortly. Here's the batting card. Alexandra Claire Candler goes for one. Nonkulu Leko Peaceful Tabathe goes for one also. But after that, it's a brilliant partnership going on in between Gandhi Jafta and Tanik Khalifa. And there's the bowlers been used by Shamin Sultana. 4 bowlers been used, but only Shanzida Akhtar Meghla with her slow left arm orthodox spin grabs 2 wickets. And look at that economy rate of her. 5 overs, only 3 runs, 2 maidens. So here's the equation, the updated equation. 110 runs needed now from 198 balls. South Africa emerging women's team on the verge of chasing this down.
Drinks were served. And Sabiqun Nahar Jasmine will be continuing from one end and will be continuing her low and low left arm orthodox spin. Look at that, not that much height, a bit uppish. You often see a break brings a wicket. Let's hope for the best for the Tigresses to bring that luck to that rings break. And this is the cautious moment for South Africa emerging women's team. Oh, Jafta at the other end, leaving dangerously, getting away from her zone a bit early. And look at that. Look at that. 3 dot balls on a row. Good start after the break, Jasmine. The required run rate just up above of 3. Shouldn't be bothered with that asking rate. Peyton Cliff or Jafta, they are well on cause of winning this match through that partnership. It's a bit early to say, but yes, the base has been made for the later batters. 5 dot balls, it was obvious after the break, and that's the sensibility of these two batters that they are not taking any risks. Yes, a soft punch, no run. So maiden to start this innings after the break. It's 42 for 2 after 18. South Africa emerging women's team. Shauna Akhtar with her right arm fast medium bowling comes to ball and comes to bowl in a tricky situation where they need to stop those cheeky singles and doubles at the same time, need to get some wickets. 2 or 3 altogether within a few minutes, definitely. Back-footed cut. Only a single. Last over, maiden one, and after that, it was a bit of pressure to start the singles and doubles caravan. And Jafta does that well and did it well, taking that single. Shauna, with her, I think, fast medium leg break, I think create a bit confused zone. Look at that. Yes, it is a bit quicker one, a quicker googly. Read the situation well, Shauna. At least from her first 4 balls, she's very much tight with a line and length. Kind of mixture of two bowlers in Shauna. I'm just not kidding of which twos, definitely. Oh, misses everything. How could that?
And the race is on, but I guess it just goes past the line and there's 3 runs in between. 3 runs or 2 runs? We need to check a bit. We need to wait a bit for the signal of the umpire. But what a delivery from Shorna. She is smiling that how on earth that could miss everything. Was it from the bat? Was it from the willow? Or it was a bye? Though the over is finished. But Shorna, what a start. What a start she had. Yes, 3 runs. 46 runs now for the Proteas. That's a good shot. A bit of uppish straight drive, and now they are opening their hands. They are opening their hands very powerfully, and the credit goes to Faith and Khalifa. She just gets his. She just gets her stance modified time to time. Oh, that was in the air, up in the air a bit, but it was a very tough chance for Jasmine. And Jasmine now just losing her rhythm a bit. Bad luck for Faith and Khalifa. Get those shots down there for a boundary and over boundary, or at least few singles or doubles. Jasmine holds the nerve. Holds the nerve well. Keeps it low as usual. "46 runs now on board, just 4 runs away." Again in the same direction to the same fielder. Dot to finish another maiden. 46 for 2 after 20 overs. That's the partnership of 37 runs from 89 deliveries. Gandhi Jafta and Faith and Khalifa. Came in a difficult condition, but utilized it very well. Planned very well and executed them very well initially to break the shackles, and now they're just carrying on that momentum with them. A drive for a run. Bangladesh desperately need a wicket, need to break this partnership as early as possible. Otherwise, this game will definitely be slipped away from them. Uppish, again uppish a bit.
ball came in a bit late. Faye had his luck. Good tight field setup for Bangladesh so far. But the problem is this tight field setup is not giving you wickets. That's the problem. They have been bowling very well, but the batters. Oh, yes, it is. Here is the wicket gate. Here is the wicket gate. Fate and a Khalifa goes back to the pavilion. Clean bowled. And Sher-e with her goal arm goes for 22. Fate and a Khalifa bowled by Sher-e Akhtar. And thus Midas touch was needed. That's the partnership. It was growing and growing, and look at that delivery. It was moved inwards, and what a delivery it was. Had some bat, I think, on its way, and it was just played a bit early by Fate and Khalifa. A good knock, a moderate knock, comes to an end. Look at the ball, flighted, and yes, it's played on. Played on. Before it just jacked back in, she had the bat in front. Third down now, and Dilmari Tucker. New batter in for South Africa emerging women's team. Partnership broken now. It's again a rebuilding process. Should be for South Africa emerging women's team. Slided straight one. Dilmari Tucker, another important batter for South Africa emerging women's team. Back-footed pull, pulls it well and pulls it fine. Finds the gap through that deep mid-wicket region for a boundary. Talking about the key batter of this lineup, and that's why she is. Half tracker, it was not a good delivery. It was kept low, but Dilmari Tucker picked the length early, went to her back foot and played it beautifully. 21 gone, 50 runs mark passed for South Africa emerging women's team for the loss of 3 wickets. Makes the room. Pulls it well, but couldn't pass that fielder. Fielding from the fielder down there at mid-on. Tucker will be facing Jasmine for the first time.
they're targeting that V zone very well. The Protea ladies. Where we were very much aware of having those singles doubles through those deep point, square of the wicket at the cover zone. So that's the difference. Another difference. Oh, a bit upish. Not that much casualty done over there. So that's the difference I was talking about. Straight bat, no runs then. And yes, they have been utilizing that V zone. That square of the wicket, definitely one area they have been targeting, but that's the way, that's the V zone of that mid on to mid off or through that mid wicket region, through that deep mid wicket to extra cover. They really find a way towards that offside zone for having those singles. They have been utilizing that vacant V zone very well. And as well as the straightish part of the ground, though they are not able still to find some runs from there also. So another good over from Jasmine comes to an end, 52 for 3 after 22. Brilliantly bowled, Shorna. Imposing a bit of threat. This run chase to these Protea ladies with her top spin or with her googlies. Oh, another nearly a wicket. Nearly a wicket. What a delivery. What a delivery from her. Just look at that. Just a slight leg break from there. A quicker one. A good flight was there. Jafta completely got defeated. And Jafta there waits and waits till the end. Brilliant piece of bowling. Collided one another. Once again, she has been mixing it up well. Not letting any room, not offering any weight. Kind of a half volley. Still a very, very tough one to pick from Shorna. Last ball of the 23rd. Yeah, that's the most enticing one and a bit confusing one at the same time. Dot to finish, a maiden from Shorna. She is definitely getting it bigger and bigger. 52 for 3.
South Africa emerging women's team after 23. Exactly 100 runs needed now from 162 deliveries. Jasmine. So spin now from both ends. Creating a bit problem for South Africa emerging women's team. Some unorthodox. That's just going to the fence. 3 fielders emerging at the same time. 2 key runs added to the tally. The required run is now just come down of 100, come down to 2 figures now. .54 for 3, South Africa emerging women's team. And another interesting thing is that field setup is very much spreaded, and at the same time they are very much attacking the batters. Supporting their bowlers very well, and again that's clean ball. It was the pressure building on, and that pressure cost the wicket for the South Africa emerging women's team. And that's Delmari Tucker, one of the key batters, going on to the pavilion. I was just talking about that. Full offside was packed with fielders. They were attacking those batters, preventing them to take singles and doubles, and for that pressure. With the tight line and length, the unorthodox approach was needed to take, and that basically brought another wicket. Clean bowled. Tucker goes for 6, 54 for 4. New batter comes in. Berunisa Reddy, the keeper batter in this side, and she has a tough role to play, a very tough role, to support Jafta at the other end, to make her free from scoring runs as Jafta just gets settled a bit. Lighted one. Yes, they are attacking. The Tigresses are attacking
The Proteas now, I just said that line, that power-packed offside field setup, just attacking the Protea batters very well, not letting those drives for an easy boundary or over boundary in fact, and that created that pressure. And that pressure brought a wicket. 54 for 4 after 24. Shaun Akhtar continues with those unreadable, unbreakable, googly top spin. Top edge a bit. Oh, sloppy one from the fielder. It shouldn't be done. You cannot let your opponent to have even one runs with that ease. That was a bonus one. But yes, it is very tough to field in this harsh sunshine, sun bright, and the heat is on from both ends, from your opponent and from the sun. So it's a bit of tiresome situation for the fielders to field 25th over in a row. You can get dehydrated a bit early. That's a very good bowling. Another googly, just following the perfect line and length. That's another beauty. Just a bit outside of that corridor of uncertainty with that slow leg break. So Jafta just got confused that what should be done till the very end moment. Good execution. Another good delivery. So still it's a full house offside field setup for Jafta also, for all the right-hand batters. So this has been the technique, that's the strategy from Sharmin, the skipper of Bangladesh emerging women's team, to block and to get South African batters unsettled. Another over done and dusted. It's 25 gone, 56 for 4. And now it's a change in voice. Shami Mohammed will be joining with Bangla commentary. And that's the bowling card. 2 wickets for Shanzida Akhtar Meghla and 1 each for Sabikun Nahar Jasmine and Shaun Akhtar. So Bangladesh needs wickets, more wickets, 2 to 3 at a time with that counter attack. ধন্যবাদ প্রান্তর। এই মুহূর্তে ইন্টারেস্টিং ম্যাচ জমে উঠেছে। সঞ্জিদা আক্তার মেঘলা 5 ওভার 3 রান 2 উইকেট, কতটা ইকোনমিক হতে পারেন একজন বোলার সেটা দেখিয়েছেন। ডিপ কাভার, আটু ফিল্ডিং অনেকটা ডিপ মিড উইকেট। ও আউট কিন্তু আছে রুলস অনুযায়ী, ম্যান কার্ড আউটটা কিন্তু আছে। সো অবশ্যই ভেতরে থাকতে হবে, কিপ স্টে ইনসাইড দ্য লাইন।
অবশ্যই পপিং ক্রিজের ভেতরে থাকতে হবে, এরপরে দৌড়টা দিতে হবে রান নিতে গেলে। কিন্তু সেই সিচুয়েশন এখন কিন্তু আসেনি যে ওই রানে বল দরকার সেখান থেকে দৌড়াতে হবে। বাট ভালো একটা পজিশনে একটা সময় ৩-এর একটু উপর রান ছিল, বাট এই মুহূর্তে কিন্তু ৪-এর কাছাকাছি। তো প্রেশার কিন্তু বিল্ড আপ হচ্ছে এবং সানজিদা যদি আর একটা উইকেট এখান থেকে তুলে নিতে পারেন, বিশেষ করে জাফটা সেট ব্যাটার অলরাউন্ডার ভালো বল করেছেন, তাকে যদি ফেরাতে পারেন তবে রেড্ডি নিউ ব্যাটারকে যদি তুলতে পারেন তবে ক্ষতি কি দেখা যাক। ফ্লাইট দিয়েছেন, তিনিও আলতো করে খেলেছেন। লিমিডন থেকে ফিল্ডিং ডট বল, প্রচুর ডট বল হয়েছে দুই দলেই। ব্যাটাররা কিন্তু খুব একটা যে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং করেছে সেটি বলা যাবে না। শারমিন সুলতানা অবশ্য ভালো ব্যাটিং করেছিলেন বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স দলের হয়ে। 50+ একটা রান ছিল তার কাছ থেকে, একই সাথে 40+ করেছিলেন মেধা, ফারজানা ইয়াসমিন মেধা। সো তিনিও বেশ ভালো খেলেছেন, তবে একটা সময় মনে হচ্ছিল যে হয়তো 200-র কাছাকাছি বা 200+ হবে, বাট সেই জায়গায় বাংলাদেশ 151-তে অল আউট হয়ে যায়। এবারে ড্রাইভ খেলেছেন, ভালো ফিল্ডিং, এক্সিলেন্ট, ওয়েল ডান স্বর্ণা আক্তার। শর্ট এক্সট্রা কাভারে দূর থেকেই চেনা যায় চিপচিপে গড়নে, ডাউন ফিল্ডিং করেন, বলও বেশ ভালো করেন। সঞ্জিত এখনো কোনো রান দেননি ওভারে, মেডেন হবে নাকি আরেকটা। এবারে অবশ্য অন ড্রাইভ মিড অনে ফিল্ডার আছেন, ইটস দ্য মেডেন, ইটস এ ভেরি গুড ওভার, কোনো রান দিলেন না এবং এই মুহূর্তে রিকোয়ার্ড রানের 4। 26 ওভার শেষে 56, 4 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম লক্ষ্যমাত্রা 152। স্ট্যাম্পের মধ্যে আলতো করে ডিফেন্স করেছে, ও স্লপি, ভেরি স্লপি। যেখানে রান যত কম দেয়া যায়, আটকানো যায়, সেই চেষ্টাটা থাকবে, বাট সেখানে কিন্তু মিস ফিল্ডিং এবং খুব একটা বারে জোর ছিল সেটিও বলা যাবে না, একদমই পোর ফিল্ডিং এবং একটির জায়গায় 2টো রান হয়ে গেল। কারণ আক্তার 4.1 ওভার 13 রান, একটা উইকেট। তিনি একজন যারা জাতীয় দলে খেলেছেন তাদের মধ্যে, সো দায়িত্বটা নিতে হবে। জাফটা ইনফর্ম ব্যাটার, ফ্লাইট দিয়েছেন, আবারও মিড অনে ফিল্ডার আছেন, কোনো রান নয়, ডট বল, যত ডট হবে তত প্রেশার বাড়বে, স্কিং রান রেট বাড়বে। ডিপ কাভার এবং ডিপ মিড উইকেট, এই হচ্ছে ফিল্ডিং, অর্থাৎ ডিপ মিড উইকেটে একজন সীমানা দড়িতে স্লক সুইপ যদি খেলেন এবং ডিপ কাভারে একজন যদি কাভার ড্রাইভ খেলেন সেখানে একজন আছেন, বাকি সবাই কিন্তু এই সিঙ্গেলটাকে আটকানোর জন্য ইনার সার্কেলের মধ্যে। আবারও জায়গা করে নিয়ে খেলবার চেষ্টা, ও টাইট সিঙ্গেল, এবং এই টাইট সিঙ্গেলগুলো যখন হয়ে যাবে, স্ট্রাইক রোটেটটা যখন হয়ে যাবে, তখন কিন্তু ব্যাটাররা একটু প্রেশার রিলিজ হয়ে খেলবেন, বাড়তি ঝুঁকি নেবেন না। যদি প্রেশার একটা প্রান্তে বাড়ানো যায়, অপর প্রান্তে কিন্তু উইকেট পড়ার সম্ভাবনা থাকে। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, জায়গা করে নিয়ে খেলার চেষ্টা, তবে আর একটু ভালো ফিল্ডিং হলে হয়তো বা রান আউট হতে পারতেন। ডিরেক্ট হিটও হয়নি, ফ্লাইট দিয়েছেন, ও এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, দিস ইজ স্বর্ণা আক্তার। এবং এই জায়গায় আসলে বল ফেলতে হবে, ব্যাটারদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখতে হবে যে কি খেলবেন, ওভার দ্য টপ খেলবেন কিনা, মিড অফ মিড অন, ইনার সার্কেলের মধ্যে। সো সুযোগ কিন্তু আছে, আরও একটা ডট ডেলিভারি, তবে রেড্ডি তিনি কিন্তু রানের খাতা খুলতে পারেননি। প্রেসারে তিনিও আছেন, অলরেডি 10টা বল খেলেছেন, রানের খাতা খুলতে পারেননি। স্বর্ণা ওভারের পরবর্তী বলটি নিয়ে বল করলেন, আবার ডট হবে। মিড অনে ফিল্ডার আছেন, ডট বল, ওভার শেষে ওভার থেকে 3 রান আসলো।
তো ২৭ ওভারের খেলা শেষ ৫৯, ৪ উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। ম্যাচটা কিন্তু জমে উঠেছে, লো স্কোরিং ম্যাচও যে লড়াই করা যায় সেই লড়াইটা দেখিয়ে যাচ্ছেন বোলাররা। ভালো ক্যাপ্টেন্সি হচ্ছে শারমিন সুলতানার কাছ থেকে, তার বোলারদেরকে বেশ ভালোভাবে ব্যবহার করছেন এবং বোলাররাও সেই তার আস্থার প্রতিদান কিন্তু দিচ্ছেন। সানজিদা কন্টিনিউ করছেন, তবে শর্ট ফাইন লেগে একটা বিগ গ্যাপ। যিনি আছেন শর্ট স্কোয়ার লেগে একদম আম্পায়ারের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, যদি প্যাডেল স্কুপ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ও ভুল বোঝাবুঝি ছিল, তবে থ্রোটা খুব একটা দ্রুত আসেনি, একটু দেরিতে এসেছে থ্রোটা। সো ওয়ান বাউন্সে বোলারের কাছে এসছে, বাট টাইট একটা সিঙ্গেল, যেটা বলছিলাম যে ভালো বলগুলোতে সিঙ্গেল নিয়ে নিচ্ছে, আর একটু দ্রুত যদি থ্রোটা আসতো। পৌঁছে গেছেন দুই ব্যাটার দুই প্রান্তে রেডি, তবে নিউ ব্যাটার তিনি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে নেই। তো তাকে যদি আউট করতে পারেন দেখা যাক। এবং এটাই হচ্ছে তাদের দলের দুই ব্যাটার যারা কিন্তু ম্যাচটাকে বের করে নিয়ে যেতে পারেন। তো একটা উইকেট এখান থেকে নিতেই চাইবে বাংলাদেশ এমার্জিং। এবারে ফুলার লেন্থের ফিল্ডার আছেন, যেটা বলছিলাম যে এখনো পর্যন্ত রানের খাতা খুলতে পারেননি, নিজে একটু শঙ্কার মধ্যে আছেন, ঠিকভাবে মিডল হচ্ছে না বল। সো তাকে যদি চাপ একটা পাশে রেখে চাপ প্রয়োগ করে উইকেটটা তুলে নেওয়া যায় সেটা ভালো হবে বাংলাদেশের জন্য। দেখা যাক। ও চমৎকার ডেলিভারি, একটা কুইকার ওয়ান, ব্যাটে বলে সংযোগ হলো না, ডট বল। সানজিদা ৪ রান দিয়েছেন, আপনি ভাবতে পারেন সপ্তম ওভার করেছেন মাত্র ৪ রান। হোয়াট এ বোলার, লেফট আর্ম অর্থোডক্স সানজিদা। ও এই মুহূর্তে কিন্তু রান পাবেন, একাধিক রান পাবেন। বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে, চলে যাবে সম্ভবত, ইয়েস সম্ভবত সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে এবং ফিল্ডার সেটি জানিয়ে দিয়েছেন যে লেগ বাই থেকে ৪টি রান। এবং ফিল্ডিংয়ে আমরা যতটুকু দেখেছি আজকে তুলনামূলকভাবে সাউথ আফ্রিকা অনেক ভালো ফিল্ডিং করেছে এবং বাংলাদেশের মেয়েরা তারা কিন্তু খুব একটা ভালো ফিল্ডিং করতে পারেনি। এটা অবশ্য কঠিন ছিল, বাট যদি থামাতে পারতেন রোপের উপরে চলে যায়। ৪টি রান। আর একটি বল, ডট বল, লেগ বাই থেকে রান এসছে ৬৪, ৪ উইকেট হারি। তবে রেডি এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি, ব্যাট থেকে কবে রান আসবে সেটি দেখার অপেক্ষায়। মিড অনে ফিল্ডার আছেন, এখনো তিনি অফ দ্য মার্কে যেতে পারেননি, রানের খাতা খুলতে পারেননি, রান যেন সোনার হরিণ তার কাছে। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি ১৬ বল খেলেছেন, বাট রানের খাতা খুলতে পারেননি। ৬৪, ২৮ ওভার শেষে ৬৪, ৪ উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম, এবং তাদের লক্ষ্যমাত্রা ১৫২। এখনো ৮৮ রান দরকার, লং লং ওয়ে টু গো। ১৩২ বল আছে, বাট এখান থেকেও কিন্তু ঘটনা ঘটতে পারে, যে কোনো সময় খেলার চিত্রনাট্য বদলে যেতে পারে। একটা ওভার একটা উইকেট, ভালো দু একটা স্পেল যদি করতে পারেন। সঞ্জিদা ৭ ওভার ৪ রান ২টো উইকেট। স্বর্ণা এসছেন ৫ ওভারে ১৪ রান। দেখা যাক স্বর্ণা বল করলেন, সুইপ করেছেন, এবং যেটা বলছিলাম বিগ গ্যাপ ফাইন লেগে, শর্ট ফাইন লেগে যিনি ছিলেন তিনি অবশ্য অনেকটা শর্ট স্কোয়ার লেগ পজিশনে ফিল্ডিং করছেন আম্পায়ারের গা ঘেঁষে। তো ওই জায়গাটা একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে ৪টি রান সুইপ শট। এবং জাফটা অনেকক্ষণ ধরে খেলছেন, ওয়েল সেট, তিনি আসলে জানেন কিভাবে সুইপটা করতে হয়, চমৎকারভাবে ঘুরিয়েছেন এবং বল চলে গেল ফাইন লেগ দিয়ে সীমানার বাইরে। এবারেও ফিল্ডিংটা সেই একই আছে, অর্থাৎ স্কোয়ার লেগের আম্পায়ারের ঠিক ডান পাশে ফিল্ডিং করছেন
তবে শর্ট ফাইন লেগটা অনেকটাই ফাঁকা এখনো। প্যাডেল স্কুপ করলে কিন্তু বাউন্ডারি আবারও পাবেন। আগেরবার অবশ্যই সুইপ করেছিলেন। ও ভালো ডেলিভারি, তবে বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে। আউটফিল্ড অত্যন্ত ফাস্ট এবং ওয়েল, শেষ পর্যন্ত নট এনাফ। মনে হচ্ছিল যে একটা ভালো এফোর্ট হয়তো হচ্ছে। তৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত পেসার দৌড়ে আসলেন, বাট বলটাকে ভেতরে রাখতে পারলেন না। ফিল্ডিংটা হলো বটে, তবে 4টি রান, একটা লাকি বাউন্ডারি, নট ইন কন্ট্রোল বাট ইটস এ বাউন্ডারি। ভালো এফোর্ট, বাট ওই যে পিকটা ঠিকভাবে করতে পারেননি। আরো 4টি রান। 8টা রান, মহামূল্যবান 8টা রান। লেগ স্পিনাররা মূলত খরচে হন, বাট এই বলটা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারেনি। একটুর জন্য বোল্ড হননি, জায়গা মতো ব্যাটটা ছিল, না হলে বোল্ড হতে পারতেন। তো সেই ব্যাটের কানায় লেগে ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে সীমানার বাইরে। 4টি রান, মহামূল্যবান 4টি রান, 80 রান দরকার। আবারও ঝুলিয়েছেন, তবে ফিল্ডার আছেন। ও এখান থেকেও রান, এবং রান আউটটা করতে পারলেন না। নট আউট জানিয়ে দিলেন চম্পা চাকমা। দেখুন অ্যাকশন রিপ্লে, এই জায়গা থেকে রান স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। ও ভেরি টাইট, বাট নট আউট। একটু টাচ অ্যান্ড গো ছিল, একটুর জন্য ঢুকে পড়েছে। তবে ডিরেক্ট হিট হলে বিদায় ঘন্টা বেজে যেত। এবং শর্ট এক্সট্রা কভার থেকে রানটা নিয়ে নিলে একদম চুরি করে বলবো আমি। ঝুঁকি তো ছিলই, বাট রান আউট হতে পারতেন, একটা অপরচুনিটি মিস হয়ে গেল। জাফটা 36 রান করেছেন 73 বলে, তবে হৃদয় এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি। রেড্ডি তিনি এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি। 73, 4 উইকেট হারিয়ে রান কিন্তু হচ্ছে জাফটার ব্যাটে, বাট রেড্ডি বড় জায়গা করে নিয়ে এবারে অবশেষে যা রেড্ডি তিনি রানের খাতা খুললেন। ওহ, রান করা কি কঠিন, অন্তত তিনি বুঝতে পেরেছেন। বাট জাফটার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। 17তম বলে এসে তিনি রানের খাতা খুলেছেন, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তবে জাফটা তিনি বেশ ভালো খেলছেন, 36 রান করেছেন 73 বল থেকে। মাস্ট উইন এনকাউন্টার, জিতলে সমতা, পরবর্তী ম্যাচটা ইন্টারেস্টিং হবে। বাট আজকে যদি জিতে যায় সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম, সেক্ষেত্রে কিন্তু শেষ ম্যাচের কোনো ভ্যালু থাকবে না। তো দেখা যাক, 3 ম্যাচের সিরিজ, 50 ওভারের ম্যাচ, এরপরে টি-20 রয়েছে। তো দেখা যাক। স্বর্ণা আবারও গাইড করে দিয়েছেন, এবং ইন্টারেস্টিং, যেখানে ফিল্ডারদের একটু বাদিকে আমরা থাকতে দেখি ইনার সার্কেলের মধ্যে, বাট সেখানে তারা একটু ডান দিকে সরে ফিল্ডিং করছেন। আরও একটা রান এবং একটা লম্বা ওভার, এক্সপেন্সিভ ওভার, আজকের ম্যাচের সবচেয়ে বড় ওভার এটি। 11 রান এসছে স্বর্ণার ওভার থেকে। এখন ব্যাটিং কার্ডটা আলেকজান্ড্রা, তিনি আউট হয়েছেন 1 রান করে 13 বলে সানজিদার বলে। নোয়েন কুলুলেকু তিনি আউট হয়েছেন এলবিডব্লিউ সানজিদার বলে 4 বলে 1 রান করে। জাফটা আছেন এখনো, 37 রান করেছেন, তবে 22 রান করেছেন ফাই টুনিক্লিফ, এবং 11 বলে 6 রান করেছেন ডেলমারি। সো প্রত্যেকেই কিন্তু আসলে রানের কন্ট্রিবিউশনটা রেখেছেন, যদিও বল খরচ হয়েছে। বাট এই মুহূর্তে তৃষ্ণা এসছেন, পেসারদের আক্রমণ, এবং তৃষ্ণা দলের প্রিমিয়াম ফাস্ট বোলার, তার উপরে ভরসাটা রেখেছেন পারিয়া ইসলাম তৃষ্ণা। বাতি পেসার উইকেট নিতে হবে, খেলায় ফিরতে হলে, বিশেষ করে জাফটা, তাকে যদি ফেরত পাঠাতে পারেন এটাতে ভালো কি হতে পারে। বাট তিনি এই মুহূর্তে থ্রেট বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিমের জন্য। তৃষ্ণা তিনি যাচ্ছেন,
এবারে জাস্ট ক্লিয়ার করলেন, বল চলে যাবে সীমানার বাইরে। আপিস ছিল, তবে ফিল্ডার বলের লাইনে ছিলেন না, কাছাকাছি ছিলেন না। সানজিদা তিনি ফিল্ডিং করছিলেন মিড অফে, বাট অনেকটা স্ট্রেট পজিশন দিয়ে বল চলে যায় সীমানার বাইরে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ধরবার একটা চেষ্টা ছিল। 4টি রান, রান কিন্তু চলে আসছে এই মুহূর্তে। প্রেশার রিলিজ সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম তাদের কাছ থেকে। বেশ ভালো ব্যাটিং, জাফটা টপারের ব্যাট করেন, একজন অলরাউন্ডার, বল হাতেও বেশ ভালো বল করেছেন। এবারে অবশ্য গ্যাপ খুঁজে পেয়েছেন, তবে একটি। কৃষ্ণা আবারও সেই মিড উইকেটে পাঠিয়ে দিলেন 1 রানের জন্য। যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেও, যেখানে দেখছিলাম যে ব্যাটাররা খুব একটা ভালো ব্যাটিং করতে পারছেন না, টাইমিং হচ্ছিল না, এজ হচ্ছিল না, বাট এই মুহূর্তে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং এবং সময় যত গড়াচ্ছে সেট হচ্ছেন, ব্যাটাররা দেখে শুনে খেলছেন। দারুণ ব্যাটিং সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম তাদের কাছ থেকে। বেশ করে জাফটা 77 বলে 42, সময় উপযোগী কার্যকরী ইনিংস, দলের প্রয়োজনে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে খেলছেন তৃষ্ণা। শর্ট অফ লেন্থের পুল শট, ফিল্ডার ছিল বাট মিড উইকেট দিয়ে সীমানার বাইরে, জাস্ট ওয়ান বাউন্সে সীমানার বাইরে। ফিল্ডার মিড উইকেটে ছিলেন, তবে তিনিও একটু ডান দিকে সরে ফিল্ডিং করছিলেন এবং এই মুহূর্তে আরও একটা বাউন্ডারি এবং একটু শর্ট অফ লেন্থের অনেকটা প্ল্যান করে বলটা করেছিলেন, বাট সেই জায়গা মতো ফিল্ডারটিকে রাখা হলো না। একটা ওয়াইডিশ পজিশনে যদি থাকতেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা ক্যাচ হতে পারতো। যাই হোক, 4টি রান এবং এই ওভারে কিন্তু 10 রান। এর আগের ওভারে 11 রান স্বর্ণা, এই ওভারে 10 অলরেডি। এখনো 2টো বল বাকি, এই 2 ওভার থেকে 21 রান অলরেডি। সর্বশেষ 10 বল থেকে 21 রান। রান করা কতটা সহজ সেটা মনে হচ্ছে এখন, এর আগে খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল যখন বল করছিলেন স্পিনাররা এবং বেশ ভালো জায়গায় বল করছেন, বাট এই মুহূর্তে তৃষ্ণা তিনি কিন্তু 10 রান দিয়ে দিলেন। দেখা যাক, তবে খুব একটা ভালো বল করেছেন সেটিও বলা যাবে না। সকালে যেভাবে বল করেছিলেন, ইন সুইং আউট সুইং দুটোই দেখেছিলাম, তো অর্থাৎ শুরুর দিকে যেভাবে বল করেছিলেন সেটা কিন্তু এখন, অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্পেলে এসে সেটা দেখছি না, এবং সেই জায়গায় 10টা রান অলরেডি। তৃষ্ণা ওভারের শেষ বল, এবারে চমৎকার শট, বাউন্ডারি হয়ে যাবে। আউটফিল্ড লাইটনিং ফাস্ট, মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে। কোয়ালিটি ক্রিকেট ফ্রম জাফটা এবং সেই সাথে 50। ওহ, ওয়েল ডান জাফটা। 80 বলে 50, ব্যাট উঁচিয়ে জানান দিলেন ওকে আই এম হেয়ার, এবং তিনি কিন্তু চমৎকার ব্যাটিং করলেন। 30 ওভারের খেলা শেষ, 89, 4 উইকেট হারিয়ে গান্ধী জাফটা তিনি 8টা 4 মেরেছেন এবং 80 বলে 50 রান। 89, 4 উইকেট হারিয়ে 30 ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। South Africa in full control. It's 89 for 4. South Africa emerging women's team just having a grip in this match. And from here, it's been a very tough outing for Bangladesh emerging women's team, and will be a bit tough more because these two batters have been well settled, especially Jafta, Gandhi Jafta. Low full toss. Couldn't get utilized by Reddy. A nervy
outings there for Reddy so far. 20 ball 2. Load down, load down. Shauna bowling really very well, maintaining tight line and length. A reverse one, reverse, something unorthodox. And they have gone for a single. Brilliant running between the wicket. They are not letting down anything, and they are going to each and everything from here. They're taking singles, they're trying unorthodox shots, because the pressure is definitely just got counter apart on Bangladesh. It was flighted, it was Fuller. They had to be hit. So Jafta must be feeling disappointed after losing this ball, losing this gift from Shorna. Again, trying to break that offside field setup. But they don't need to be, because 90 runs on board. From here, it's 62 runs, 62 more runs needed. Just one over, changing the complexion of this match totally. So another over's gone. It's 90 for 4 now after 31. Thirty-second over starting. It's Jasmine with the ball. Bangladesh need wickets, need wickets. Outside off, finds a gap, finds the way for a second run. No, settles for only a single. Well, that's a good thing. That's a good matchup, a good combination in between these two, because Reddy not scoring that much run, but spending a bit of time down there with Jafta and making sure that every tough deliveries will be faced by her, and at the other end, Jafta will go big and will try to go with big shots. And Jafta definitely proving her maturity. Not trying those big shots, not trying those big hops. Kind of cool and calm, composed character for South Africa women's team, for sure. Outside of loose delivery it was. For that slowness of the ball, it couldn't just get out of the park. And yes, Jafta, definitely a good character, as well as Tunnicliffe. And the way Jafta making things happen. Lofted high up in the air. And it's taken. What a catch! Oh my God! It's the flying superwoman. Trishna with the catch. And the thirst of wicket for Bangladesh comes to an end with the hand of Trishna. This wicket definitely belongs to her. Jasmine with the ball, but Trishna with the diving effort, with the superwoman effort, ensures that Veronis are ready, going back to the pavilion for only 4. Look at that effort. What a take. Straight as an arrow. And here comes our superwoman, Trishna, with her 2 hands.
takes her eyes onto the ball and dives in a perfect way at the perfect moment. Pumped up, really pumped up. The team, the dugout, everyone. And that was the statement towards South Africa emerging women's team that this game isn't finished yet. A lot to play, a lot to see for the spectators. Fifth one down. South Africa emerging women's team on 92. Well, 60 runs, 60 runs with 5 wickets in hand. Elise Mary Marks in the crease with Jafta at the other end. You need to finish the game. You need to finish the game, Jafta at the other end. And Marks needs to make her mark. Front foot defense, sensible batting has just come. She needs to get accustomed with the situation and then go for those boundaries or whatever she needs to be. But she needs to rely on Jafta a bit more for scoring those shots. Tense situation. What can a perfect catch, a brilliant catch, a breathtaking catch can do and can post a bit of terror to your opposition? That was the perfect example of Trishna grabbing that catch. 60 requires now from 108 deliveries. Won't be an easy task. Won't be an easy task for the Protea ladies, for sure. Lots of spinning option left for Bangladesh emerging women's team. One of them, Shorna, will be continuing. Depth touch, depth cut. Good throw, but it wasn't enough to hold back these two batters to cross. So this will be the key for the Protea ladies now. Protea emerging ladies. Leah Jones, Kikomotsu Rapo, the skipper herself, and then the tailenders. These are the options left for the Protea emerging ladies. Oh, sloppy. Bonus 1 run. A bonus single been gifted through that sloppy fielding. I was talking about the options of spin. Sanjida Akhtar Meghla left with 3 overs. Sabiqun Nahar, 2 overs. Shorna after these 2 overs. Late cut, as late as possible. Brilliant outing with the spin for the bowlers. Straight and gone. 6th one down. Shorna with her golden arm. The most dangerous Jafta goes. Oh, that's a big wicket. A settled batter just throws her bat away. Oh my God. She is disappointing, and why she won't be. 52 runs for Gandhi Jafta. An innings that's been built with immense hard work, dedication. And lastly, Shorna Akhtar with that catch, the return catch. What a delivery. It was a top spin, back-footed, straight pull was attempted, but straight back to Shorna's hand. Oh my God. And now Bangladesh
emerging women's team can sense a taste of blood to win this match. With that wicket, a drinks break comes to the ground. We'll be coming back shortly with the Bangla commentary for the last few hours. And here's the batting card. Alexandria Clark Handler goes for one. Peaceful goes for one. And after that, a partnership 52 for Gandhi Jafta, who just went a few moments back. 22 from Faye Teniklife. And now the late middle order needs to join the party. And with the ball, the spinners doing the job. Shanzida Megla with 2, Sabikun Nahar Jasmine 2, and Shorna Akhtar 2. So 6 wickets been divided in between the spinners. 58 more requires now from here for South Africa emerging women's team to win this match from 104 deliveries. রাইট, এই মুহূর্তে খেলাটা কিন্তু জমে উঠেছে এবং উইকেট দরকার ছিল, একটা নয় দুটো তুলেছে এবং ওয়েল সেট গান্ধী জাফটা, তিনি আউট হয়েছেন 52 রান করে। স্বর্ণা আক্তার ট্যাপের মধ্যে একটু ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ডট বল। রান করা খুব একটা সহজ হবে না নতুন ব্যাটারদের, অন্তত স্পিনারদের বিরুদ্ধে। আরও একটা ওভার শেষ হয়ে গেল, 33 ওভারের খেলা শেষ এই মুহূর্তে। দলীয় রান 94, 6 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম।
লেফট আর্ম অর্থোডক্স জেসমিন, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে ডিফেন্স মার্কস এবং লুয়ান্ডা দুজনেই বেশ ভালো বল করেছেন। লুয়ান্ডা এবং মার্কস, একজন পেসার অপরজন স্পিনার। সো দেখা যাক দলকে এখান থেকে আসলে টেনে নিয়ে যেতে পারেন, এবং মার্কস ভালো ব্যাটিংও করেন। তো অবশ্যই তার দিকে ঠিকভাবে ধরতে পারেনি, তবে কোনো রান হয়নি। ডট বল, যত ডট হবে তত প্রেশার বাড়বে। রিকোয়ার্ড রান রেট 3.48, খুব একটা বেশি না, বাট যেহেতু উইকেট হাতে নেই এটাই বেশি হয়ে যেতে পারে। তো দেখা যাক। জেসমিন স্টাম্পের উপরে আলতো করে ঘুরিয়েছেন, ইনার সার্কেলের ফিল্ডার থাকা অবস্থায় রানটা হয়ে গেল, একটু গ্যাপ খুঁজে পেয়েছিলেন, একটা সিঙ্গেল। লুয়ান্ডা স্ট্রাইক এন্ডে তিনি দু বল থেকে রান করতে পারেননি। স্টাম্পের বাইরে আলতো করে ডিফেন্স করেছেন। ডট বল, অফসাইডে প্রোটেকশন আছে, ডিপ কাভারে একজন আছেন। শর্ট পয়েন্ট, শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, শর্ট এক্সট্রা, মিড অফ, মিড অন, মিড অন, শর্ট স্কোয়ার লেগ এবং ডিপ মিড উইকেট। একদম আরও একবার ডিফেন্স করলেন, অর্থাৎ সুযোগ নেই। যেটা বলছিলাম যে নতুন ব্যাটারদের আসলে এসেই রান করাটা খুব একটা সহজ হবে না, যতটা জাফনা তিনি ব্যাটিং করছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যে। দেখা যাক 95 6 উইকেট হারিয়ে ওভারের শেষ বল, এবং তার কোটার নবম ওভারের শেষ বল এবারে চালিয়েছেন, তবে হাওয়ায় ভাসলো বটে, বাট ওই যে গ্যাপটা ছিল ডিপ কাভারে, সেখানে ওয়ান বাউন্সে ফিল্ডারের হাতে একটি রান। ওভার শেষ হয়ে গেল, 34 ওভার শেষ, 96 6 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স। স্বর্ণা তিনি এসছেন বোলিংয়ে, দুটো উইকেট পেয়েছেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো উইকেট, বিশেষ করে লাস্ট ওয়ান গান্ধী জাফটা তিনি আউট হয়েছেন 52 রান করে তার বলে। কটন বোল্ড নিজের বলে নিজেই ক্যাচ ধরেছেন। তো স্বর্ণা তার নবম ওভার করছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ওভারটা, সেটা বুঝে দেখে শুনে খেলছেন। লুইয়ান্ডা হাতে বল আছে, বাট উইকেট খুব একটা বেশি নেই, 4টা উইকেট হাতে আছে। ওয়ার্ড এ ম্যাচ, মনে হচ্ছিল ওয়ান সাইডের একটা ম্যাচ হবে, শুরুতে আভাস পেয়েছিলাম, সেখান থেকে বাংলাদেশে মোটামুটি ভালো ব্যাটিং, 150 করার পরে তারা অল আউট হয়ে যায়। এরপরে এই মুহূর্তে রান আউটের সুযোগ আছে এবং ডিরেক্ট হিট, রান আউট হয়ে গেছেন। ও মাই গড, এই মুহূর্তে সপ্তম উইকেটের পতন, এবং একটা কথা আছে, নেভার রান ইন এ মিসফিল্ড, এবং যখন দেখলেন যে ওভার থ্রো হয়েছে ঠিক তখনই রান নেবার চেষ্টা, এবং ওই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। রান যেখানে ছিল না সেই রানটা নিতে গিয়েই কিন্তু বিপদ ঘটলো। দেখুন বলটাকে খেলেছেন, ওকে ফাইন, এক রান হতেই পারে এবং সেটা হলো, বাট থ্রোটা খুব একটা ভালো হয়নি। দেখুন উইকেট রক্ষক অবশ্য তিনি ধরতে পারেননি, যে কোনো কারণে এই হাতের মাথায় লাগে একদম, সেখান থেকে রানটা নিতে গেলেন ওই মার্কস, এবং ডিরেক্ট হিটে স্ট্যাম্প ভেঙেছে। সেই সাথে আরও একটা উইকেট, সপ্তম উইকেট। দ্বিতীয় রান নিতে গিয়েই উইকেটের পতন, অর্থাৎ রান আউট এবং একটা উইকেট, একটা রান এবং একটা উইকেট। দেখুন একটা রান তো হলো, পরবর্তীতে যে ঘটনাটা ঘটলো দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে
গুড থ্রো, আবারও সেই সানজিদা, ওয়াট এ থ্রো। ওভার থ্রোতে গিয়ে রানটা নিতে গিয়েই কিন্তু বিপত্তিটা হলো, এবং এটা কিন্তু ক্রিকেটীয় ভাষায় মানা করে আছে যে মিসফিল্ড থেকে রান না নিতে, এবং সেটা নিতে গিয়েই কিন্তু, কারণ ওই এন্ডের ব্যাটার কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন না। সমস্ত একটা থ্রো, স্ট্যাম্পের বাইরে, কোনো রান নয়, রান নিতে গেলেই বিপদ। তৃষ্ণার একটা ভালো থ্রো। সপ্তম উইকেট হারিয়েছে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম, 97 উইকেট হারিয়ে। যেটা বলছিলাম, রান খুব একটা বেশি দরকার নেই, বাট ওই যে উইকেটের পতন, সেটা কিন্তু ঘটেছে আরো একবার। ও, এবারেও কিন্তু একটা ডট বল হতে পারতো, বাট ওই যে মিস ফিল্ডিং, সেই কারণে 98। এখনো 54 রান দরকার, লক্ষ্য অনেক দূর। ওভার রয়েছে অনেকগুলো, 15টি ওভার আছে, এই ওভার বাদেও সব মিলিয়ে 91 বল থেকে 54 রান করতে হবে। হাতে 3টা উইকেট। উইকেট ইজ এ কনসার্ন। মার্কস রয়েছে, যিনি ব্যাট করতে পারেন এবং বেশ ভালো ব্যাটই করেন। সো লং অফ, তার জন্য সীমানা দড়িতে ডিপ কাভার, মিড উইকেট। এই হচ্ছে ফিল্ডিং অবস্থান মিড অন ইনার সার্কেলের মধ্যে। মিড অনে ফিল্ডার আছেন এবং ভালো ফিল্ডিং, ভালো ফিল্ডিং। ডট বল, ওভার শেষ। 35 ওভারে খেলা শেষ। 98, 7 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স। রাইট, জেসমিন, তিনি তার কোটা শেষ ওভার করছেন। 9 ওভারে মাত্র 17 রান, 2টো উইকেট। এ ওভারে আর একটা উইকেট যদি নিতে পারেন, ডাউন দ্য লেগ, ওয়াইড, নট এ গ্রেট স্টার্ট। জেসি, অনফিল্ড আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ওয়াইড। এবার অবশ্য একটু টেনে দিয়েছেন, নিচু হয়ে যাওয়া বল, ডট বল। যাচ্ছেন জেসমিন, এবারে ড্রাইভ খেলেছেন, তবে ফিল্ডার, চমৎকার ফিল্ডিং। সে কে? সে তৃষ্ণা। চমৎকার আজকে, চমৎকার, দারুণ ক্যাচ ধরেছেন, রান আউট করেছেন, এবং এই মুহূর্তে দলের প্রয়োজনে আরো 2টো রান বাঁচালেন। ডাইভ দিয়ে নিশ্চিত বাউন্ডারিটাকে বাঁচিয়েছেন তৃষ্ণা। এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক। 101, 7 উইকেট হারিয়ে 17 রানে পৌঁছে গেল এই 2 রানের সাহায্যে সাউথ আফ্রিকা। তবে এই মুহূর্তে শর্ট অফ লেন্থের, খুব একটা ভালোভাবে খেলতে পারেননি, তবে খুব একটা ভালো ডেলিভারি হয়েছে সেটাও বলা যাবে না। লাকিলি 1 রান হয়েছে, আরো বড় শট খেলতে পারতেন, এবং মাত্র একজন বাউন্ডারি রাইডার্স মিড উইকেটে, তার ওখানেই চলে যায় 1টি রান। 2জন ফিল্ডার বাইরে আছেন, বাকি সবাই কিন্তু ভেতরে। তো ওইভাবেই বলটা করতে হবে। কোনো ধরনের শর্ট বল বা ফুল টস করলেই কিন্তু পানিশমেন্ট দেবেন। মার্কস আছেন, তিনি কিন্তু ব্যাট করতে পারেন, বেশ ভালোই ব্যাট করেন তিনি। মার্ক প্রস্তুত। আবার ওয়ান ড্রাইভ, মিড অনে ফিল্ডার আছেন, রান হবে না, ডট বল। যত ডট তত প্রেশার। এই মুহূর্তে আস্কিং রান রেট বাড়লো 102, 7 উইকেট হারিয়ে। আবার ড্রাইভ খেলেছেন, লং অফে ফিল্ডার আছেন, 1টি রান। 103 এই মুহূর্তে 7 উইকেট হারিয়ে। জেসমিন তার কোটা শেষ বল কি করবেন? একটা ড্রিম ডেলিভারি হবে নাকি? হোয়াট এ ম্যাচ, হোয়াট এ এক্সাইটিং ম্যাচ। গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট, সেটা প্রমাণ হচ্ছে
ড্রাইভ খেলেছেন, এক্সট্রা কাভারে স্বর্ণা আছেন, কোনো রান নয়, ডট বল। এক্সিলেন্ট একটা কোটা শেষ করলেন 10 ওভার 22 রান দিয়ে, দুটো উইকেট জেসমিন, ওয়েল ডান। এই মুহূর্তে আরো একটা ওভার, 36 ওভার শেষ হয়ে গেল, 103, 7 উইকেট হারিয়ে 84 বল থেকে 49 রান করতে হবে। স্বর্ণা তিনিও তার শেষ ওভারটা করছেন কোর্টার, 31 রান দিয়েছেন, দুটো উইকেট, একটু খরচে, বাট দুটো উইকেট এবং সর্বশেষ উইকেটটা নিয়েছেন, বিগ বিগ উইকেট। দলের টপ স্কোরার তাকে ফিরিয়েছেন এবং খেলায় ফিরিয়েছে দলকে। দেখা যাক, তবে এই মুহূর্তে পার্টনারশিপ করার একটা চেষ্টা, এবং যেটা বলছিলাম যে হাতে যেহেতু বল আছে, বাড়তি প্রেশার নেই, প্রেশার শুধু একটাই, উইকেট হাতে কম। টেইল এন্ডারদের নিয়ে ব্যাটিং করতে হচ্ছে মার্কসকে। জোন্স তিনিও টুকটাক ব্যাটিং করতে পারেন, তো দেখা যাক। একটা ইন্টারেস্টিং চেজ আমরা লক্ষ্য করছি অলরেডি, তো দেখা যাক সেখানে কারা শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসিটা হাসে। সাইডে ঘুরিয়ে দিয়েই স্বর্ণা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, বাট ফিল্ডার আছেন, থাকলে কি হবে, একটা রান কিন্তু হয়ে গেল, সিঙ্গেল থামাতে পারছেন এবং ভালো একটা প্ল্যানিং। নিঃসন্দেহে 4 বলে 4টা সিঙ্গেল, এর চেয়ে ভালো বা কি হতে পারে। 4টি রান স্কোর বোর্ড থেকে কমে গেল, আর মাত্র 45 রান দরকার। খুবই সহজ মনে হচ্ছে, বাট ওই যে উইকেট একটা কনসার্নের ব্যাপার, দেখা যাক উইকেট বাঁচিয়ে খেলতে পারেন কিনা, এবং এভাবে খেলতে পারলে তো অবশ্যই কোনো বিপদ হবে না। এবং এখনো দেখে খেলছেন দুই ব্যাটার, মার্কস গুরুত্বপূর্ণ উইকেট হতে পারেন, তার উইকেট নিতে পারেন। 3.42 রান রেট, বেশি না। ফিল্ডার আছেন, ডট বল, শেষ দুটো বল ডট, 4 রান আসলো এবং 10 ওভার কোটা শেষ করলেন স্বর্ণা আক্তার। 10 ওভার 34 রান, দুটো উইকেট, 107, 7 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। রাইট, এই মুহূর্তে সানজিদা এসছেন, দেখা যাক 7 ওভারে মাত্র 4 রান, দুটো উইকেট, দলের অন্যতম সেরা বোলার, ডট বল এসেই, অর্থাৎ দিনের শুরুটা ভালো করেছেন, শুরু থেকেই ডটের উপর রেগেছেন, ব্যাটাররা কিন্তু কোনো ধরনের সুযোগ পাচ্ছেন না। আরও একটা ডট দিয়ে শুরু করলেন, যত ডট তত প্রেশার, প্রেশার বাড়িয়ে যদি উইকেট নেওয়া যায়। দেখা যাক সানজিদা, ও চমৎকার ডেলিভারি, স্ট্যাম্পের মধ্যে, ভালো খেলেছেন ব্যাটার, এবং তাদেরকে আসলে সময় নিয়ে খেলতে হবে, কারণ সঞ্জিদা খুবই ভালো বল করেছেন, তাকে অবশ্যই দেখে খেলতে হবে। তার ওভার যদি মেইডেনে যায় তারা অবশ্য মাইন্ড করবেন না, কারণ এর পরে আরো অনেকগুলো ওভার বাকি আছে, তো দেখা যাক। তো ব্যাটার প্রস্তুত নন এবং সাইড স্ক্রিনের সামনে একটু হাঁটাহাঁটি, তো সেই কারণেই সঞ্জিদা মেঘলা, দেখা যাক তিনি কিভাবে বলটা করেন। চমৎকার, একই টাইপ অফ ডেলিভারি, সিমিলার, আগের বলটা ছিল একদম কপি পেস্ট মনে হলো। আরো একটা বল ডট, 10 রানের পার্টনারশিপ মহামূল্যবান,
এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে সাউথ আফ্রিকা এমার্জিং উইমেন্স টিমকে যদি জিততে চায়। এখান থেকে একটা উইকেট পড়ে গেলে কিন্তু আরও বিপদে পড়ে যাবে। ৪৫ রান দরকার ১২.৩ ওভার থেকে। রিকোয়ার্ড রান রেট বাড়ছে এই মুহূর্তে। ডট বল ওয়ান্স এগেইন, চতুর্থ ডট বল এই ওভারের, আরো দুটো বল বাকি। মেঘলা, সঞ্জিতা আক্তার মেঘলা। এবারে রিটার্ন ক্যাচ অলমোস্ট হতে যাচ্ছিল, তবে ভালো ফিল্ডিং, নিজের বল নিজেই ফিল্ডিং করেছেন, একটু সামনে পড়েছে, একটু টেনেও দিয়েছিলেন বলটা। স্টাম্পের বাইরে, নট এ গ্রেট ডেলিভারি, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, তবে ফিল্ডার আছেন অনেকখানি দৌড়ে এসে ফিল্ডিং, একটি রান এবং শেষ বলে সিঙ্গেল হলো, না হলে আরও একটা মেইডেন হতে পারত। ১০৮, ৭ উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম ৩৮ ওভার শেষে। ইন্টারেস্টিং মুভ এই মুহূর্তে, নতুন বোলারের আগমন, এবং যেহেতু স্পিনাররা ভালো করছেন, গুড ক্যাপ্টেন্সি ইসমা তানজিম অলরাউন্ডার, তবে দেখা যায় ব্যাট হাতে খুব একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পারেননি, বল হাতে যদি কিছু করতে পারেন, এবং দরকার এই মুহূর্তে স্পিনারদেরকে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতেও পারছে না, তো সেই চিন্তা করে ক্যাপ্টেন সুলতানা শারমিন সুলতানা তিনি নিয়ে আসলেন আর একজন স্পিনারকে। দেখা যাক, রাইট আর্ম লেগ ব্রেক, খুব একটা টার্ন ছিল না, তবে একটা ডট বল। একটা বল হয়েছে, তানজিম ড্রাইভ খেলেছেন, স্লটে ছিল বাট গ্যাপটা খুঁজে পাননি, ক্যাপ্টেন নিজেই আছেন এক্সট্রা কাভারে, ডট বল। ইসমা তানজিম দুটো বল করেছেন, দুটো ডট, যেহেতু মিড অফ উপরে, তো ফুল লেন্থে হয়তো করবেন না, একটু টেনে করবেন, বাট লেগ মিডল স্টাম্পের উপরে হয়তো করার চেষ্টা করবেন ফুল লেন্থে। আরও একটা বল, ডট বল, যেটা বলছিলাম যে স্পিনারদের মোকাবেলা করাটা খুব একটা সহজ হবে না, এবং সেটাই কিন্তু হচ্ছে। আরও একটা ডট বল, এবং এদিকে চিন্তার ভাঁজ ক্যাপ্টেন রাপো তার মাথায়, তিনি প্যাড আপ করে আছেন, উইকেটের পতন ঘটলেই তাকে যেতে হবে, তো ডিফিকাল্ট একটা সিনারিও। অবস্থানের বাইরে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, ডট বল। আরও একটা, এবং পেসারদের তুলনায় স্পিনারদের খেলতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। মিড উইকেট, ডিপ কাভার, লং অন, এই হচ্ছে ফিল্ডিং এর অবস্থা। এবারে জায়গা করে নিয়ে এক রানের জন্য খেলেছেন, অর্থাৎ পঞ্চম বলে সিঙ্গেল আসলো। একশো নয় এই মুহূর্তে মার্ক, ড্রাইভ খেলেছেন, লং অফ ফিল্ডার আছেন, এবং ডিফারেন্ট প্ল্যান এক একজনের জন্য। শেষ বলে সিঙ্গেল, ২ রান আসলো, ভালো ওভার তানজিমের কাছ থেকে, ইসমা তানজিম। ৩৯ ওভার শেষ, ১১০, ৭ উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স
রাইট, এই মুহূর্তে মিডিয়াম পেসার ফারজানা ইয়াসমিন মেধা 5 ওভারে 16 রান, ইকোনমিক, 19টা ডট বল। তো দেখা যাক, পেসারদেরকে বেশ ভালোই সামাল দিচ্ছিলেন। তো দেখা যাক পেসারদেরকে আসলে কতটা সহজে মোকাবেলা করেন নাকি ডিফিকাল্ট হয়। চাম্পের উপরেই ছিল, আলতো করে ধরানোর চেষ্টা। তবে সিলিমিডন থেকে ফিল্ডিং, ক্যাপ্টেন হিমসেলফ তিনি আছেন, চেয়ারম্যান সুলতানা, ডট বল। মেঘলা তিনি লং অনে আছেন, লং অফে তৃষ্ণা, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডার আজকের দিনের, এবং দলেও বেশ ভালো ফিল্ডিং করেন যখন জাতীয় দলে খেলেছেন। ও শর্ট অফ লেন্থের নিচু হয়েছিল, খুব একটা ভালো ডেলিভারি বলা যাবে না, তবে নিচু হয়ে যাওয়ার কারণে বেঁচেছে, না হলে হয়তো অনেকটা হার্ড হিট হতো। শেষ পর্যন্ত একটি ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলে নিচ্ছেন তৃষ্ণা নিজেই যে আসলে কিভাবে ফিল্ড সেট আপ করতে হবে। এই মুহূর্তে জোন্স তার জন্য কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ফিল্ড সেট আপ, শর্ট থার্ড, শর্ট পয়েন্ট, ডিপ কাভার, শর্ট এক্সট্রা, মিড অফ, মিড অন, সিলি মিড অন, ডিপ মিড উইকেট এবং শর্ট পয়েন্ট লেগ। অর্থাৎ দুজন বাইরে, বাকি সবাই কিন্তু ভেতরে আছে। ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, তবে এত দূরে ফিল্ডিং করছেন, ততক্ষণে শর্ট পয়েন্ট লেগ থেকে ফিল্ডিং হলো, ততক্ষণে কিন্তু একটা রান হয়ে গেল। আরো একটি 112, একদম সার্কেলে ফিল্ডিং করছে। এবারে লং অন এবং মিড উইকেট বাইরে রয়েছে। মেঘলা লং অনে ফিল্ডিং করছে, মিড অফে ফিল্ডার আছেন, রান আউটের সুযোগ। ও ব্যাকআপ না থাকার কারণে চিন্তা করে হয়তো থ্রোটা করেননি, বাট ডিরেক্ট হিট হলে বিপদ হতে পারতো, ব্যাকআপ অনেকটা দূরে ছিল। যাই হোক, রানের দিকে চিন্তা করে সে হয়তো সেই থ্রোটা করেননি। 40 রান এখনো দরকার, 10.2 ওভার বাকি আছে। 64 বল, 62 বল, 40 রান। এক্সট্রা কাভারে ওখান থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেল বাঁ দিকে সরে মিড অফ থেকে। ডট বল, এ ওভারে মাত্র 2 রান। ফারজানা ইয়াসমিন মেধা ভালো ব্যাটিং করেছেন, 44 রান করেছিলেন, একসময় মনে হচ্ছিল হয়তো বা 50 করতে পারবেন, বাট আউট হয়ে যান এবং দলের রানটাও কিন্তু কমে যায় অনেকটা। এবারে অবশ্য চমৎকার শট, তবে ফিল্ডার আছেন মেঘলা, যেটা বলছিলাম যে খুব ভালো ফিল্ড সেট আপ ওই মার্কসের জন্য, কারণ তিনি লং হ্যান্ডেল ব্যাটিং করেন, সেখানে লং অন রাখা হয়েছিল। তো লং অন থেকে কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগে একটি রান। ওভার শেষ, 40 ওভার শেষ, 113, 7 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স জিততে হলে আরো 39 রান করতে হবে 60 বল। ইসমাত তানজিম গত ওভারটা ভালো করেছেন, আস্থা রেখেছেন ক্যাপ্টেনের, সো তাকে আবারও সেই বোলিং এ দেওয়া হলো। ও রিভার্স সুইপ, আবেদন, জোরালো আবেদন, তবে ওই যে ব্যাটে লেগেছে, ব্যাটের ভেতরে কানে লেগেছে সামান্য, সেখানে সে আবেদনে সাড়া দিলেন না। তবে ঝুঁকিপূর্ণ শট, এবং তিনি এই শটগুলো খেলতে পারেন, রিভার্স সুইপ, প্যাডেল স্কুপ, ব্লক সুইপ খুবই ভালো খেলেন। সো দেখা যাক, তার জন্য মিড উইকেট একজন আছেন, লং অনে একজন আছেন, লং অফে এবং ডিপ কাভারে। যেখান থেকে রিভার্স সুইপ খেলতে চাইছিলেন সেখানে কিন্তু কেউ নেই। তো দেখা যাক, মার্ক ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স, একদম মাথা নিচু করে টেস্ট মেজাজে ডিফেন্স করলেন, ডট বল। হোয়াট এ ম্যাচ, 39 রান দরকার, 3টা উইকেট হাতে, বাংলাদেশ দরকার 3 উইকেট, সাউথ আফ্রিকা তাদের দরকার
38 রান এই মুহূর্তে আরো একটা সিঙ্গেল। জন নিজে ফিল্ডিং করলেন। ইসমাত তানজিম লেগ ব্রেক, এবারে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, ব্যাটের ঠিক মাথায় লেগেছে, কোন রকমে ব্যাটটা নামিয়েছেন, একটা ডট বল মিস করলে বোল্ড হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তো সবকিছু মিলিয়ে একটা ডট বল এবং 5 বলে মাত্র 1 রান দিয়েছেন। এই ওভারগুলোই তো চাচ্ছেন ক্যাপ্টেন, সেটাই কিন্তু করলেন। শেষ বলটা ভালো করতে পারেন কিনা দেখা যাক। ইসমাত তানজিম অবস্থানের বাইরে, ব্যাটে বলে হলো না, ডট বল, ওভার শেষ, এক্সেলেন্ট ওভার, ওয়েল ডান ইসমাত তানজিম। 41 ওভার শেষ, 114, 7 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম, লক্ষ্যমাত্রা 152। বোলিংয়ে যথারীতি আছেন ফারজানা ইয়াসমিন মেধা, তবে কৃষ্ণা তিনিও হয়তো আসবেন। স্পিনাররা ভালো করছেন, সে কারণে স্পিনার কিন্তু ইসমাত তানজিম তিনি কন্টিনিউ করছেন, 2 ওভার করে 3 রান দিয়েছেন। দেখা যাক, ফারজানা ইয়াসমিন রাইট আর্ম মিডিয়াম পেস ড্রাইভ, মিড অফ ফিল্ডার আছেন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডার এই দলের কৃষ্ণা, কোনো রান নয়, ডট বল। মার্কসের জন্য লং অন, ডিপ ফাইন লেগ, ডিপ মিড উইকেট এবং ডিপ কাভার, আরও একজন ফিল্ডার নিতে পারবেন চাইলে। তো দেখা যাক নেন কিনা না, সেই একই ফিল্ডিংয়ে যাচ্ছেন ফারজানা। আরও একটা ডট, যত ডট তত প্রেশার। 114 রান যা ছিল তাই, এখনো 38 রান দরকার। ফারজানা, ও ভালো শট, তবে 1 রানের বেশি পাবেন না, কারণ ফিল্ডারটার নাম তৃষ্ণা। তিনি যেভাবেই হোক বলটা থামাবেন এবং সেটাই করলেন, দারুণ ডাইভ দিয়ে বলটাকে বাঁচিয়েছেন। তবে গ্যাপটা পড়েছিল বেশ ভালো, এক্সট্রা কাভারে একটি রান। শেষ মুহূর্তে ম্যাচটা কিন্তু জমে উঠেছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ডেলিভারি, প্রত্যেকটা রান, প্রত্যেকটা ডট বল। স্টাম্পের মধ্যে কোনো রান নয়, ডট বল। একটা রান হয়েছে ওভারে, কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে, স্ট্রাগলিং করছেন ফারজানা ইয়াসমিন মেধা, এবং ফিজিও কল করা হয়েছে এই মুহূর্তে। ফিজিও দৌড়ে মাঠে যাচ্ছেন, এবং মাঠে তিনি শুয়ে পড়েছেন, তাকে ট্রিটমেন্ট সতীর্থ দিচ্ছেন, বাট ফিজিও দেখা যাক। বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিমের ফিজিও তিনি দৌড়ে গেছেন, দেখা যাক আসলে কি ঘটেছে সেই ঘটনাটা। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু খেলাটা বন্ধ রয়েছে, বলটা করার পরে ফলশ্রুতি গিয়ে একটু ব্যথা অনুভব করেন। সেখান থেকে দেখা যাক, আমরা চাইবো খুবই দ্রুত
দ্রুত সুস্থ হয়ে তিনি আবারও বোলিং মার্কে ফেরত যাবেন। ফারজানা ইয়াসমিন মেধা, দেখা যাক, তিনি তো উঠে দাঁড়িয়েছেন, একটু পানি পানও করে নিলেন। তো এনার্জি নিয়ে বল করবেন এবং মনে হচ্ছে তিনি ফিট বল করবার জন্য, এবং কিছু পরামর্শ দিয়ে দিচ্ছেন সতীর্থ ক্যাপ্টেন নিজেই, যে ব্যাপার না, বলগুলো করতে হবে কারণ বোলারও সংকট। হি ইজ নট কমফোর্টেবল, খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে নেই। তবে ওভারটা অ্যাটলিস্ট শেষ করতে হবে এবং এই ওভারের শেষের দিকে খুব একটা বল বাকি নেই ওভারে। এখনো ৩৭ রান দরকার, ১১৫ 7 উইকেট হারিয়ে, এবং এই ওভারে আরো দুটো বল বাকি আছে, মাত্র ১ রান দিয়েছেন। এবং জোন্সের জন্য ডিপ মিড উইকেট এবং ডিপ কাভার, এই হচ্ছে ফিল্ডিং এর অবস্থান। সীমানা দরিদ্র দুজন আছেন, গ্যাপটা খুঁজে পাননি, শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন। আরো একটা ডট, এবং মার্ক, তিনি বেশ প্রেসারে আছেন, ২৫ বলে ১০ রান করেছেন এবং একটা সিঙ্গেল নিয়ে যখন এই প্রান্তে আসছেন, ওই প্রান্ত থেকে কিন্তু সিঙ্গেলটা অর্থাৎ স্ট্রাইকটা রোটেট হচ্ছে না, তো একটু প্রেসারে আছেন। এই ওভারে শেষ বলটা বিগ ডেলিভারি চালিয়েছেন, তবে ফিল্ডার আছেন, ঝুঁকি নেবেন না কারণ তৃষ্ণা ওখানে, ফিল্ডার মিড অফে, ডট বল, ওভার শেষ, এক্সেলেন্ট ওভার, আরও একটা ভালো ওভার, মাত্র ১ রান, টাইট বোলিং, রিকোয়ার্ড রান রেট প্রথমবারের মতো ৪.৬৩, এই হারে রান তুলতে হবে, যেটা ৪.৫-এর উপরে চলে গিয়েছে প্রথমবারের মতো। এর আগে একবার ৪ উঠেছিল। এই মুহূর্তে ৪৮ বল ৩৭ রান, হোয়াট এ ম্যাচ, এক্সাইটিং, এন্টারটেইনিং, দিস ইজ ক্রিকেট। বলে বলে উত্তেজনা, বলে বলে সমীকরণ, এই মুহূর্তে কিন্তু বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম মোকাবেলা করছে। ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেলবার চেষ্টা, এবং তার জন্য অবশ্য লং অফ ফিল্ডার রাখা হয়েছে। মূলত কাজ যেটা হয়, সিঙ্গেলটা ঠিকঠাক নেন মার্কস, বাট পরবর্তী যিনি থাকেন তাকে চেপে ধরা হয়, তার জন্য মিড অফ মিড অন সব ইনার সার্কেলের মধ্যে থাকে, শুধু ডিপ মিড উইকেট এবং ডিপ কাভার সীমানা দড়িতে থাকেন। তো তাকে ঘিরে মূলত প্ল্যানটা করা হয় যে মার্কসকে একটা সিঙ্গেল দিয়ে পরবর্তী যিনি থাকবেন তাকে, অর্থাৎ জোন্সকে টার্গেট করা হয়, ডট বল প্রডিউস করা হয় তাকে। তো দেখা যাক সেই প্ল্যানটা কাজ করে কিনা। লেগ স্পিনার ইসমা তানজিম ওই প্রান্তে ভালো করছেন এখনো পর্যন্ত, সেম ফিল্ড পজিশন, ডিপ মিড উইকেট, শর্ট ফাইন লেগ, শর্ট স্কোয়ার লেগ, জায়গা করে নিয়ে খেলবার চেষ্টা, তবে ওই একই একটা সিঙ্গেল হলো, বাট এবার অবশ্য ডট হয়নি, ভালো স্ট্রাইক রোটেট হয়েছে, আরো একটা সিঙ্গেল। ১১৭ জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আরো একটা রান কমে গেল। তবে এই মুহূর্তে অনেকটা ভালো পজিশন আমি বলবো বাংলাদেশ এমার্জিং উইমেন্স টিম আছে, ৩টা উইকেট যদি তুলে নিতে পারে তারা। আমাদের ট্র্যাকে এসে খেলবার চেষ্টা, মার্ক ছটফট করছেন, এবং নিজে একজন পেসার, পেসাররা মূলত হ্যান্ডি হয়ে থাকে, তার উপরে তিনি অলরাউন্ডার, তো লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করতে পারেন।
দেখা যাক মার্ক তার জন্য লং অফ লং অন ডিপ কাভার এবং ডিপ মিড উইকেট যাচ্ছেন তানজিম। ও ফিল্ডার আছেন অবশ্য, তবে লাফিয়ে উঠেছিলেন, কটন বোল্ড করবার একটা চেষ্টা ছিল। এক- খেলা যত শেষের দিকে গড়াচ্ছে তত কিন্তু আরো ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে। ইকুয়েশন এই মুহূর্তে 4.64, এবারে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, ভুল বোঝাবুঝি, রান আউটের সুযোগ আছে। ও কোথায় থ্রোটা করলেন, নন স্ট্রাইক এন্ডে থ্রোটা দরকার ছিল। মাই গুডনেস, ওভার থ্রো হয়ে গেল। ভেরি ভেরি পোর ফিল্ডিং, ভেরি পোর ফিল্ডিং। কি করলেন, মার্কস আউট হতে পারতেন, সেখানে দুটো রান। কোথায় অন্য মনস্ক ছিলেন কিনা ফিল্ডার আমি জানি না, তিনি দেখছিলেন যে দুজন একই এন্ডে যাচ্ছিল, বাট তারপরেও কেন এই ধরনের থ্রো, এবং এত জোরে মেরেছেন ব্যাকআপ ফিল্ডারও রিচ করতে পারেননি। মাই গুডনেস, একটা ভালো সুযোগ ছিল আরো একটা উইকেটের, বাট সেটা হলো না। এবং এই মুহূর্তে রান হয়েছে বটে, বাট যেটা বলছিলাম 3 রান হয়েছে, যেহেতু অনেকটা দৌড়ে গিয়েছেন। লেগ বাই থেকে 3টি রান, তবে ভেরি স্লপি, পোর ফিল্ডিং আমি বলবো। অবশ্যই মাথাটাকেও কাজে লাগাতে হবে, সবসময় একটা এন্ডে তাকাই থাকলে হবে না। একটু যদি বুদ্ধি করে নন স্ট্রাইক এন্ডে বলটা মারতেন, একদম রান আউট হয়ে যেতেন এবং মার্কসই রান আউট হতেন, কারণ ওইদিকে জোন্স তিনি কিন্তু ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাননি, মানে বেরিয়েছিলেন পরবর্তীতে ঢুকে গেছেন, অর্থাৎ মার্কস তিনি চলে গিয়েছিলেন ওই প্রান্তে, তো আউট হতেন তিনি। যাই হোক, একটা বিপদ থেকে বেঁচেছে, এবং দেখা যাক এই বিপদটা বাংলাদেশের বিপদ হয়ে দাঁড়ায় কিনা, এবং মার্ক তিনি তার ভুলটা শুধরে কারণ ব্যাটিংটা করেন কিনা। অবশ্যই একটা টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে যদি এই ম্যাচটা জিতে যায় সাউথ আফ্রিকা। 43 ওভার শেষ হয়ে গেল, 122, 7 উইকেট হারিয়ে ফারজানা ইয়াসমিন মেধা এসছেন। ফিল্ডিং এর কিছুটা ফাইন টিউনিং, লং অন, তবে লং অফে কেউ নেই, তিনি কিন্তু চার্জ করে খেলেন। লং অফটা মিড অফে আনা হয়েছে, যাচ্ছেন মেধা, মিড অফে ফিল্ডার আছেন, একটু দূরে দূরে বল করছেন। গুড প্ল্যানিং, অর্থাৎ খেলতে হলে ওভার দ্য টপ ডাউন দ্য ট্র্যাকে আসতে হবে, এবং উইকেট রক্ষক আছেন পেছনে, তো ঝুঁকি আছে, তো ঝুঁকি নিয়ে খেলতে হবে। সো এই ঝুঁকিটা নেবেন কিনা এখন। কারেন্ট পার্টনারশিপটা বেশ ভালো, 25 রানের বল 52টা খরচ হয়েছে, বাট 25টা রান মহামূল্যবান অষ্টম উইকেট জুটিতে। 30 রান এখনো দরকার, বল রয়েছে কিন্তু অনেকগুলো, এখনো 41 বল বাকি। এবারে অবশ্য বাউন্ডারি পাবেন, ইটস এ বাউন্ডারি, এবং কে মারলেন, দিস ইজ মার্কস, যিনি পারেন, হি ক্যান হিট লং, যদিও কোনো ম্যাক্সিমাম আমরা দেখিনি, বাট তিনি এই ধরনের শটস খেলতে পারেন। ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে চমৎকার শট, এবং মুহূর্তের মধ্যে সীমানার বাইরে, স্লাইটলি ফুলার, নট এ গ্রেট ডেলিভারি, যেহেতু মিড অফ ইনার সার্কেলের মধ্যে, সো অবশ্যই একটু দূরে বল করা উচিত ছিল। এবং এই মুহূর্তে ফিল্ডিং এর কিছুটা ফাইন টিউনিং, তৃষ্ণা চলে আসছেন লং অফে, ভুলটা বুঝতে পেরেছেন হয়তো বোলার ইয়াসমিন, ফারজানা ইয়াসমিন মেধা। তৃষ্ণাকে লং অফে আনা হলো, এবং লং অফ লং অন দুটোই আছে, মিড উইকেট আছে, ডিপ কাভারও আছে। এবারে ক্যাচ একটুর জন্য হয়েছে কিনা, ব্যাটে লেগেছিল এটা তো কনফার্ম, বাট হয়তো সামনে ড্রপ পড়েছে, আবেদন ছিল একটা জোরালো, ফিল্ডাররা বলছেন হাউ ওয়াজ দ্যাট, বাট অনফিল্ড আম্পায়ার বললেন নাথিং ইজ হ্যাপেন, নট আউট, সামনে পড়েছে জাস্ট। অ্যাকশন রিপ্লে, অবশ্য দুরান নেবেন কিনা, বিপদ হতে পারে দুরান নিতে গেলে, তবে 2 রান হয়ে গেল।
আরো দুটো রান, রান কিন্তু কমে গেল 128 এই মুহূর্তে, 7 উইকেট হারিয়ে। 128, 7 উইকেট হারিয়ে। আর মাত্র 24 রান দরকার, বল আছে অনেকগুলো। এবং ওই মার্ক, তিনি অবশ্য ইনিংসটাকে হোল্ড করে রেখেছেন এবং টেনশন বাড়াচ্ছেন বাংলাদেশে। তবে তিনি আউট হওয়ার সুযোগ কিন্তু একটা ছিল, এবং যেটা বলছিলাম যে মার্কসের ওই আউটটা যদি তিনি হতেন, ওই উইকেটটা যদি পড়তো, হয়তো বা অনেকটা চাপে থাকতো সাউথ আফ্রিকা। বাট এই মুহূর্তে একটা 50-50, 23 রান দরকার, উইকেট 3টি। বাঁচা মরার লড়াই অবশ্যই বাংলাদেশ এমার্জিং। ও ওভার দ্য টপ, তবে 1 রান। ওভার শেষ হয়ে গেল, এক্সপেন্সিভ। 8 রান এসছে ওভারে। 44 ওভার শেষে 130, 7 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা এমার্জিং উইমেন্স। ছ ওভার থেকে 22, খুবই সহজ, তবে কঠিন করতে পারে বোলাররা। সানজিদা তিনি এসছেন 8 ওভারে 5 রান দিয়ে 2টো উইকেট। মার্কস যতক্ষণ আছে, আশা ততক্ষণ, তাকে সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছেন জোন্স। 36 বল 22 রান, দেখা যাক। সঞ্জিতা 2টো ওভার আছে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি, জাস্ট মিস করে গেল অফ স্ট্যাম্পটা, একই সাথে ব্যাটের পাশটাও মিস করে গেল। গুড টেক বিহাইন্ড দ্য স্ট্যাম্পস, ডট বল। 35 বল 22 রান, ইনসাইড আউট করে খেলেছেন। হোয়াট এ শট, লাভলি লুকিং শট, তবে ওয়েল ডান, এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং, অসাধারণ, অনবদ্য, দুর্দান্ত। যাই বলি না কেন আসলে কম হয়ে যাবে। ডিপ কাভার থেকে দৌড়ে গেলেন এক্সট্রা কাভারে, ডাইভ দিয়ে নিশ্চিত 2টো রান। চমৎকার শট, তবে সেখানে দারুণ ফিল্ডিং, এক্সেলেন্ট, ওয়েল ডান, এবং 2টো রান। 132, 20 রান দরকার। ও চমৎকার ডেলিভারি, ডট বল। খুবই ভালো জায়গায় বল করেছেন সঞ্জিদা মেঘলা। এবারে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি পরে অবশ্য বুঝেছেন যে বিপদ হতে পারে, ফিরে গেছেন যে যার জায়গায়, একটা ডট বল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওভার। ওভারে 8 রান, ওভারে 2 রান এসছে 4 বলে। জোন্স থাকবেন স্ট্রাইক এন্ডে, চেষ্টা করে যাচ্ছেন সঞ্জিদা, ভালো জায়গায় বল করে উইকেট নেবার। বাট ব্যাটাররা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছেন, অনেকক্ষণ ধরে খেলছেন। একজন 33 বল খেলে 13 রান করেছেন, মার্কস 34 বলে 20 রান। তো দেখা যাক। একটি 133 ওভারের শেষ।
ও চমৎকার ডেলিভারি, স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প ডট বল, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেললেন। আরও একটা ওভার শেষ হয়ে গেল, 45 ওভার শেষ, 30 বল থেকে 19 রান এখনো দরকার, মাত্র 3টা উইকেট। রাইট, এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র তৃষ্ণার কাছে ফেরত গেছেন। প্রিমিয়াম ফাস্ট বোলার দলের অন্যতম। দেখা যাক, আজকে 5 ওভার বল করে 25 রান দিয়েছেন, খুব একটা ভালো সময় যায়নি ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা। দেখা যাক কাম ব্যাক করতে পারেন কিনা তৃষ্ণা। ডিপ থার্ড ম্যান, ডিপ ফাইন লেগ আছেন। ও হোয়াট আ ডেলিভারি, বোল্ড হয়ে গেলেন। এবং যেটা বলছিলাম যে কাম ব্যাক করতে পারেন কিনা, আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন ব্যাটার জোন্স। উইকেটের পতন, পার্টনারশিপে ভাঙন, মোমেন্টাম কিন্তু এই মুহূর্তে আবারও বাংলাদেশের দিকে। অষ্টম উইকেটের পতন, 133, 8 উইকেট হারিয়ে জোন্স তিনি আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন 13 রান করে, 14 রান করে 35 বল থেকে। বলছিলাম যে কাম ব্যাক করতে পারেন কিনা, এবং যেহেতু 5 ওভার বল করেছেন 25 রান দিয়েছেন, 5 ওভারে 25 রান, সেখানে ষষ্ঠ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পেলেন প্রথম বলেই। চমৎকার ইনসুইঙ্গিং ডেলিভারি, অনসাইডে খেলবার চেষ্টা, ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে স্ট্যাম্পে আঘাত হান, এবং এই মুহূর্তে অষ্টম উইকেটের পতন, দুটো উইকেট থেকে দূরে, বাট রান রয়েছে খুবই অল্প, 19 রান দরকার সাউথ আফ্রিকা এমার্জিং ওমেন্স দল, তাদের কিন্তু এখন 19 রান দরকার। নিউ ব্যাটার রাপো, দলীয় ক্যাপ্টেন, মূলত বোলার, বাট এই মুহূর্তে ব্যাটিং করতে হচ্ছে রাপোকে। রাপো ক্যাপ্টেন, দায়িত্ব নিতে হবে এখন। এই মুহূর্তে যেটা দায়িত্ব, সিঙ্গেল নিয়ে মার্কসকে যতটা স্ট্রাইক দেয়া যায় এটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। রিকোয়ার্ড রানটা কিন্তু কমেছে অনেকটা, 3.93 এখানে রান তুলতে হবে। এক সময় 4.64 সেটা ছিল, তো সেখান থেকে অনেকটা কমেছে। এবং মার্কসের ভালো ব্যাটিং, 133, 8 উইকেট হারিয়ে 19 রান দরকার। বল হাতে রয়েছে 29টি, 29 বল 19 রান, ম্যাচ তুমি কার। একটু অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ, ডিপ কাভারে কেউ নেই নিউ ব্যাটার রাপোর জন্য। ও নো নো, দ্যাটস নট এ গ্রেট ডেলিভারি, ইটস এ ওয়াইড। অবশ্যই আমরা অনেক বাইরে, অতিরিক্ত আকারে। ডিপ ফাইন লেগ এবং ডিপ স্কোয়ার লেগে একজন আছেন, মিড উইকেটটা অনেকটা ফাঁকা। কৃষ্ণা, ও চমৎকার ডেলিভারি, ঠেলে দিয়ে রান নেবার চেষ্টা, তবে তৎপর ফিল্ডার, কোনো রান নয়, ডট বল। 28 বল 18 রান, দিস ইজ ক্রিকেট। গৌরব মানের সাথে খেলা ক্রিকেট। একসময় মনে ছিল সাউথ আফ্রিকা হয়তো অনায়াসে ব্যাটিং করবে, যখন জিতে যাবে। জাফটা যখন ব্যাটিং করছিলেন, পরবর্তীতে দুটো উইকেট খেলার মোড়টা ঘুরিয়ে দেয়, এবং এরপরে অনেক 7টা উইকেট পড়ে যায়। মনে ছিল বাংলাদেশ হয়তো জয়লাভ করতে পারে, একটা ফেভারিট, বাট সেখান থেকে মার্কসের দারুণ ব্যাটিং, এবং এখনো পর্যন্ত বেশ দেখে শুনেই খেলছেন মার্কস, এবং তিনি যতক্ষণ আছে টেনশন বাংলাদেশের, একই সাথে আশাটা বেঁচে থাকবে সাউথ আফ্রিকা দলের। তো দেখা যাক
সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম, প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিম। কৃষ্ণা ওয়েল এক্সপিরিয়েন্সড, ও নট এ গ্রেট ডেলিভারি, তবে ভালোভাবে খেলতে পারেননি। ব্যাটে না লাগলে হয়তো ওয়াইড পেতেন, তো মন্দের ভালো, বেশ ভালোই হয়েছে, অন্তত একটা রান হয়েছে। ডাউন দ্য লেগে ছিল বলটা, সেটাকে তাড়া করে খেলেন এবং একটি রান। ব্যাটে না লাগলে হয়তো অনায়াসে ওয়াইড দিতেন আম্পায়ার। ভালো হয়েছে, অন্তত একটা রান হয়েছে, একটা বল কমেছে। 26 বল 17 রান। মূলত মার্কস তিনি যেটা চাচ্ছেন, খেলাটাকে যতটা গভীরে নিয়ে যাওয়া যায়, শেষ ওভার পর্যন্ত লড়াই করতে চান, তখন হয়তো দেখা যাবে 3 থেকে 4 রান হয়তো রিকোয়ার্ড রান রেট থাকবে। তো এই জিনিসটাই তিনি করছেন। তবে তার উইকেটটা নিতে পারলে আই থিঙ্ক ইটস অল ওভার। মার্কস 20 রানে অপরাজিত আছেন। তৃষ্ণা যাচ্ছেন, ঠিকভাবে খেলতে পারেননি, ওয়াইড ডাউন দ্য লেগ অতিরিক্ত আকারে। তৃষ্ণা এ ওভার দুটো ওয়াইড করেছেন। ফিল্ডার আছেন শর্ট এক্সট্রা কভারে, একটা ডট বল এবং মার্কসকে ডট বল দিয়েছেন। 25 বল 16 রান এই মুহূর্তে দরকার। খুব একটা সহজ হবে না এই চেসটা, এখনো খেলাটা কিন্তু 50-50, যেহেতু মার্কস আছে। মার্কস বাইরে অফ ড্রাইভ, একটি শর্ট তিনি ফিল্ডিং করলেন লং অফে। ওভার শেষ হয়ে গেল, একটা লম্বা ওভার করলেন, অনেকগুলো ওয়াইড উইকেট, সিঙ্গেল হয়েছে, সব মিলিয়ে 46 ওভারের খেলা শেষ। 24 বল থেকে 15 রান দরকার। সঞ্জিত দা তার কোটা শেষ ওভার করবে 9 ওভারে 8 রান, 2টো উইকেট। আজকের দিনের একমাত্র ইকোনমিক বোলার যিনি এখনো পর্যন্ত 10-এর ঘরে রান দেননি, অর্থাৎ 8 রান দিয়েছেন, 10-এও যায়নি। ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে কটন বোল্ডের সুযোগ, মার্কস জীবন পেলেন। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডার সঞ্জিদা মেঘলা, তিনি ড্রপ করলেন, নিজের বলে নিজে ক্যাচ ধরার সুযোগ ছিল, যদিও হার্ড হিট ছিল, সামান্য ব্যথা হয়তো তিনি পেয়েছেন, বাট ধরতে পারলে এর চাইতে ভালো আর কি হতে পারতো। বিগ বিগ মিস। দেখুন ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে, ও রেগুলেশন অবশ্যই ধরা উচিত, একদম সামনেই ছিল, এটাই ধরতে হবে। দিস ইজ ক্রিকেট। এবং ড্রপ এ নিয়ে দ্বিতীয়বার জীবন পেলেন মার্কস। মাই গুডনেস, ভাগ্য সাথে থাকলে যা হয়। 15 রান দরকার, 23 বল 15 রান। সঞ্জিদা চাপের মধ্যে, ও ভুল বোঝাবুঝি, ফিরিয়ে দিয়েছেন, বিপদ হতে পারত। শর্ট মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং, খুবই টাইট বোলিং এ রেখেছে মার্কসকে, সুযোগ দিচ্ছেন না। দেখা যাক, যেহেতু দুটো ডট হয়েছে, প্রেশার তো অবশ্যই আছে। 22 বল 15 রান। সুইপ শট খেলেছেন, ঠিকভাবে টাইমিং হলো না। আরো একটা ডট, যত ডট তত প্রেশার। 21 বল 15 রান। হোয়াট এ ম্যাচ, ম্যাচ তুমি কার।
এই মুহূর্তে একদমই 50-50 আমি বলবো। মার্ক তিনি আছেন যতক্ষণ সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং ওমেন্স টিমের আশাটা ততক্ষণ থাকবে। এবারে অবশ্য ভালো ফিল্ডিং, আরো একবার একটা ডট বল এক্সট্রা কাভারে, কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা, তিনি আছেন, সো কোনো কারণ নেই রান হবার। ডট বল, 4টা বল ডট, বিগ শটে যাবেন কিনা, ডাউন দ্য ট্র্যাকে যাবেন কিনা, এয়ার ইজ দ্য ডেলিভারি, 5 নম্বর বল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দেখা যাক নাকি মাথাটা ঠান্ডা রেখে খেলবেন। ও মাথাটা ঠান্ডা, কোল হেডেড মার্কস, তিনি জানেন যে বিপদ থেকে বেঁচেছেন এই ওভারে, বাড়তি ঝুঁকি নেব না, অন্তত শেষ ওভার পর্যন্ত খেলাটাকে নিয়ে যেতে চাই। ওয়াট অ্যান ওভার, 47তম ওভার, হবে নাকি মেইডেন, নাকি শেষ বলে কিছু একটা ঘটনা ঘটবে। যাচ্ছেন সঞ্জিতা মেঘলা, কোটা শেষ ওভার, ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেললেন, তবে একটি রান পাবেন। সিঙ্গেলটা নিয়ে স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখলেন মার্কস, এবং এরই সাথে দারুণ একটা স্পেল শেষ করলেন। 10 ওভার 9 রান, 2টো উইকেট, ওয়েল ডান সঞ্জিতা মেঘলা। 47 ওভার শেষে 138, 8 উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স টিম। হোয়াট এ ম্যাচ! এই মুহূর্তে তৃষ্ণা, ফারিয়া ইসলাম তৃষ্ণা, তিনি কন্টিনিউ করছেন, তার অনেকগুলো ওভার বাকি আছে, তবে এই মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওভার। মার্কস আছেন স্ট্রাইক এন্ডে, লং অফ আছে তার জন্য, আলতো করে ড্রাইভ করেছেন, একটি রান। এখন যেটি কাজ হবে, রাপো ক্যাপ্টেনকে যদি আটকে রাখা যায় স্ট্রাইক এন্ডে, রিকোয়ার্ড রান রেটটা কিন্তু বাড়বে। দেখা যাক তার জন্য ফিল্ড সেটআপটা কেমন। মিড অফ, মিড অন, ইয়েস, কথা বলে নিচ্ছেন যে ফিল্ড সেটআপটা কেমন হবে। এবং একজন খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন, এবং সেটা ফারজানা ইয়াসমিন, তিনি মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন কারণ পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন। তার জায়গায় আরেকজন খেলোয়াড় দিশা এসছেন ফিল্ডিং করবার জন্য। দ্বাদশ খেলোয়াড়, দেখা যাক। মিড অন, মিড অফ, শর্ট কাভার, শর্ট এক্সট্রা, অফ প্যাক্ট, একদম অফ সাইডে, ইনার সার্কেলের মধ্যে সবাই, গ্যাপ খুঁজে পেলে কিন্তু বাউন্ডারি হবে। ও পুল শট, তবে নট এ গ্রেট ডেলিভারি। আমি এই ডেলিভারিকে আসলে সমর্থন করতে পারছি না। যেই ধরনের ফিল্ড সেট আপ, সেই জায়গায় রাপোকে একটা শর্ট অফ লেন্থের বল করে স্ট্রাইকটা রোটেট করে দেওয়ার সুযোগ, কতটা ওয়াইড ডিসিশন। এবং এই মুহূর্তে কার্ল মার্কস এই মুহূর্তে আছেন। চুয়াল্লিশ বলে 23 রান, কৃষ্ণা যাচ্ছেন মার্কসের বিরুদ্ধে। ফিল্ডার আছেন এক্সট্রা কভারে, একটা ডট বল, 12 রান দরকার এখনো, 15 বল 12 রান, এবং রানে বল সিচুয়েশন হয়ে গেলে কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে, কারণ 6 বলে 6 রান নেওয়া খুব একটা সহজ হবে না, কারণ 8টা উইকেটের পতন ঘটেছে। যারা আছেন মূলত একমাত্র ব্যাটার মার্কস একা আছেন, এছাড়া বাকি সবাই কিন্তু বোলার পরবর্তী যারা আসবেন, এবং উইকেটের পতন ঘটার সম্ভাবনা থাকবে, তো ডিফিকাল্ট। চমৎকার ডেলিভারি, স্লোয়ার ডেলিভারি, চেঞ্জ অফ পেস, এবং রাপো স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন, একটা রান, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 14 বল, এই মুহূর্তে 13 বল 10 রান। ওয়াট এ ম্যাচ, ওয়াট এ ম্যাচ! বলছিলাম যে
যত চাইবেন যত দূরে খেলাটা নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ একদম শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইবেন। স্ট্রাইক এন্ডে মার্ক, ওভারের শেষ বল, চমৎকার ডেলিভারি, ডট বল। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন পরবর্তী ওভার থেকে রাপো। 5 বলে 3 রান করেছেন ক্যাপ্টেন। সেই সাথে 48তম ওভারে খেলা শেষ। 12 বল থেকে 10 রান দরকার এই মুহূর্তে। রাইট, ইন্টারেস্টিং মুভ। ইসমা তানজিম, তাকে দেখতে পাচ্ছি বোলিং প্রান্তে, যেহেতু ফারজানা ইয়াসমিন মেধা তিনি খুব একটা কমফোর্টেবল নন, তিনি মাঠের বাইরে চলে গেছেন। সো ইসমা, তাকে দায়িত্ব দেওয়া আছে 49তম ওভার, পেনাল্টিমেট ওভার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে অবশ্য হয়তো তৃষ্ণা করবেন, তবে খেলা জমেছে। 49তম ওভার শুরু করবেন ইসমা তানজিম। 3 ওভারে 7 রান দিয়েছেন। রেড লেগ ব্রেক, ও নিচে হয়ে যাওয়া বল, ঠিকভাবে খেলতে পারেনি। ডট বল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডট। 11 বল 10 রান, হোয়াট আ ম্যাচ। সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স ভার্সেস বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স টিমের খেলা চলছে, এবং এই মুহূর্তে বাঁচা মরার লড়াই আমি বলবো, কারণ আজকে জিতলে অ্যাটলিস্ট সমতা থাকবে সিরিজে। শেষ ম্যাচটা ভ্যালুয়েবল হবে, বাট আজকে যদি জিততে না পারে সিরিজটা জয় করে নেবে আজকেই 2-0 এগিয়ে থেকে। তো দেখা যাক। সাউথ আফ্রিকা তারা অবশ্যই চাইবে, যেহেতু অনেকটা দূর থেকে এসেছে হোম টিমকে হারিয়ে জিততে। ও, ব্যাটে বলে হলো না। এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, ডট বল। উইকেট রক্ষক তিনি অবশ্য বুঝতে পারেনি যে কোথায় বলটা গেল, বাট কাছাকাছি ছিল, কোনো বিপদ হয়নি, একটা ডট বল। তবে এই মুহূর্তে 10 বলে 10 রান, হোয়াট এ ম্যাচ। ডিফারেন্ট ফিল্ড সেট আপ, লং অন, মিড উইকেট, ডিপ কাভার, তবে মিড অফ ইনার সার্কেলের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছেন মিড অফ এ ফিল্ডার। রান হবে না, রান হবে না, বিপদ হবে, ডট বল। হোয়াট এ ম্যাচ। 9 বল 10 রান, এবং রাপো স্ট্রাইক এন্ডে গত ওভারে সিঙ্গেলটা নিতে পারেননি মার্কস। অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছেন যে কখন সিঙ্গেলটা নেব, কখন ওই প্রান্তে যাব। রাপো ক্যাপ্টেন আলস্টামের বাইরে ঠেলে দিয়ে রান নেওয়ার চেষ্টা, এবং সেটা কিন্তু 1 রানের জায়গায় 2 রান হবে কিনা। নো নো, 2 রান হলো না, বাট থ্রোটা খুব একটা ভালো হয়নি, এবং আজকে বাংলাদেশ থ্রো খুব একটা ভালো করতে না পারার কারণে কিন্তু রান আউট থেকে বেঁচেছিল মার্কস। এরপরে ওভার থ্রোতে রান হয়েছিল, 1টা রান হয়েছে। এই মুহূর্তে 8 বলে 9 রান, স্ট্রাইক এন্ডে মার্কস। ইসমা তানজিম খুবই ভালো বল করছেন, 3টা বল ডট তো করেছেন অ্যাটলিস্ট। দেখা যাক এই 2 বলে কি হয়, কি ঘটতে যাচ্ছে। লং অফ, লং অন, ডিপ মিড উইকেট, ডিপ কাভার, এই হচ্ছে ফিল্ডিং এর অবস্থান। লং হ্যান্ডেলে খেলবেন বা বড় শটে যাবেন সেটা স্বাভাবিক। দেখা যাক বলটা কোথায় করেন, একটু টেনে দেবেন কিনা। ডাউন দ্য ট্র্যাকে ফিল্ডার আছেন লং অফে, 1 রানের বেশি হবে না। ভালো ফিল্ডিং, ওয়েল ডান, 1টি রান, এবং মার্কসকে 1 রান দিতেই চাইবেন। তবে এই মুহূর্তে 7 বল 8 রান, 7 বল থেকে 8, হোয়াট এ ম্যাচ। ভেবেছিলাম যে শেষ ওভারে হয়তো 3 থেকে 4 রান দরকার হবে, এখন এই বলে কিন্তু 4 মারতে হবে, সেটা যদি হয়। অথবা সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক কি নেবেন রাপো, কোনো রান, ও রানটা নিয়ে নিলেন। ওকে, লেটস সি। শেষ ওভারে রাপো থাকবেন স্ট্রাইক এন্ডে, তৃষ্ণা বল করবেন। 6 বল থেকে 7 রান দরকার, হোয়াট এ ম্যাচ। 150 বা 51 রান করেও যে ফাইট করা যায়, সেটা আসলে ভালো বোলিং ইউনিট থাকলে সেটা দেখিয়ে দিলেন বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স দলের খেলোয়াড়েরা। 6 বল থেকে 7 রান, শেষ ওভারের ম্যাচে আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে। তুমি শেষ মুহূর্ত, এবং ইন্টারেস্টিং
ভেরি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, রিজার্ভ আম্পায়ারের সাথে কথা বলছেন সাউথ আফ্রিকান দলের একজন খেলোয়াড়, তিনি যিনি একাদশের বাইরে আছেন, বলছেন যে পেনাল্টি হয়েছে কিনা, সময় কিন্তু অনেক গড়িয়েছে। সো সেটা বলে দিয়েছেন যে অলরেডি চারজনকে নিয়ে বল করছে, সো তারা অনেক আগে থাকতেই ভেতরে বল নিয়ে ফিল্ডার নিয়ে বল করছে। তো পেনাল্টির ব্যাপারগুলো কিন্তু আসলে আসবে না। এবং এখনও যেটা আমরা দেখছি, ডিপ থার্ড ম্যান এবং ডিপ ফাইন লেগ এবং ডিপ মিড উইকেট। তবে 6 বল থেকে 7 রান, তৃষা অফসাইডে কিন্তু ডিপারে কোনো প্রজেকশন নেই। দেখা যাক রাপো তিনি সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইকটা মার্কসের কাছে দিতে পারবেন কিনা। ও আলতো করে ঘুরিয়েছেন, একটা বিগ গ্যাপ, 2 রান নেবেন কিনা, না 1 রান নিলেন মার্কস। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তিনি স্ট্রাইক এন্ডে, এবং তার জন্য অবশ্যই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফিল্ডিং থাকবে। সিঙ্গেলটা আটকাতে পারলেন না, লং অফ, লং অন, ডিপ মিড উইকেট, ডিপ কাভার, এই হচ্ছে ফিল্ডিং এর অবস্থান। এবং পেনাল্টি হলে তো একজন ফিল্ডার ভেতরে থাকতেন, সো 4 জন বাইরে আছেন, তো ফাইন, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন রিজার্ভ আম্পায়ার। শেষ ওভারের খেলা, 5 বল 6 রান, ম্যাচ তুমি কার। ও ওভার দ্য টপ, ফিল্ডার আছেন, ফিল্ডার ওভার দ্য টপ, হোয়াট এ শট, এবং only 6, it's all over, স্লাইটলি ফুলার। এবং বলছিলাম যেটা মার্কস, এই সেই মার্কস, তাকে মার্ক করে রাখুন, চিনে রাখুন। দিস ইজ দ্য গাই যে তিনি লং হ্যান্ডেলে ব্যাটিং করতে পারেন। বলছিলাম রান আউটে জীবন পেয়েছেন, কটন বোল্ডের সুযোগ মিস হয়েছে, এবং তিনি দেখালেন কতটা সহজ সাবলীল ভঙ্গিমায় ছক্কা মারা যায়। জাস্ট একটু ডাউন দ্য ট্র্যাকে গেলেন, বলের তলায় ব্যাটটাকে রাখলেন, ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট, লং অফের উপর দিয়ে ম্যাক্সিমাম, এবং খেলার পরে সমাপ্তি, 2 উইকেটের নাটকীয় জয় সিরিজ করে নিল ওই সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং উইমেন্স। অনেক অনেক অভিনন্দন তাদেরকে। একই সাথে চমৎকার একটা ফাইট ব্যাক, এন্টারটেইনিং ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইমার্জিং উইমেন্স দলকে। লড়াইটা করেছে, তবে শেষ মুহূর্তে স্বপ্নভঙ্গ। এবং যেটা বলছিলাম যে মার্কস থাকলে তিনি আসলে কোনো কিছুই মানবেন না, এবং তার কাছে 10-15 রান খুব একটা বেশি না, সেখানে 8 রান ছিল 6 বলে। এবং রাপো যে কাজটা করেছেন, ক্যাপ্টেনের কাজ করেছেন, তিনি জানেন তিনি বোলার, তার হাতে অতটা স্ট্রোক নেই বা মারতে পারবেন না, তিনি দিলেন কাকে, ওয়েল সেট ওই ব্যাটার মার্কসকে, এবং তিনি কিন্তু চমৎকার ব্যাটিং করলেন। শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা, একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করে মাঠ ছাড়ছেন। তবে ভেরি ভেরি গুড ব্যাটিং বলতেই হবে মার্কস। ওই যে বলছিলাম শেষ দিকে কত সুন্দরভাবে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখলেন। দিস ইজ দ্য স্পিরিট অফ দ্য গেম। যখন যেভাবে দরকার ছিল, ডেডিকেশন, সব কিছু দেখালেন যে আসলে কতটা ভালো খেলা যায়, এবং একদমই পাওয়ারফুল ক্রিকেটের পাশাপাশি যখন দরকার ছিল 6 বলে 8 রান 7 রান, ঠিক তখন কিন্তু পাওয়ারফুল ক্রিকেটটা খেললেন। এবং একটা ছক্কা, পুরো ম্যাচ জুড়ে একটা ছক্কা, সেটা অবশ্য মেরেছেন মার্কস। অনেক অনেক অভিনন্দন তাকে। শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতাটাও শেষ হয়ে গেল, অর্থাৎ বেশ ভালো একটা ম্যাচ, অন্তত 151 রান করে উপহার দিয়েছে। ব্যাটিং কার্ডটা দেখছেন, আলেকজান্ড্রা কটপারজানা বোল্ড, সঞ্জিদা 13 বলে 1 রান করেছেন। নোয়েন কুলুলেকু তিনি অবশ্য আউট হয়েছেন 4 বলে 1 রান করে। সঞ্জিদা বলে এলবিডব্লিউ হয়েছেন। জাফটা, যার কথা না বললেই নয়, কট স্বর্ণা বোল্ড স্বর্ণা, চমৎকার একটা কটন বল ছিল, 52 রান করেছেন 88 বলে। ফায়ে টুনি ক্লিফ তিনি অবশ্য 22 রান করেছেন 54 বলে। ডিলমারি টাকার ভালো বল করেছেন, তবে আজকে ব্যাট হাতে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি, 11 বলে 6 রান। ভেরোনিসা রেড্ডি, কট্রিশা বোল্ড জেসমিন 23 বলে 4। এলিজা মারি মার্কস তিনি ছিলেন নট আউট, 31 রান করেছেন 49 বলে। লুয়ান্ডা তিনি আউট হয়েছেন, রান আউট 8 বলে 2 রান করে। জোন্স ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন, 14 রান করেছেন, 30 বলে বোল্ড হয়েছেন। এবং রাপো তিনি নট আউট ছিলেন, 11 বল থেকে 6 রান করে ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন। অতিরিক্ত আকারে 13 রান, সব মিলিয়ে 152।
ফল অফ উইকেটস যদি আমরা দেখি, তবে তার আগে ফারিয়া ইসলাম তৃষ্ণা, নট এ গ্রেট ডে টুডে, একটা উইকেট পেয়েছেন বাট 40 রান দিয়েছেন। Ceremony. After the second match between South Africa and Bangladesh emerging women's team, you all know the result. In this match, South Africa won by 2 wickets. A very exciting match. We had to wait till the last over to get the result. A very exciting match, I would say.
And with this win, South Africa got the series by 2-0. Congratulations to them. In our presentation ceremony, we have our guest, the manager of South Africa women's team, Ms. Maria Matsipi, and the match referee of today's match. And now the time to declare the player of the match name. According to match referee decision, the player of the match name is Alice. Thank you. That's all from the press distribution ceremony.